Ahinya wambaje ing'eni nani ni mogik kidhi Mombasa. Aboko ni sian. Sina la. Pod warito mabuyu, pod warito cherry, koso chumite. Gi coconut. To kawuono chieng' tich ang'wen. Walewo koso an kae. Joyce Chiero. Poko leo achiew maber wago ni Nyasaye erokamano. Inti chiew nade? Chiew maber. Nyasaye ber kendo fin mane kite miyowa thuolo mane odiochieng' ma kawuono. Amor maromo kod duto koro dichiel. Nyora go waneno Sharo kawana Sharo. Ndalo mathoth kapok wabedo kanyakla ji adek. Yani we wakedhi Mombasa. Ber ni koro wantiere ka ngima maduong'. Waseduogo sigeni mathoth ahinya. To wachone moko bende nyalo buogi kata nyalo bedo ni penjni nyaka kod mte pod ino gara mugi. Iduro mos makende kuok e kaunti ma Kwale. Mombasa lakini neno waga. Kwale monge ga ng'ato kata kamano. Kwale be kana Mugi TV odonje. Matine ni wanyono piny e kaunti te. Gineno waji duto kendo kuonde mona gintie te. Wayudore. Mano wanyalo chane feedback makare ahinya kendo wajiwo nyaka Ramogi Ajwang' mar mondo mi ochwalnwa omed neno Ramogi TV kinde ka kinde be ni nyalo romo gi ng'ato wang' apaya kacha to mosi wambe kinde mang'eny wamoso gi amosa kalo ni mage fans magwa gine momiyo wantiere kae omiyo kiromo koda oko kacha to fuana amba bu fuani oken richo giwacho gani macha Joyce koso macho keno do chalo kode Rafiro moko de mbuyo kote ne ane di kumoro ng'e giwacho kamano gacho ni e TV neno ruma dongo oko kacho koro chal matin koro akeni mano tiende nang'o Aya kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' kaka pile waiko ni chenro mayelach bang' mae Sharon Ong'aw bro bedo ka kelo ni weche manyiena bang'e ta bro bedo kata yie nonro mar gazet mantiere godo kinyi makawuono no komeny weche mopogore opogore weche mag ng'anyo ma pod dhi mbele e pacho kae anno ka gazet ni mar Daily Nation omenyo kanyo ka achiel koda mibadhi ma yandi mieno godo mane en governor e county ma Migori Okoth Obado gikone gichopo e winjruok kod duol ma kedo kod mibadhi e pacho kae EACC kendo nitiere mwandu ge moko makoro bro bedo kochiwo ne EACC kaka mano mar cover up kata mar pongo mano mibadhi mar $2 billion mane itude godo Standard anno komenyo kanyo duond bura mar UDA nyalo bedo ni en bende ng'wane giriwore mar mondo mi giket duond bura moro motegno mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 kosango matimore mago duto ang'ena bo bedo kalidho e nonro mar gazet okinyi makawuono bang' mano to twak mokwongo okinyi makawuono pod watwaka kotudore kod weche matimore pacho kae twak makamano Cleophas ne mama angitae koro ka ng'ata twagni nyaka Ramogi Ajwang' odhi bedo kae ka wapenjore jotelo gini kanyo nyoro mana Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa nitiere Jeremiah Kioni kama ne gintiere giloso kanyo kotene kod ng'anyo to ok gine ng'anyo kadi nyoro gima ne timore higa mokalo seche machal kod mae dono katia gas doluogi kabisa kamano ng'anyo mano tim chieng' tich ariyo onge ng'ama nose dot moro ni ero oganda luwe mano dhi ng'anyo jodak alwora ma Mathare modhi ng'anyo gin jok matende modhi ng'anyo penjo moda penjo kono telo wachang'e wi ng'anyo masani kachiel koda ka telo chik to wachang'o adhi bedo kaka kika maloka kod jalonyo weche mbui kata weche mag kompyuta gima kelo jalonyo weche mag mbui Joyce gi Sharon kachiel koda ka jawinjowa kachiel koda janenowa bende eni ng'anyo masani timo ni itime mbui nitiere obila mane tipo mako ka obila ne nyako moro kanyo do pani kataka kano ng'anyo Nairobi chieng' tich ariyo nyako ne olwar piny to kone ni acha wiya kufe hapa kwa watoke ne giwuok ng'anyo madhi nyime mbui gimanyo nambani gioro nambani e mbui to gikoro ngara ne ati msalimie dono no ka negi keto nyaka mar Kasait oseket nyaka namba mar David Ndi mano ket kod achiel kuom joma dongo bende pacho ka e wacho weche mag siasa kama chielo bende jotelo mamoko kata obila ne oket namba ne oket namba nyare maduong' nyare mar ariyo gi ohala magitimo kuonde magidake kod namba simbgi owacho ni koro jopiny omos gi ane senators bende ni mos ma jopiny oro gin mos gin weche mamoko gin gik moko mopogore opogore koro ang'o duogo aranga ne nikech commissioner ma ochung'ne weche gi mag rito nonro mag oganda wacho ni keyo nemni maka mag mbui en ataro mar chik ng'anyo masano no kama intiere ibiro nyaka ne joodi kendo giwacho ni koro kodhi matek ng'anyo ni koro wakelo nyaka dhodi waranga ne kaka bende dak gi jogi jomoko bende dok nobila ka wacho nobila timo mana luo mana orders momigi kod jotendgi onego bed ni ng'anyo gitayo gi yo machal nade to bende waneno sura manyien mar ng'anyo ok giting'o kite jogi oting'o mana simu gima buogo gi en ka simu wacho ni battery low kata internet onge kata wifi hotspot onge kata pi onge kata data room kata flavor mar tear gas wacho ni koro moloki
ang'warang'ane e lony mag mbui gi en ang'a timore kinde ma nonro ma kamagi bende ikeyo e mbui ng'anyo mar mbui nyaka sani en tielo mokwongo ma hashtag mawuok e piny Kenya o trend number 1 e piny mangima mano reject finance bill 2024 mane mbui mar Twitter arene chaki tiende nang'o hashtag abila ne nitie kod tweets kata post maromo milion achiel sani chiegni nikech nyoro ne en kar 864 kane odiochieng' rumo sani osechopo kama chal nade ang' obed ka warange na achiel kachiel chik to wacho nade ng'anyo ni to sani nitiere kaka wuono dhi bedo kacha kauntis mopogore opogore ang' warange jotelo ling' nang'o debed ni giling kosen strategy to bende bed ni ka jo Azimio oling' en nikech achiel kuomgi ma en ogaye mar Raila Odinga geto lemo mar AUC manyamiyo sani gikawo backseat to sani gik mathoth bende timore nyoro Odinga nitiere pinyno mar South Africa kachiel koda ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gik mathoth mantiere kar ka ang' warange sa achiel nyaka sa ariyo e wang'e ang'wan ka gi wakili Charles Midenga kod John Opiyo ka walero achiel kachiel kono chieng' tich tich ang'wen Sharon Ong'awa kiano ikonwa pok machal nade koso wariti wamigi siso nyaka rom gajuang' chakre sa ariyo nyaka sa adek mar okinyi ikete mana ka Cleophas ing'iyo nade dong anyisa ni ikete mana ka ne chenro mar pok opogore wawaliek nyaka rom gajuang' nitiere jala onagi moro e kaunti ma Nairobi ka ong'ere kaka otiyo mana kuona iwacho ni kuona artistry oloso mwandu opidho mwandu gi chumbe ubro bedo kuneno gi TV ka mago mwandu munyalo timo gore interior deko kata nyalo mna duso godo odi mane pok mabenda bro bedo ka kelo ikelo moko ama ne TV wanu nene TV nyaka romge jwango pogre gi mano chenro mar mbako romo kiny ma kawuono wacha kanyo gi chal mar fwambo mabedi dikelnwa kanyo gi Joyce Oduor bange tok mar kiny ma kawuono bende pod wang'yo paro mar chik mar omenda nikech wang'ni ni Cleophas gi Joyce wach makama pod nitiere od bura maduong' odiochieng' ma kawuono aneno ka ng'anyo mamuolo bage kaunti za Berio mana kanyalo diko nyaka romge jwang' kaunti ma Nyeri Kisumu Eldoret Nakuru Meru Kisii kanyakla kod kaunti mano ma Nairobi bende gibago ng'anyo mamulo odiochieng' ma kawuono we wane ane odiochieng' ma kawuono ng'anyo maket kod mago biro bedo nade atwang'e ni twak bende pod dhi mbele nyime od bura kacha ka kweth mar Kenya Kwanza osebedo ka siro mano paro mar chik omenda mar Azimio to ramo ni nitiere moko kuom gigo ma ok gidwara mano paro mar chik mar omenda ranyisi en mano ma idwa mar mondo mi omeda tamalo mano mar road maintenance levy manyaka sani wang'e ni chajo ga siling 9 e lita ka lita mar petrol mano omenda komedi nengo mar petrol kachiel kod modhi mamoko bro bedo ka idho malo gino ma Azimio osebedo ka kwedo jopiny bende biro wuok oko ka romgi jopiny tok dwar ni olok finance bill gidwaro no kwede kaka en no bende nyalo kwede te tang'o ma bro bedo ka timore maga mang'eni gin penjo maringo e pach joneno magwa kata jowinjo magwa to bende migawo mochung' ne weche mag omenda katuka ma National Treasury osediko ne clerk mar od bura mano chieng' nyoro kowacho ni kadipo ni jod bura okwedo paro mar chik ni duto kaka en nyiso ni Kenya dhi bedo kod rem mar chopo kare choko mare mar osuru kod omenda madirom bilion 200 tiende nang'o ne osuru ma pacho ka ano kanyo jaod bura mowuok e kaunti ma Mandera gavana machon ma Mandera mano Captain Ali Roba gino mano lero owacho kanyo ni jatend piny Kenya ni kama tek ka jod bura okwedo gini duto kama nitiere dhi keto sirkal kama chal nade sirkal mondo mi okaw gowi sirkal okaw gowi jopiny bende wacho ni gini ok ber gowi ni ok ber jatend piny Kenya otimo ang'e kinde ma nitiere nyaka sani mane kama rieko mane Solomon tiere godo e muma onego donje ne jod bura Solomonic wisdom kanyo ma koro onego gitie gi rieko mopogore kata nikech Sharon gi Joyce gima timore ka ni kweth gi duto mag siasa lombo jogi Azimio sekono jogi ni tamre ruini ka giduto gitamre sama wueni kwan jo Azimio keto ODM ka keto Wiper keto Jubilee jok manogo no higa mokalo gi jok ma dhi wacho no kendo higa ni jogi duto ka tiketi kitanya ka jo DAP jogi dichopo 95 nikech jod bura 30 mag Azimio ne odagi paro mar chik mokalo to kuomgi 30 gi ne onge mana matin kende mane nitiere od bura nitie moko bende mane onge kweth mar UDA marom 22 117 nogo kura ni gikadh
bende ne gikadhe mana kaka entiere. Jod bura mag Azimio duto kochopo od bura odiochieng' mano juma manyien bende gidhi kadhe koso gidhi we mana kama entiere ka. En gimoro mwarito winjo ahinya. Gino matimore nyaka sani koro jod bura duto nego bed ni gichopo e od bura mar mondo mi jopiny kik segi ni jaod bura mar ang'o momiyo ok nok ane ni od bura kacha. Kik jaod bura moro amora panj ni koro gino ok gidhi od bura e kinde ma ibo bed ka iluto ombulu mano mar paro mar chika mar higa mar 2024. Jod bura nego par ni jopiny ema noyierogi giwinja ne duond jopiny mar mondo mi ka gikalo paro mar chik to gikal gigo ma ok bi hinyo jopiny. Ka gikwede to gikwede kalore ni seche moko onyalo kelo ne jopiny pek mopogore opogore. Nyakwara Mugie Jwang' michako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 kaka pile. Mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube bende ibiro yudowa Ramogi TV Kenya. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakwara Mugie Jwang' tudri kode mbui maga mago mag Facebook anyakla kod X yuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Tudri koda e mbui ga duto ta yuda kata Cleophas Oluoch. Chalo kini machiegni nikech ma Endro pinya mokwongo e thund weche. And in responding to what they have told us, that is why many of the amendments that you find in the committee's report that touch on the issues to do with bread, border. This is a case of taking with one hand, giving with one hand, and taking back with another hand. We are taking charge of our education, our hospitals, our roads, our entire ministries. Nyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona. Na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka. Nyakwara Mugie Jwang' kamoro moro mintiere dakika na 13 tok saa 12 mar okinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Jod bura ochako twak abidha ewi paro mar chik mar omenda mageto medo juogo mago osuru e pacho kae. Twak omoke od bura ka kweth mar Kenya Kwanza siro paro mar chikno motegno. To kweth mar Azimio bende onyono kar tiendgi ni chikno rach. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Honorable Speaker, odiochieng' mokwongo mar chako twak ewi paro mar chik mar omenda mageto juogo osuru pacho ka. Twak mane ometni ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance menyo mopondele podno kendo golo chung' margi motegno kendo leo ne temo keto osuru kuom taulo mag ria. Rocho ratiro mag wakini to kod nyithindo manyiri kaluwore kit chwech magen. We are saying we want to encourage the local manufacturing. While you are waiting to enable our local manufacturing agencies to create those sanitary towels, will we tell our periods to stop? Our periods will not stop while you are manufacturing. Our girls will have their menses as usual, and the cost that they are used to will be higher because that will come through underground. The committee in its wisdom, and having had the Kenyans and having had the stakeholders, actually deleted most of those clauses. Od bura no obedo maliet ka ja od bura ma Mombasa County Mohamed Zamzam osoko jakom kamiti mar omenda kod chenro mag piny owacho Kimani Kuria mondo ler gimomiyo serikal geto osuru kuom mwandu kaka mag geche, tielo mag gari, othiwi to kod jo ala matindo manie sekta mar wuodhe kindo ala mamoko. Tairi ya gari ya bodaboda, ya wheelbarrow, tairi ya kushika wheelbarrow, mulikuwa mnaweka wewe, tairi wheelbarrow iko na tairi, wheelbarrow iko na tairi. Wacha, kwa fuel kama mmeongeza shilingi 9, mumeongeza kila mahali. Kama mmeongeza shilingi 9 kwa mafuta, mumeongeza bidhaa zote Mheshimiwa Speaker. We have witnessed the emergence of employment opportunities, especially around the digital marketplace. Significantly, this contributing to a significant economic evolution. Madam Speaker, we just did finance bill last year, and even before the businesses take advantage of the finance bill which we enacted, the incentives which we provided. Shortly, we have a new finance bill which is overturning those benefits. Madam Speaker, this is the reason why, Madam Speaker, I want to oppose this finance bill. Kata kamano,
Kuria osiro okang' ma sirikal okawo ni mano dhi medo konyo juolo osuru mabiro konyo chopo kare chenro mag sirikal. The leader of minority clearly read the PFM Act and talked about then if changes are made, the allegations making and then significantly that bill would have to be drafted. Then the question on public participation remains. Then does it mean that he is purporting that everything that the public says is just an exercise in futility and should not change? Madam Speaker, it is on the floor of this House that we were told that we have to wait for consolidation of the pending bills in this country by October. For that reason, Madam Speaker, I reject even the reason as to why we are increasing the taxes so that we can foot our pending bills. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa to kod nyawadgi mar kweth manok Opiyo Wandayi odwa yiecho ema e wi rem sirikal keto kenge mag choko osuru ma ok hin japiny gino mamiyo japiny owuok oko kanyiso gwenyruok e paro mar chikno. And the beauty of this democracy, Honorable Speaker, is that Kenyans express themselves and we respond to what they are saying. And in responding to what they have told us, that is why many of the amendments that you find in the committee's report that touch on the issues to do with bread, border. Kenyans are already overtaxed. In fact, if you look at Kenya vis-a-vis the rest of the world, you would be forgiven to conclude that Kenyans are some of the most taxed human beings on earth. This is a case of taking with one hand, giving with one hand, and taking back with another hand. Twak makamano pod biro dhi nyime odiechieng' makiny motelo ne luto mbolo mar parono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorom Gajongo Uganda koting'o rowere ne wuok oko kendo bago ng'anyo e kaunti ma Mombasa ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higani masani opedhi e od bura. Obila ne otemo lawre kodgi kendo diro negi iro malungo wang'. Kata kamano, sindani mag rowere ne omiyo obila hojok kodgi kendo wegi gidhi nyime kod ng'anyo margi mamuolo. Joja Ogo nigi ler kowuok e kaunti ma Mombasa. Rowere e kaunti ma Mombasa ne juwuok oko kar rombgi mar bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mar higa 2024 higa 2025 masani osepedhi e nyim od bura. Rowere go mane ochokore kar tunge liech manie apaya mamoyi e boma ma Mombasa ne jokoni gin ema chikno dhi hinyogi ahinya koponi okadhe kaka entiere sani. Me as a Kenyan, hatuna violence. We are fighting for everyone hapa. Ati sahi shamba zote ni zao tuna list. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona if you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Na vijana malikokote mko in every cities in this country. I am asking you to rise. Gen Z, wherever you are. Kama unanisikia walai. I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Sisi tunasema kuwa wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wakareketwa wala nani. Hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii nchi na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka. Obila mane okwar e alwora no ne ochiwo negi siem kakoni ng'anyo no ne ok opuodhi kendo chikogi mondo mi gikere. Hakuna maandamano. I'm saying hakuna nini? So peacefully watu waende biashara. Kata kamano, ne gitimo sinani kendo dhi nyime kod ng'anyo no, gino mane omiyo obila ochako lawre kodgi kendo diro negi iro malungo wang'. Next government has kicked. They don't have other ways. We are the people. We give them the power. We are the people. We want them. Why do they cut budgets on reproductive health, maternal health? Where do they want our women to go? Our women can no longer have their periods in peace. Toni mar kwan gine medore mana kaka negi medo luorore, obila ne giko ne ojok kodgi kendo goyo badgi piny, ni mar kata koth mapek mane chwe ne ok nyal keyogi.
Ne giluorore e chuny boma mangima ma Mombasa ka giwer kendo seyo chikno magichwe gitieko ng'anyo margi e liare mar Tend County ma Mombasa kuma ne giramo ni gidwani owit kuchande chikno ma okata mana timone lokruok. Actually, I'm very, very mad at this financial bill, and we hope that the government listens to us because we are the future generation. As my fellow friend has just said that they want to get married. I'm 28 years old now. If you look at now starting a family, how are you going to sustain your family? You cannot. You have to look at how the livelihood of people are going through. So please, Mr. President, hear the cries of the young people in Mombasa and across the country. We reject the finance bill and we reject. I want to tell members of parliament, the beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. If you see the people are not happy, then reject that thing. We don't want it amended. We want it rejected. We want a new bill that we have to go through, have wananchi barazas, and come up with solutions, good solutions that you are comfortable with. Onge ng'ata mane wayango ni ne omaki e ng'anyono kata mane oyudo hinyruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoro mgajuan kopogro gi mano liet mar siasa pod medo tedore wi paro mar omenda ma higane. Ka riwruoge mochung'ne kedo ne ratich oganda dwaro mondo wite oko duto. Jod bura ma Azimio bende pod oramo ni paro mar omenda no biro hinyo jopiny kendo nego ng'ie malong'o. Eric Owenga nigi kod ler mathoth. Odiochieng' achiel tok kamati mar omenda kod chenro e od bura wito oko moko kuom funde mag paro mar chik mar omenda ma higni 2024 riwruok mar Azimio nochopo e kar dak Mathare kae ne gitiyo gi thuoloni ka gikiro lwetgi ne okang' ma kamano. Ne giwacho ni podi onge lokruok ma obiro kelo ni jopiny ahinya to mago ma ito margi ni piny. Musitoke kwa bunge mpaka muangushe hiyo finance bill 2024, na tukimaliza warekebishe, wasiporekebisha tunajua usiku wamefanya mahesabu hapa kudanganya watu ati wametoa bread. Kwanza ujue hiyo bread mkate huo ndio utakupeleka nyumbani. Hii finance bill hatukusema iwe redrafted ama ifanywe kitu kingine, tulisema tunaiagusha. Azimio no ramonigi ikore mar kedo adwa tenga kod paro mar omenda no. Kwa hivyo zote tuungane pamoja, musipe moyo, ni lazima tuokoe nchi yetu hii. E higa mokalo riwruok mar Azimio ne obago ng'anyo ka gipingo paro mar omenda ma higni 2023 kata kamano ne okalo bang' od bura puodhe. Azimio ewi mano ne osiro lwedo ng'anyo masani dhi nyime e thuru ka masani kwedo paro mar omenda ma higani. Wamepatana na wenyewe Gen Z hawabebi mawe, Gen Z hawabebi mawe, hawetukani nini mtu, wanaweka tu vitu namna hii, utamshika mpeleke wapi? Jana vijana wetu wametuonyesha ya kwamba si lazima tungoje Yesu arudi ndiambie Zakayo ashuke. We want to congratulate those young men. They have taken it. Tulijaribu kama wazazi, hawakutusikia. Sasa watoto wamekuja na wakawapiga na tear gas na wengine wakaweka ndani. Liet maitedo kod jo Azimio no bende ne oyudo jip kuom josiasa mamoko ka achiel kod riwruoge makendo ratich oganda. Wakwayo ni mondo finance bill ma 2024 mondo we oko te. Jokenya nowacho ni gino mondo gol oko ni kiko bed amended. Onenore ayanga ni kare gine magikelo ga tulo sa maandamano. Chien kacha wan kaka jo Azimio kane wadhi ga maandamano ni wacho ni jo Azimio makelo tulo. Nyoro ne waneno ka nyithindo matiso no wuok oko ka gikwedo gini. To wakwayo serikal no mondo gi withdraw finance bill no duto te. Ok wadwa winjo ni en ga i bunge. Seche mwanjo an finance bill ni bunge no winjo karach nikech finance bill no is unnecessary nikech pesa midwaro kanyo en bilion 300 to pesa no en pesa mohingo ma gikwalo i weche mag mibadhi nikech mibadhi wito pesa trilion 1.3. Pesa go oromo gimoloyo kendo wadwa nan giduoko ushuru piny ok nitere malo. Kijaribu kupitisha hiyo bill, tunaenda sasa, wananchi tutaungana nao kwa political party wa Sing'ia, tunaenda kuweka maandamano ile serious. Kalonzo gilange no seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom golo singo manyaka sani pod ok gichopo. Akasema eti anajua shida za mama mboga, ati anajua shida za mahasla, ati akiingia atawainua watoke bottom waende wapi? Up.
lakini ile imeenda juu, sio mama mboga, sio bodaboda ameinuliwa, ni ushuru wa mtu anaitwa nani? Zakayo. Seche ma od bura mamalo dhi nyime kod twak ewi paro mar omenda ma higni 2024 bad migawo mar obila yudre ewi tago maliet ahinya kaluwore kod kaka gisebedo ka girakre kod jopiny makwedo paroni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nekwarom gojonko pogre gi weche motenre kod ng'anya mi weche motenre kod siasa. Duond bura mar ANC kod UDA ochako chenro mar riwore kaka yo mar tego duond bura mar UDA motelo ne yiero mar higa mar 2027. Jatend piny William Ruto owacho ni dwaro mare en loso duond bura maduong' moriwo ogendni duto mapacho kaka yo mar tieko akwede mago mag dhoudi. Ruto kod ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi olero ni ANC kod UDA nitiere gi lek machal e bero ochumi. Chris Awino nigi mathoth. Kata odoko ni apaka mag siasa osebedo ka goyo duond bura mar UDA dwe achiel mokalo, tend duond burano osechako keto okenge mar tego duond burano mar neno ni gikawo loch kendo e yiero mar 2027. E kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, jatend piny William Ruto kod ogai ma jotend migepe Musalia Mudavadi oromo mar tieko chenro mar riwo duond bura mar UDA kod ANC. Najua, when Musalia made the decision to work with us, and when ANC made the decision to work with UDA, many people were not sure whether that was the right decision. But it was the right decision, because we formed the government. I want to tell you, this is the right decision, because we will have a stronger party, and we will have a stronger Kenya going into the future. Jatend piny William Ruto oketo elela dwaro mare mar loso duond bura maduong' monywando ogendni duto mapacho kae kaka yo mar tieko akwede mag dhoudi kaachiel gi nyayo thuolo mar demokrasia. A stronger party will help us deal with the challenge of ethnicity, will create a bigger, united, more representative formation that brings the aspirations of more Kenyans into an organization that will help us drive Kenya into the future. After my moment of meditation, where is the best place for me to work in consolidation and direct ANC to? I am satisfied that with President William Ruto, you are in safe hands. Ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi lero ni onge ka jochung' mag ANC kod UDA nyalo dhi nyime kod chungo jochung' mag e yiero mabiro e kinde ma gitiyo e serikal achiel. Kwa hivyo yeye kama ni rais wa Jamhuri ya Kenya na sisi tuko kwa serikali yake, you as my brothers and sisters in ANC, it is not practical for me to have candidates again against the president. Kaluwore gi director mar siasa e duond bura mar ANC Omulo Junior, duond bura mar ANC idhi miyo kom mar jagoro maduong' mar UDA kaachiel gi keto jo od bura magi e komiti mag od bura. E parliament nitie jo od bura mwadhi miyo lemo e komiti mopogore. Wadhi rwako ma ker nosenyiso Kimani Chungwa, leader of majority, ni MPs wa orwake komiti mopogore opogore. But cabinet okanyalo wacho nikech mano to discretion mar president en mobung'eyo kako bro timo. Wadwaro lemo mar secretary general. Mar ariyo wacho ni jotendwa te mane counties nyaka riw gi jotelo mag UDA wadhi pogore lemo kuwuok piny kabiro malo. Nyasi mar riwo ANC kod UDA igeno ni dhi timore e giko dwe mar 6 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nekwarom gajuangi kanyo ben makelo e giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika 30 tok saa 12 mar okinyi. Mana mapiyo kanyalo somo moko kuom ote misibedo kioro. Afel Kosodo wacho no yaore ni chenro mar piny e yo makare. Kopogore gi mano Ruth Nyathi Ochieng wacho ni sedonje chenro kintiero moja inako erokamano ahinya wacho ni Nyasaye oyawnwa piny nono. Benano ka moko kuom bende chiwo paro kotenre kod ng'anyo mamuol mopogore opogore ma bende biro bed ka ibago e pacho kaendi. Duto te Nekwarom gajuang wabiro bedo kwa luoni odiochieng'
kawuono. Parni chenro pod iye lach ni mar sani akauyo matin nyawoda Joyce Oduor osekre makare mar kelo ni nonro mar gazet. Warad kendo e twak e chenro mar mbaka oromo rom kanyo saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Guys, move and take over the street. Everybody move to the beat. Nyakwara mugejiwa nkocho pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendo mamit kabisa milungo ni thum dagumon. Poka napenda kuzitoka TikTok na Wanti rekoda gimlo ni adek maliet in short tatu mo. Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa manamoro. To mana sitting room ni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta wanti rekoda jofumogi kayo hello wanti rekoda MC move your body go vibrate fire turn around Chenro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro lungo ni Thum Dag Mo pull it over pull it over pull it Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukite kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini ntie kumakete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to koka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka.
tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Osekalo kanyo dakika 36 tok saa 12 mar okinyi. Nyakwara Mugia Jwang machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Odur. Nyakwara Mugia Jwang antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi walidhni gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Oyawre Eric Okeyo Kizito, ichiwo nade okinyi makawuono? Achiwo makare Joyce. Achiwo makare kendo adokero kamano Nyasaye momiyo odiochieng' makawuono no wadage. Wanene wageno no dhi bedo makare to ok makare ahinya nikech iel sechegi wang'eyo gima timre. Wang'eyo ni sani twak nitiere od bura mar paro mar chik mar omenda mar higa 2024-2025. Koro bende waneno ka nitiere kweth moro mowuok oko miluongo ni Generation Z. Koro kanyo wadhi yoni ten group mane Joyce gino chakre nade? Nikech wantie nyaka moro miluongo ni Boomer, moro iluongo ni Generation X, ging'eny. Koro nyaka Gen Alpha. Koro ng'iyo gi giga ni to gin ang'o ma miyo iyango gi. Koro kaka Generation X Zima sani giyango gi ni jogo gintie kinde ma iwacho nango kisungu nango. We are at an age where communication is glorified to build that count. Maiso ni technology koro idho. Koro jog weche mag mbui gi tudruok simo manyasani oketo gi mamane gibedo go defined. Aya Nyakwara Mugia Jwang mana kaka iseneno kata kaka isewinjo antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi wanon ni gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Kizito weche momi pek e gazede ariyo gi aneno kopogore. Aneno ka gazet ma The Standard wach magimiyo pek en kaka duond burano mar UDA kaachiel kod mano mar ANC sani koro gidwaro mar mondo mi giriwre gi los duond bura achiel magiwacho ni biro bedo motegno motelo ne yiero mar higa mar 2027. Daily Nation to wach magimiyo pek okinyi makawuono otudore kod weche mag mibadhi ka luwore no odiochieng' manyoro mane en gavana e kaunti ma Migori Okoth Obado kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ne gichope winjruok makoro miyo EACC owito oko mano buch mibadhi mane imieno godo gavana e kaunti ma Migori. Mano katok gavana Okoth Obado no yie ni koro nitiere mwandu ga moko mabiro bedo ka sarenda kata aduoko ne EACC kalore ni mago mwandu manyalo bedo ni ne okao kata ne onyiewo kitiyo koda pesa mar jopiny. Bende aneno ka Gen Z protester bende gazet ni ma Daily Nation omenyo kanyo. Adwa nochak kod gazet ma Daily Nation Kizito mar mondo mi wang'e ane weche magimiyo pek mana kaka wacho off the hook mano kalore ni gavana mane en gavana e kaunti ma Migori Okoth Obado nyaka sani koro chind mibadhi mayande miene ogolne oko mak mana no koweya thuolo kamano nitiere mwandu mopogore opogore miwacho ni ok onyal yango kaka noyudo gi makoro EACC biro bedo kaka wach makamano mi peke it gazet mar ariyo. Kata kamano it gazet mokwongo ni bende aneno ka oket mwandu makamago achiel kachiel mar mondo mi japiny nyalo neno mwandu mane Okoth Obado kao mag jopiny mano kawe yo ma ok ni kare makoro nego bed no duoko mwandu makamago giduto oyangi ni nengo giromo mano $235.6 Kizito. Joyce odiochieng' manyoro koro gavana machon ma Migori Obado nyochopo winjruok kod duol makedo ne mibadhi ma koro winjruok manyo gitimo kanyo gitimo winjruok mar oko mar do man winjruok manyo tim e nyim do mamalo kachacha manyo giwacho nango kum mwandu ne moko maromo $235 kore dheuse mar mondo mi oyud moko kuom mwandugo miwacho ni ne ok oyudo yo makare mwandugo ma ok onyal lero kaka ne oyudogi mabende duol makedo kod mibadho ne wacho nango kane gitimo nonro moko kuom mwandugo nok ginyal yango to moko bende koro nok ginyalo nonro gi makare ka luwre ni iwacho ni apis mano kane obok moko ma kaunti ma Migori ne owang' manyiso ni obok moko nowang' kanyo ma koro nyiso nango mar mondo mi ne giyud omenda duto miwacho ni ne olal kata nokwal omenda mar mibadhi maromo $2 billion ni ne ok nyal dute ma koro gichopo winjruok nango ni koro gilak sechegi mwandu Obado moko maromo $235 koro dheuse mar mondo mi oyudi mano koting'o geche ariyo geche ma teko gi odhuro ma nengo gi ni malo kendo koting'o ot ma nengo ne romo $40 million ma yudore Loresho
koting'o bende ot moro ma nengone romo $57.6 miyudo e gwenge mag Suna kucho. Joyce kendo kako pangi kanyo gin mwandu moting'o utego maboyo mag grofa, ute mogere ndhadhu maber manyasani makoro gavani notimo winjruok mar mondo mi ousi mar mondo mi oyud omenda ma koro iwacho ni ok nya yang malong'o kaka ne gavana oyudogi. Mama koro miyo okoro wuok e dho low en gino ma itego rach koro wuok e dho low ka en kod nyithinde kota familia na be mitudo ni nitie wachno kiwacho ni gavana machon ne ntiere kaka noloso no register kembe mang'eny ma koro itudo kod mibadhegi kata jogo machiegni kode joting' ndaige moko bende wacho ni nitiere wach ma kamae koro iwacho ni obuodho owuok e dho lowo. Kata kamano ma en mana ranyisi ni duol makendo kod mibadhi e pacho kae EACC timo tijgi makare mano mar kedo kod mibadhi e pacho kae. Wach ma kamano mipeke it gazet mar 2 nyakora Mugia Jwang' inyalo somo matut mak mana ne nonro mar gazet walidho ni mana mapiyo piyo. Ma en ranyisi ni kata obedo ni sewuok e telo to ikinde mane nitiere telo nitiyo marach kod pesa mar jopiny nyaka sani wanyalo wacho ni bad sirikal lach ahinya to duol makedo kod mibadhi e pacho kae giwuok oko ayanga maneno ni e kinde ma jatije sirikal nitiere apisi kacha to kotiyo marach kata koyako mwandu mag jopiny mar mondo mi ogerre godo owuon en kaachiel kod familia mare. Erokoth Obado sani koro en ranyisi ne jotelo duto kata jotelo manosebede telo bed governors machon obed jod buro bed kata senators nyaka sani koro sirikal biro bedo ka manyi kata timo ni nonro kaponi ne itiyo maracha kod mwandu mag jopiny. Wach makamano mana kaka senyisi inyalo somo it gazet mar 2 mak mana ni gazet mokwongo bendo menyo kanyo kit mwandu mibobed ka imayo gavana Okoth Obado kaachiel kod omenda mane onyiewo godo mwandu makamago kaluwore ni ok nonyal lero ni noyudo gi e yo machalo nade to gima koro oyangore ni omenda makamae koseduoke to seche moko kane en mar keto dongruok e kaunti ma Migori to jopiny e kaunti ma Migori koro nego bed ni yudo dongruok e yo makare kaluwore ni koro sema gavana mwandu manoyudo e kinde mane ne telo koro nego bed ni timo godo dongruoge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Kopogore kod mano Kizito nitiere wach mabende adwaro ni wang'ie mabende gazet ni mar Daily Nation omenyo kinyi makawuono mano Gen Z protest against proposed taxes spread to Mombasa. Odiochieng' manyoro ne waneno ka rowere matindo e kaunti ma Mombasa gin bende ne giwuok oko kar romre margi mar mondo mi gikweda paro mar chik mar omenda manyaka sani koro nitiere nyim od bura kendo jod bura osebedo ka twak e wiye. Wach makamano aneno komi peke it gazet mar 4 5 kaachiel kod mano mar 6. Adwano wachak kod it gazet mar 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation Kizito mar mondo mi wang'e ane kaka jopiny e kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro nowuok oko kar romre margi mar mondo mi gikweda paro mar chik mar omenda. To ken mana Mombasa kende Kizito wang'e ni chieng' tich ariyo jopiny e kaunti ma Nairobi kae bende ne owuok oko ayanga ka gikwedo paro mar chik mar omenda. To ang'eyo ni chieng' odiochieng' ma kawuono bende counties mopogore opogore oyango ni gibro bedo ka giwuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Kineno pichni mantiere kanyo Nabii Tenga Huruma mago moko kuom placards magiting'o kendo iwacho ni Gen Z kowuok oko gin placards magiting'o simu ema gintiere godo e lwetgi gionge silaha moro amora mar lweny Kizito. Joyce kineno kata picha moket kanyo mag General Z matimo ng'anyo kanyo gin giting'o nyaka nyidendni ma bende ng'eny kanyo yo pogre kod ng'anyo moko mwasebedogo moko mitudo kod wechego mag siasa. Koro ng'anyo makamano chakre Nairobi ka odiochieng' mar tich ariyo odiochieng' mane wachone ni pedho paro mar chik e nyim od bura. Koro ng'anyo no nyochopo e boma Mombasa mabenyo chakre mana maracha to kaka nyo seche medo dhi ng'anyo no nyo bedo motegno mabende koro nyo girakre kod obila nyen rakruok maka gi kacha giringo giluoro apayni mopogore opogore nyen tugo miwacho ni tugo paka go yieyo ma chim koni obila chim koni idiro ne gi pi malungo wang' kanyo to iro malungo wang' to pod gi niana Joyce nyogi niana ma bende koro nyo obila jok mowegi ma gidhi mbele gi ng'anyo gi ma gitero ote margi e ofis gavana. Wach mantie kanyo Joyce ma bende en ni nyithindo 15 kata jopuonjre 15 mawuok e skul mar Coast Girls nyo oyudo hinyruok ka iro malungo wang' kebe mar iro malungo wang' nyo obayo skundgi kanyo ma bende koro nyo omiyo giyudo hinyruok kanyo kod rochruok maka gi kacha. Joyce ng'anyo makamani en ng'anyo ma koro wacho ni rowere wuok oko en rowere ma iwacho nang'o gin mago monyuol e kind higa 1997 nyaka higa 2012 mane General Z en kidieny mar rowere miwacho nang'o weche motudre kod nyalony masani ni wechego mag mbui
gin bende kindegi ema ne simo mar iPhone ne odonje, yani gigo matudre kod tudruok manyasani, gigo mabeyo. Koro gigi bende konyogi e chopo wechego moko miwacho nang'o, timo mor TikTok kachacha, ma bende nyi winjo wach moro ka wachre od bura kanyo ni moko koro ne wacho na ni gine gidhi timo mana tugo mar mondo mi gilos weche mag TikTok giyud viewers. Koro king'iyo kata sura mowuok kanyo no, gin bende giwuok nikech koro paro mar chik mar omenda ni iwacho ni nitiere kako dhi omulo nyaka weche mag entertainment gi, ma koro gin be gino chopo negi. Magi rowere mane ka nidhi yiero to sirkand Kenya Kwanza ne osingo negi ni dhi bero negi ngimani gi yore mag tije, ni dhi los madhi bedo negi. To gin be koro gineno ni to moro mowaseketo kani bende koro jogo biro so e lwetgi. Mano bende ma jaluo moro jonego ongero ni kombe wuok oko Ramogi tieko dhogi. Koro gin bende ne giwuok oko wacho ni kombe wuok oko, telo donje dhogi monjo. Koro en ng'anyo ma bende iwacho ni odhi donjo nyaka odiochieng' ma kawuono e bombe mopogore opogore, e Nairobi ka kata Mombasa, Kisumu giro odhi wuok kanyo. Koro rowere wuok kopogore gi ng'anyo moro mosebugo pogore gi moko ma ineno kata jok ma bende hikgi oniang' ka nitie kuro. Koro ma en ng'anyo mar rowere mar Generation Zini. Koro en ng'anyo modwa ng'iyo ni odhi chopo nade. En ng'anyo ma bende koro piny owacho keto wang'ni to jok mok wuogi giwuok nade, nikech gin jok ma bende gine giting'o mano otese mondiki gigo ma gidwaro. Magi wacho ni duoknwa gini piny, osuru ne dhi nywa, ngima oidho, gino osetedo maka koro gik muketo nudhi jugogi dhi medo mana gini. Ma gin gidwaro nang'o? Paro mar chik mar omenda ni ogaga oko piny te. To mana kaka inene kaunti ma Mombasa, wang'eno odiochieng' manyoro koth ne chwe kaunti ma Mombasa, to mano ok nomono giwuok oko, ne giwuok oko kod mabula mar mondo mi giwuog oko gine ni gitimo gino ma kinde mang'eny wacho ni en constitutional right margi, kata gino ma katiba oyango ni ginyalo timo kapo ni gineno ni sirikal timo gino ma ok nitiere kare, to japiny katiba omi teko mar wuok oko mar mondo mi ng'anya. Makmana ni en ng'anyo mamuola ma onge tulo moramora kata ma onge ketho mwandu moramora. To mana kaka isewacho ni giting'o gigo ma nyiso kata pass message moro, Nabii Tenga Oruma, nyaka sani koro wanyalo wacho ni wang'eyo ni Nabii en ng'ato kendo koro dwaro ni onene jo Kenya Oruma kaluwore kod kit usuru mathoth ma koro nyaka sani odwaro ni ojuog jo Kenya. To mana kaka isewacho bende gidwaro mar mondo mi okir oko finance bill no te, ok ni timo ne mana lokruoge, gidwaro mar mondo mi owite oko te kaka entiere no, mar mondo mi gibed pinya gilosa paro mar chika machielo mibo bed kitiyo godo e manyo riekni mag bugo budget mano som mar tilo na ng'wene pacho kae. To mano bende maketa kata tera it gazet mar 6 mano mar gazeti mar Daily Nation Kizito. Wang'eni nyaka sani nitiere moko kuom usuru mane sirikal oselando ni ibro bed ka iwito oko e finance bill mar higa mar 2024. Ranyisi en mano mar nyamburko atamala 2.5 ibro bed ka iwe oko, atamala 16 mano nego beni iketo ewi mkati kendo nyaka sani koro bro bedo zero rated, onge usuru moramora mibo bed ka ikete. Kata kamano mano koro weyo sirikal kama teka kalure ni jatend migao mochung' ne weche go mag omenda mano Ngire Njuguna Ndung'u nyaka sani koro wacho ni nyaka koro gimanya ne kaka ginyalo ng'ado piny omenda ma sirikal tiyo godo. Ranyisi giwacho ni sirikal ok bibedo ka ndiko jomoko e tich pacho kae, giwacho ni ndiko ji ahinya te kembe mag piny owacho ibro bed ka itimo e need basis mana ka nitiere dwaro ni ochuno ni nyaka mar mondo mi ondik ji, nikech wang'eno omenda mathoth Kizito sirikal tiyo godo e chulo sara. Ka gichako keto austerity measures kaka magi seche moko nyalo miyo gikungo kata gigayo budget ma gitiyo godo ahinya to ichulo sara. Kizito iwacho ni weche gi koro biro ka jatend migao mar omenda Ngire Ndung'u no loso to ka jood bura mag Kenya Kwanza norado kod jatend piny kar jot ma jatend piny kucho makoro ne gineno ni nitiere gigo kata paro geto usuru moko mane gigedo choko mwandu mopogore opogore mar mondo mi gigol kanyo. Magi koro magi dwani mondo mi ogol e paro mar chik mar omenda mano osepedh cha ma bende ne gilando kanyo mana kaka isewacho no usuru ma koro gidwaro mar mondo mi koro dhi ogol kaka no oseketi e paro mar chik mar omenda cha. Koro kano chopo kanyo Ngire no wacho nang'o koro gin bende koro dhi chuno gi mar mondo mi gindus omenda moko mane giseketo kanyo ni dhi ne migepe mag kata bad migepe mag sirikal mopogore opogore ko chuno gi nyaka gidhi duok piny. To sama oseduok piny gi nyiso nang'o tije kata gigo ma dhi timre e bad migepe go bende koro nyaka dog piny. Mana kaka isewacho no koro ndiko ji e piny owacho jotije manyien e piny owacho bende koro giwacho nang'o en gino ma ok dhi timre, obiro mana timre ka dipo nono ni dwaro nitiere. Koro mae koro bende ketwa wang'iyo ni to dhi bedo nade, nikech
gin bende ne gisechano ni nitiere gigo ma gidwa mondo gitim. To bende Joyce wacho nang'o, nitiere seche moko kochopo matek to nitiere gik moko ma bende inyalo duoko piny. Ma kata kidhi kate ot kachacha, in bende bet piny tigoyo bajedi gi pesa mintiere godo. Nikech dwaro mar dhano nyalo chuni mar mondo mi idwar ni ket ma. To chopo kama koro wacho nang'o, wawe ma akaw machielo ni mae maneno kochuno ahinya. Koro mae gima koro piny owacho dhi timo. Mane kama koro piny owacho chomo mar mondo mi gingi mago mochuno momi koro giketi mar mondo mi piny odongre godo. Ok en kinde ma iwacho nang'o ni idwa kel gimoro amora idwa mar mondo mi otim, kel ma otim. Seche gi koro ing'eyo nang'o gin ang'o mochuno, weche mag somo, weche mag chiemo, mago pur gere, magi gik mochuno. Magi gik makoro piny owacho nego ket e sinani mar neno otim. To nitiere moko ma bende giwacho nang'o, we wachor mbele, wabolos kinde moko. Ing'eni ok inyal wuotho kata ndara kidenyo. Koro nderi be wantiego ji nyalo wuotho chuodho koyieng'. Iking'iyo mokwongo emitimo, moko ibiro tim bang'e. Koro kanyo ma koro piny owacho ochomo kaluwore kaka ngire jatend migawo mar omenda ne wuoyo. Kopogore kod weche ma otudore kod paro mar chik mar omenda, adwa nwang'e ane weche mag siasa mantiere it gazet mar 7, mano mar gazedni mar Daily Nation Kizit. It gazet mar 7 nyaka sani koro wang'eyo ne duond buche mag siasa osechako ikore ayanga ne siasa kata ne yiero mar higa mar 2027. Nyaka sani kineno kaka ondike kae ni 2027 calculations as Ruto and Mudavadi parties join hands. Nyaka sani wang'e ni duond bura mar Ruto mane en UDA, United Democratic Alliance, to duond bura mar Mudavadi ma en joten migepe en Amani National Congress ANC. Nyaka sani koro iwacho kae ni UDA kaachiel kod ANC nyaka sani koro gise riwore kumoro achiel. Wang'e ni e dwe mar 4 mano ma higa ne joten migepe Musalia Mudavadi ne olieko ni nitiere political earthquake moro mabiro bedo. Wang'e ni e kinde mano wacho weche earthquake gin kapok ne wadhi e yiero mar higa mar 2022 kama earthquake neno nonyiso riwo lwedo kod jatend piny Kenya William Ruto. Ero koro okelo earthquake machielo ma koro ANC kaachiel kod UDA biro bedo ka riwore kumoro achiel ka giwacho ni ka gibiro kumoro achiel kaka duond buche mantiere kod paro machala to gibiro bedo ka giloso duond bura motegno motelo ne yiero mar higa mar 2027. Kizito. Joyce kanyo koro neno yieng'ne piny kana neno kanwa dhi yiero ne giromo Bomas. Kama ne Musalia Mudavadi nowacho nang'o earthquake mano biro e nang'o ne giriwore kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde no. Koro gilak sechegi riwruok matimre sani en riwruok mar duond od buche mano mar Amani National Congress dhi riwre kod mar UDA. Koro earthquake gi Wilbaro dhi bedo kama achiel ma giloso od bura maduong' ma ka gigeto kodo yiero mar higa mar 2027 ma jatend piny Kenya nowacho nang'o mana kaka ne gitimo cha mane gineno ni gitimo gima ber to jomoko nok par ni nyalo bedo gima ber bende ka koro lak sechegi bende gitimo gino ma gineno ni koro ber nikech lek ma od bura mar ANC ni godo chal kod mano mar UDA ma koro gineno ni gibed kanyakla. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho nang'o en lengo mare en neno ni oriwo jopiny duto ma bende nowacho ni koneno duond od bura mar ANC oneno ko oting'o jokanyo mopogore opogore mowuok e konde duto mag pinyni ma mano machal gi mar UDA mane kama koro jatend piny Kenya William Ruto nitiere ogeto wang'e kendo oseng'iyo ni higa mar 2027 dhi bedo nade ma bende weche moko maliekre piny Joyce nang'o jatend piny Kenya osechako siasa moro mar lombo kata ywayo josiasa mawuok e gwenge mopogore opogore mago koting'o governors jood bura mar mondo mi obed kode machiegni king'iyo yiero mabiro ma bende kata e gwenge mag Nyanza kucho nitie jogo ma bende osechako geto ma osero mos. Koro mae iloso duond od bura maduong' mowacho ni obiro dhi godo e yiero kucho. Joyce kanyo bende ni wacho nang'o ni kata Ford Kenya bende onego bende donjo kanyo to nitiere kaka Wetangula pod chalo ng'ama ok oyie kod wachni. Koro oneno ka wachni nyalo muonyo Ford Kenya kech Ford Kenya en duond od bura mano achon. Ford Kenya en kod nying maduong'. Koro ngeni Wetangula bende pok onge kod chia mar loso duond od bura. Mudavadi to oseloso moro to osejwang'o oseloso. Koro kata mae wakia kod nyanyumo kanyo to chir kuro biro loso moro. Omiyo Wetangula koro wane seche moko obet chien wacho ni Ford Kenya nyalo lal kamano. Wabiro ng'iyo ten bende obiro wuok mar mondo mi oriwre gi UDA ni.
Aya warito mar neno kata kamano chenro mar riwo duond bura mar ANC kaachiel kod UDA chakore ayanga kendo abo bedo ka gibro bedo kod romo magalamoro kama koro gibro bedo ka giriwore kora kiani bo bedo ka iluonge nango kose koro ANC ema koro bro bedo ka donje UDA koro ANC bro lala Meru to koro UDA madong kose ntiere nying machielo ma gibro bedo ka giyango kata kamano waketo wangwa mar mondo mi wane ni to gibro bedo ka gitimo nango bathe kanyo Kizito bena neno ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod jatend duond bura kata riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne ginenore kumoro achiel endika ni they shared a podium e kinde mane jatend piny South Africa mano Cyril Ramaphosa ne chamo muma tok kano se yiere kendo e tielo mar ariyo kaka jatend piny mar pinyno mar South Africa wang'eni Gachagua kaachiel kod Raila osebedo ga kod gwandruok moro matin kata kamano no chuno mar mondo mi gibed kumoro achiel wang'eni jatend piny Kenya William Ruto no oro Rigathi Gachagua mar mondo mi ochung'e loye e kinde mane jatend piny South Africa Cyril Ramaphosa ne chamo muma odiochieng' manyoro Kizito mano koro Raila kod Gachagua nyoromo e piny mar Afrika ma milambo kucho inya paro Gachagua ndalo moko nowacho nang'o ni Odino State House kar jot mar jatend piny Kenya maonge kata rot achiel mar Raila nyayudo maso go wiye koro seche gi bondo chich to ng'ano so wiye nade ma wach mar Ethiopia ne biro koro gima nyo timre kanyo juise nang'o jatend piny Ramaphosa nyo chamo muma mar bedo jatend piny e tielo mar ariyo nyo chamo muma Joyce kane giwuok e yier to duond od bura mar ANC mano ka otelo higa mar 1994 nyo koyudo thoth mar jood bura mo osebedo koyudo nyodo mana atamalo 40 kanyo maduond od bura manyo luwe nyen mano mar DA Democratic Alliance manyo wuok kod atamalo 22 kod duond od buche moko makoro nyo kelo gi chik mar mondo mi gitim riwruok nyo giloso sirkal mar riwruok ni koro nyo miyo duond od bura mar ANC oriwre kod DA bang' riwruok no koro iwacho nang'o wich bar ma jatend piny Kenya jatend piny South Africa Ramaphosa ntiere godo en mar yiero jotend migepe nikech koro idhi yier kidhi poge kowuok e duond od bura mar ANC kod mano mar DA kod duond od buche moko mane gire godo magin duond od buche 5 mano koro e wach ma nitie godo ma timre seche go wacho ni duond od bura mar DA kane gidhi yiero ne seyo Ramaphosa kod kuom kelo chike moko mago kotunde kod okumba mar thieth weche mag ochumi ne gisego kanyo ni oketho koro kethogi koro sani koro gidhi riwre sama giriwre ni Ramaphosa nowacho nang'o ma e gima ber gino modonjo e historia mar pinyno mar Afrika ma milambo ni riwruok maduong' obedo makoro kelogi kanyakla ne giwinjo ywak mag jopiny sama ne gidhi yiero ni jopiny ne dwaro tije jopiny ne dwaro dongruok bech chiemo ne ni malo koro ni mae ema wacho nang'o seche moko mondo miyo duond od bura margi nokotimo maber koro wacho ni gigi duto nowinjo kano chao muma owacho ni gigi odhi neno mar mondo mi olosgi oketgi yo makare koro mane siasa magore piny mar Afrika ma milambo ni ka ok iyudo kwan mowinjore to koro utimo mana riwruok to udhi mana mbele koro mane gima timre Raila nyodhi romo kamano kaka ja Afrika maduong' ma bende wang'eyo ni Raila dwaro lemo moro maduong' e Afrika kae mamano achiel kod yore go mag godebe nikech Ramaphosa en jatelo ma bende bo bedo yiero makamano adwa no waket tenge weche makamago wadhi to gazet mar aboro mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro wang'e ni weche mag paro mar chik mar omenda odiochieng' ma kawuono bende jod bura pod ibiro bedo katwake tok kanose pedhe e nyim od bura mano report mane ochoko pat jopiny nosepedhe e nyim od bura twak makamano ne onenore odiochieng' manyoro pogruok e paro ne omienjo e kinda MPs mag Kenya Kwanza kod jod bura mag Azimio jod bura mag Kenya Kwanza Kizito nyaka sani gin to koro gimor kod moko kuom lokruoge ma sirikal notimo ahinya to mar golo oko kata thulo oko moko kuom osuru mane oket e mwandu mochune pacho kae ranyisi en makate nyamburko mago moko kuom osuru manogol kata kamano jod bura mag Azimio oramo ni jo Kenya kik wuondi ni koro gol taxes mamoko ni taxes kata usuru mamoko go kosegoli gin mana mag dino wang jopiny giramo ni wanwadaro mar mondo mi owite oko kendo ginyiso jopiny ni kik wuondu kod weche ma nyaka sani wasebedo kwanena kia kwaseyudo it gazet mar aboro mano mar gazeti mar Daily Nation kata kamano waneno odiochieng' manyoro ka jatenda kweth manok e od bura mano Pio Wandai noloso motegno ahinya kotudore kod kwedo paro mar chik mar omenda Kizito
Joyce odiochieng' manyoro nye odiochieng'no ma weche nyo peke od bura kucho ka koro nye twerruok ewi paro ma chik mar omenda kanyo koro jod bura soko wechego achiel kachiel mantiere paro mar chik mar omenda no ma bende wach manyo owuok kanyo nyen mano malure kod osuru ma idhi ng'ade wechego mag mafuta ma mbadi nyo wacho nang'o nitiere atamalo 8.7 mar road maintenance levy ma idwa med kanyo ma be wach wang'ega ni mae nitiere ga koro ka intiga kanyo koro wacho ni ma be wach moro ma bende nyo ket tenge kanyo ma koro nyo wacho nang'o weche mantie kagi ma Kenya Kwanza koro nyo wacho nang'o ni gidwaro mar mondo mi otimne gi lokruok ma nyogi paro mar mondo mi ogol e paro mar chik mar omenda ni gin mana mago marumo wang' gin magumo mang' to nitie moko mopondo na diere Joyce wach ma japiny winja ahinya en wach mar makate nikech ng'ato ka chiwo tikone nang'o awuok adhi manyo makate ma kawuono koro manyo makate ni ma kosenyisu nang'o ni makate to koro wagolo osuru mane dhi juoge kacha ni mago mag taulo mag riagi wagolo kanyo mago mopogore mag nyamburko gigo ma yani japiny winjo piyo piyo gi ogol to koro moko mopondo ka giwacho ni nitiere kanyo mago mopand kanyo ma pod biro inyo japiny makoro gin pachgi kaka jo Azimio ne giwacho nang'o paro mar chik mar omenda ni en oredha piny okote kaka entiere no Ato Kizito mano bende matere machinglo kata katuna mantiere it gazet mar 17 mano mar gazet ni mar Daily Nation machinglo makamana dwani wayude achiel kachiel mar mondo minya kwa Ramogi Ajwang bende onene gin magi weche matimore pacho kae gi sani kaloni ni nyaka sani wang'eyo ka jopiny osebedo ka wuok oko ka romre margi ka gisundo mar mondo mi kik kala paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 gisebedo ka ging'anyo to kwaneno machinglo makamano kwanyalo mana nene achiel kachiel Kizito gin weche matimore pacho kae kani mae sika motri mane ntiere muma mane wang'eyo ng'amo idho to kwang'eyo magi nyalo bedo ni gin luet Gen Z nikech Gen Z kinde magi ng'anyo gine magintiere kod simbe mag ong'we yamo bedegi kata lwetgi kaneno kamoro kanyo ndikanyo ni #reject finance bill 2024 Kizito mana kaka nasewacho ni General Z en generation ma ntiere kinde ma tudruok ni malo technology ni malo gintie kinde go mawacho nang'o we are at an age where communication is glorified to be all that count gin koro kane gidhi ng'anyo ka giting'o ong'we yamo kanyo koro gimenyo giwacho nang'o lor piny we ng'awnwa gini malo koro bende ka penj gini to gin ang'o madwano lornegi piny gin koro gineno kaka weche mag miyo ji moro TikTok ang'o gire gineno ni kanyo mulnegi koro gimenyo mana gi simu nikech simu ni bembe gitiyo godo lor piny to koro bende mae just choko osuru nikech ineno ka dita moro nitie toke kanyo oloro ng'iyogi onyono ngas mos koduogo piny to pok oduogo ahinya koro ne dwano lor piny te nikech generation zini dwaro nang'o paro mar chik mar omenda cha en oredha piny te to penjo en ni ng'ama nitiere wi wanyalo wacho ni moidho wi ngas kanyo wang'eyo surane kendo kit nanga morwako nanga maratong wang'eyo ni en ng'a aya bende nadiera ni obro lor piny kaka Gen Z korero sunde ni ero koro lor piny kata kamano sacha ni okay I'll climb down bende obro lor piny kose oyo mane gima koro warito mar neno to warito mana mar nene kaloni ni wach makamae koro nitiere nyim od bura jod bura wach makamae koro nitiere lwetu mar neno kuwinjo dwach jopiny koso winjo dwaro mano mar sirikal aduna tieko dit gazet mano mar mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation nyakwa Ramogi Ajwang bende nyalo neno machinglo makamane en bende opong gi wiye no nyalo interpret eyo machalo nang'o it gazet mogik nyaka sani koro nitiere jotije mag mbalariany mago mag Technical University of Kenya mago madirom 350 manyaka sani koro owitgi oriembgi e tich kaluwore ni nyaka sani koro oyud ni gintiere kod oboke mabandia mago mag tije kwanyalo mana dhi it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation Joyce mano ka tiegruok mar Technical University of Kenya koro nyoriembo ji tich maromo 350 kanyo ni mago nondike tijo kod oboke mabandia ma kar tiegruok kama ji dhi tiegre mar mondo giwuo kod oboke to koro kar tiegruok ma ji dhi tiegre mar mondo giwuo kod oboke maler ema koro ni nondiko jogo mantie kod oboke mabandia oboke mar mirasia koro notim nonro moyangi moyudi koro riemb kod tich ma chenro madhi mbele ka piny owacho bende no ka okang' mar neno nang'o jogo ma
tiyo kod oboke go ma bandia ogolo tich. Waseneno kata kuonde mag thieth mopogore opogore ka jogo matiyo kod oboke ma bandia osegol. Koro ma chenro madhi mbele nikech noseyang ni chiegni oganda maromo 2,000 gin jogo matiye bad migepe mopogore opogore mag piny owacho kod oboke go mag bandia. Koro en mano okang' makare mar neno nang'o tich ondike jogo molony, jogo mantie kod oboke mowinjore, jogo manya timo tich, ok gin jogo maonge kod lony makare, jogo mantie kod oboke ma bandia, jogo ma kochopo to kawo koti to ng'awe to kom to koro tich dhi mana mos. Gin jogo ma bende kidhi kuonde ma ji opango line to bende koro gidhi mos, ma kimedo tere matek to be kondo ong'i gi chwang' moro kanyo. Koro ket mano okang' mar jok molony oyud tich kaluwore kod lony margi. Aya, Kizito mitantiere wach momako wang'ie gazeti ma Daily Nation ka watieki man mondo mi wang'ie ane mana The Standard, it gazet mokwongo kende, kaeto watiek nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Iye kanyo be naneno ka governors mawuok ka dho wath nam chumbi nyaka sani koro gidwaro sumo paro kata gidwaro no sum paro kowuok kuom jolony e pacho kae mar mondo mi otim nonro margi kigena ahinya to ne Mira kaachiel kod Muguka ma governors mawuok ka dho wath nam chumbi nokumo kalure ni korka korgi giwacho ni nitiere kaka oketho chal mar ngima mag jogo matiyo kode. Kata kamano wageno ni bro bed ka itimo nonro matut mar mondo mi osum paro makare ne sirikal kapo nono ni onego be ni kumo Mira kod Muguka kata Oyo. Ang'eni wach makamano bende podwa medo luwo ne Nyakora Mugia Jwang ahinya te county ma Mombasa kono. Kizito Joyce mana ite mar adek kanyo nitie wach moro kanyo malit ahinya, wach mar rawera moro ma jagni 35 kaachiel kod wadi ma jagni 32 mano Peter Kimanga kod owadgi ma Kelvin Mwangi. Rowere gi nowuok e piny mar Kenya kae mar mondo mi gidhi e pinyno mar Dubai gimanyo lum moloth. Ka koro ne giyudo ng'ado mane terogi mano nyisogi ma min gi omanyo omenda maromo 400,000 kanyo momiyo nyadend moro miluongo ni Mwangi ni Wanjiku ni wacho ni bende notemo laro kom moro mar ward Kiambu County kucho. Koro kano koyudo komno to nodhi e piny mar Dubai kucho kama otime chenroge mag tije kuro. Koro ni en manolosne jogi thuolo mar tich mondo dhi kucho. Koro jogi kano sichiwo omenda ma kamae, oboke mar wuoth margi ne ni gidhi limbe, ok ni gidhi tich. Koro ne ma yo mar umo weche mar mondo mine gichop kucho, kane gisechopo kucho ne dhi losnegi visa mar tich. Kane gichopo alap mar ndege mag kucho magilor, magineno kaka ute boyo e piny mar Dubai, gineno kaka piny chal, ute boyo chopo kumoro nono, gimor. Ng'ama ne biro romo ne gi Wanjiku nokochopo. Makoro kaka nokochopo midhiero nomakogi alap ndege makuro, makoro ng'at machielo mobiro kawogi to terogi ot moro mojwang', ot moro ma rach ahinya. Koro ne wacho ne gibet kanyo kod dang' mar paro kuom jumbe 2 kende to rawerani nowito ngimane. Koro jonyuole wacho no wito ngimane kaluwore kod dang' mar paro nikech ne gin gidhi kucho ne gidhi loko ngima margi, ne gidhi supermarket to makoro nokotimore. Koro janyuol ywak ni omenda gi cha nomagi yor miriasi tich ok giyudo nyathigi koro tho kucho. Koro en wach malit ni jogo makawo pesa rowere ni terogi gidhi yudo tije kucho to ok giyud tije, ok en wach makare. Ma wach makoro piny owacho onego donjo tim nonro makare mar mondo mi ores rowere miwuondo ni dhi yudo tije to omenda mikawo kuomgi. En gino malit ahinya kaluwore ni familia ni notiyo kod omenda mathoth ahinya mane 400,000 ka giparo ni mago nyithindgi to gin mana rowere kaluwore ni pod gin ojende mane tindo. Peter Kimanga jaigni 35 kaachiel kod Kelvin Mwangi ma jaigni 32 obedo gima rach ahinya ni Peter Kimanga ma jaigni 35 ema nowito ngimane kendo e kinde mane owadgi Kelvin Mwangi ne duogo kode pacho kae nochuno mar mondo mi familia no oyud omenda kata manyo omenda mano maderom shillings 670 mondo giti godo e neno ni Kelvin oduogo kod ringre owadgi e pacho kae. Ma en gino ma nyiso ni ka ng'ata kik wuondi ni biro bedo ka manyo ni tije pinje maoko, ne ni iluwo lai makare mar manyo tije pinje maoko. Kaluwore ni nitiere agents moko magina chudhe giwuok oko kacha mar mayo ji to bende gima podi bedo bed kitimo nonro ni ang'o momiyo ne giwuok e pacho kae ka gintiere kod visa mano mar limbe ma ok visa mar dhi timo tich. Kata kamano obila pod biro bedo ka timo nonro matut maneno ni familia makamano yudo ratiro margi kendo ponono duoknegi omenda mane gichwalo ne Julian Wanjiku mane osingo mar manyo ne nyithindgi tich to gikone ringre moduogo. En gino malit ahinya. Adwa ni wati kod gazet mar The Standard. Kwanyalo mana yudo wach momi peke gazet mar The Standard. Okinyi makawuono gazet mar The Standard ne wawacho ni gimenyo kanyo weche mopogore opogore. Gin be naneno ka wach mar Okoth Obado walks free for a song mano kalure kod winjruok mano bedo godo ko mar doho kod duol makedo kod mibadhi pacho kae EACC. MPs haggle over levies as IMF
threat looms mago kotudore kod weche mag chwalo hola ma kinde mang'eny IMF miyo piny Kenya, to IMF kosemiyowa pesa to nitiere chike mager magimiyowa godo. Aya, wach magimiyo pek kanyo en tudruok kata riwruok mar duond bura mar UDA kod ANC mobo bedo kwa neno. Anano kondike kae ni UDA death, Ruto Crafts Giant Party. Magiwacho ni bro bedo motegno mano motelo ni yiero mar higa mar 2027 kachiel kod weche mag Gen Z makoro kinde mang'eny osebedo ka wuok oko. Ondike kae ni system ya majambazi mag placards ma Gen Z ting'o e kinde mag intiere ng'anyo diche makauno bende wabo bedo kwa neno gi ka giwuok oko ka gintiere ng'anyo. Kizito wacho ni mogik kwaloro nonro mar gazet. Wan kuro komotiego en mana nang'o ni tho mar UDA mano kako kete to koro tho nang'o koro akia ni yieng ni piny cha earthquake cha emodhi oyienge. To koro gitimo mana riwruok gik ne yiero mar higa mar 2027 kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni ma gitimo mar neno nang'o gibedo kod duond od bura maduong' mariwo jopiny duto. Koro mane ma wuoth mokawo, mane okang' mokawo ka koro manyo duond buche oketo kanyo, omanyo josiasa bende mopogore opogore oketo kanyo, ma bende kaka wach liekre nitiere mimanyo e konde mopogore opogore, nyaka gavana ma Kakamega giri mago jok mimanyo mar mondo mi obed e kwethni. Weche mag General Zini en wach ma bende koro Joyce ne obiro seche gi gimbe koro giwuok oko, ne obwogo piny nikech ne pok giwuoga, ne pok onen gi ka ben gimbe koro giwuok ka giting'o boke ni wach moro tie modiyogi. Koro sani nochuno gimbe koro giwuok kanyo e. Koro gin bende gikeda keda mane wach miparo gi godo nikech bende jogo be mano nyuol higa mar 1965 nyaka 1980 mano Generation X. Gin bende nitie mana gik wiparo. Nitie ji paro gik mopogore opogore. Nitiere jomoko mano nyuol to nodhi odonje tije kinde mano chumi rach. Gin be mane ma giparo. Nitie jomoko bende mano nyuol kinde mag uhuru, giparo mana uhuru. Nitiere bende miluongo ni silent generation. Gin jodongo ma kind 74 nyaka 80. Gin bende sani koro giling, giparo mana weche machon. Jo generation ma bende machon mar X mawuok e gwenge mag Kano Kabonyo, gin bende koro giparo mana wer mane wacho nang'o. Chowe 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 ogol ywak piny anyanga moneno ni jaduong' mar Ang'onga i Kabonyo. Mane gimbe koro giparo. Koro rowere ni go wuok e kindegi, gin bende giwacho nang'o, wach ni odiyogi mar osuru ni. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne Nyakaramogi Ajwang' gigo mantiere e gazet. Nyakaramogi Ajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo mar mondo mi ibed piny isome yo makare. The Standard iye kanyo bende aneno ka koro weg ohala ywak ni ne gilalo omenda maderom $2 billion mane kinde ng'anyo manotimore chieng' tich ariyo mano ma jumani. Kalore ni ng'anyo makamano katimore obila bende kiro tear gas, ohala ok nyal dhi mbele. Kata kamano odiochieng' ma kawuono bro bedo nade, wan wang'i wabobedo kwa menyo ni godo achiel kachiel. Akaw yueyo madundo gi sani, bang' yueyo to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar opiny. Gikidhi mabor. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno mono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi
kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore, but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Sama dwa wacho wachne to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ikri ne nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarko Chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo waina donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarko Chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo moro awinjo ka daktari owuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo waya. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Nyakura mugejwa machiko kini makawuono chenro mar piny twa chakore ande kama ntiere kaka kola rango. Mokwongo chenro ma oiki odiochieng' makawuono ka igeno ni oganda dhi wuok oko e bago ng'anyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda mosebed ka isemo kata kinde mokalo juma mokalo to tinende entiere okang' mane wadhi bedo ka watwak kod mana achiel koda ka wach machielo maliet ma walose mag siasa ang'orangane riwruok kinde ANC duond bura mar ANC kod duond bura mar UDA ketogi kama chal nade e siasa ma pacho kae arwaki ni machiegni bedo koda nyaka giko anyinga Cleophas Oluoch Jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango dhi bedo kaka te twak kantiere kae kod welo mabende dhi bedo kaka konyowa kolo weche mopogore opogore mantiere e pacho kae. Mago pich nyakura mogo jwang' dhi bedo kata ka ineno mago mag ng'anyo mag mag jopiny kanya joma tindo maga ikwedo paro mar chika mar omenda mabende kaka nobedo karka mano chieng' tich ariyo mano juma mokalo to sani gik mathoth ne mosebedo katimore to moloyo kapok akoni welo mantie kod studio kiny makawuono yiena mondo mi wabed kod sigana moro manyabedo kae ka wawinjo sigana kaka ng'anyo ne obagi kaunti ma Mombasa wanyawinjane kaka ne nitie kae to bang'e amodo wadhi nyime kod twak. Rowere e kaunti ma Mombasa ne juwuok oko kar rombgi mar bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mar higa 2024-2025 masani osepedhi e nyim od bura. Rowerego mane ochokore kar tunge liech manie apaya mamoye boma ma Mombasa ne jokoni gin ema chikno dhi hinyogi ahinya koponi okadhe kaka entiere sani. Me as a Kenyan, hatuna violence. We are fighting for everyone hapa. Ati sahi shamba zote ni zao tuna list. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona if you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Na vijana malikokote mko in every cities in this country. I am asking you to rise. Gen Z wherever you are. Kama unanisikia walai. I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Sisi tunasema kuwa wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wakareketwa wala nani. Hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii nchi na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka. Obila mane okwar e alwora no ne ochiwo negi siem kakoni ng'anyo no ne okopuodhi kendo chikogi mondo mi gikere. Hakuna maandamano. I'm saying hakuna nini? So peacefully watu waende biashara. Kata kamano, negitimo sinani kendo dhi nyime kod ng'anyo no, gino mane omiyo obila ochako lawre kodgi kendo diro negi iro malungo wang'. Government has kicked. They don't have other ways. We are the people. We give them the power. We are the people. We want them. Why do they cut budgets on reproductive health, maternal health? Where do they want our women to go? Our women can no longer have their periods in peace. Tony mar kwan gi ne medore mana kaka ne gimedo luorore, obila ne giko ne ojok kodgi kendo goyo badgi piny, ni mar kata koth mapek mane chwe ne ok nyal keyogi. Ne giluorore e chuny boma mangima ma Mombasa ka giwer kendo seyo chikno magichwe gitieko ng'anyo margi e liare mar tend county ma Mombasa kuma ne giramo ni gidwani owit kuchande chikno ma ok kata mana timone lokruok. Actually, I'm very mad at this financial bill and we hope that the government listens to us because we are the future generation. As my fellow friend has just said that they want to get married. I'm 28 years old now. If you look at now starting a family, how are you going to sustain your family? You cannot. You have to look at how the livelihood of people are going through. So please, Mr. President, hear the cries of the young people in Mombasa and across the country. We reject the finance bill and we reject. I want to tell members of parliament, the beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. If you see the people are not happy, then reject that thing. We don't want it amended. We want it rejected. We want a new bill that we have to go through, have Mwananchi Barazas, and come up with
solutions, good solutions that you are comfortable with. Onge ng'ata mane wayango ni ne omaki e ng'anyono kata mane oyudo hinyruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mano timore kaunti ma Mombasa, igeno kono dhi timore kaunti ma Kisumu, dhi bede kaunti ma Nyeri, kaunti ma Uasin Gishu, kaunti mopogore opogore nyaka Ramogi Jwang kama dhi bede Karkae, kaunti ma Meru bende dhi bedo Karkae. Obila ma Kisumu osepuodho ng'anyo ma kamano mondo mi odhi nyime. Welo mano go kawuono ng'anyo ni ok en kata matimore e mbui kende, ok en matimore mana e ground kama ji nitie, otime nyaka e mbui. Okinyi ma kauna ntiere kae kod welo ariyo nyaka Ramogi Jwang an kae kod John Opiyo ma en jalony e weche mag kompyuta kachal kod katimo nonro ei kompyuta. Arwakini machiegni. Erokamano Cleophas, ago erokamano Okinyi makende ni kuom miya thuolo mondo wadhi watwag gi jopiny nyikwa Ramogi kowuoyo weche mag omenda to gi kaka wan jo Kenya ere kuma wuoche ni diowa godo to ere be sirikal oikore mar winjo ywakwa. Erokamano ahinya. Kama chielo bende nyaka Ramogi Jwang ntiere kae kod wakili Charles Midenga, en boyudo thuolo mar twak kod Okinyi ma kawuono. Oyawre kendo machiegni. Yeah, Cleophas, ago erokamano kuom bire budho. Amoso kwa Ramogi Jwang no yawre uru. Erokamano ahinya. Mana kuma dachaki kar kae en ng'anyo moseno kaka timore kuonde mopogore opogore. Imako joma ng'anyo itero e doho kiyudgi ketho tigologi. Nyaka sani isekete e rang'iny machal nade kata e pim mane arne ng'anyo gi chakre ka gichopo to iwegi thuolo. Nyalo bedo ni jok ma makogi kata jok ma mako buragi gin obila ma makogi onge kod bura malong'o matero gigo mbele kacha, to bende en kare ka joma tindo ma ng'anyogi kata ne giwe joma dongo imakogi kinde mag ng'anyo. Mokwongo Cleophas, ng'anyo en ratich dhano manitiere katiba. Mar ariyo, obila onge gi teko e chik mar puodho ng'anyo, puodho kata tamruok ng'anyo. Ng'ato kwadwa ng'anyo to otero mana oboke ne to onyise gimoluongo ni notice, to onyiso obila ni chieng' ma kama kama tiluonge ni en gimiluongo ni 3 days notice, ndalo adek. Chieng' ma kama kama wadhi ng'anyo kama kama kama. Koro obila tijgi en keto arita kwe, miyogi security motegno. Ok nyal nyisogi ni watamore kata wayie. Mar ariyo, oganda mar Kenya oyienegi chwalo ng'ur. Ok en mana ng'anyo kende, inyalo kata chwalo ng'ur ni gimoluongo gi gi chik ni petitions. Inyalo chwalo ng'ur ni inyalo dhi ofis mar sirkal tiwacho ni gima kama ok onego bed ni timore. Koro seche mobila omako joma tindo ma ng'anyogi tichako iwegi, mokwongo ni mano iketho ratich dhano. Waluongo gi Kiingereza ni false imprisonment. Nikech ok inyal mako ng'ato tiweye mokitere doho. Mokwongo ipenjo to ni make nang'o ka onge gi ketho. Koro gima timore en gima jodito madongo manie sirikal mamalo onego bed ni ong'iyo gini matut. Ok en gima joma tindo timo sani ma waluongo gi dho ngere ni Generation Z. En gima obiro apoya nono monego bed ni ging'iyo matut ni to ere kaka inyalo time, nikech kako dhi ni onyalo muocho mbele kae. Sani ne ochakore gi Nairobi. Sani kaka nowacho ni gin kuonde 6, counties 6 nyaka Mombasa. To ineno ni seche ma giwuotho ka ging'anyo nitiere very very big impact makata nitie wasiwasi kuom jodito. Kesa gima timore ni gima giwacho no en gima dieri in terms of kata mana uchumi mar Kenya, weche mag finance bill, gik moko dhi mbele. Kineno kuonde molony gimoluongo ni transition from college to work. Tene ka ng'ato osetieko tich e kuonde tegruok to koro omino osetieko puonjre kuonde tegruok to yudo tich. Nitiere gimoluongo ni mandatory programs e pinje maoko ma iketi ni inyalo dhi internship to ikawi. Kenya kae ka joma tindo wuok e college to in e lwet nono. Ionge tich, biashara bo Kenya timo nikech gimoluongo ni the cost of business ni malo. Koro joma tindo gi inyore saidi. Seche moko idak gi wuonu kata minu, isechopo higni 28, idhi 30, tikiera ni titibo chako familia mari karang'o kaka nyako chane wacho. Koro magi achiel kuom gimineno ka joma tindo wuok oko, wacho ni wan be koro nyaka wuog oko, nyaka gol koko mondo ane ni ratich wate nyalo tim nade. Kama ne kama nitiere John, imbe ni jalony weche gi mag kompyuta kod lony manyasani.
ng'anyo no ok otimre mana oko ka kende, mar mbui ni malo, kendo kaluwore kod nonro manoyango kanyo ni onge hashtag moro amora mar piny Kenya mosebedo ka trend e piny mangima namba 1 are ne Twitter kata X bedi mar reject finance bill 2024 ni ochopo e rang'iny mar bedo namba 1. En gi tweets kanyo moyo 800 gi wiye. Keto ng'anyo masani mitimo nyaka mbui kama chal nade. Ono kanyo kata ka ikeyo nembni e mbui tadwoko osebedo kacha mathoth. Iwacho ni ka obila omak gi tipo nikech jogi tiyo gi simu. Koro obila mamako ng'ato nigo e picha. Picha ni gike e mbui to iwacho ni ung'e ng'ani namba ne ni ka. Aya mose uru. To mos ma mosi ko ni kata namba simbe, anyuolane, jaode oket kanyo, nyithinde oket namba gi kanyo. Koro mathoth mantiere kar ka. Ong'e maber gik moko tenore kod chik ang'e ni wakila nkono ko tenore kod keyo nembni makamagi mbui ka en yor ng'anyo. To bende en moro madhi bedo gi impact ka kolero tielo mokwongo. Iwach nade ng'anyo masani timo e mbui kata kokalo e gige teknolojia masani moting'o simu, computers kod gik mamoko mantie ka. Erokamano Cleophas. Kwa ng'iyo sani ng'anyo masani en digital. Nikech jok manie frontline gin jok matindo. To jok matindo tool magitiyogo e ng'anyo ni en simu. Koro wayudo ni kwa ng'iyo kata the government onego gibed cautious because generation magidil godo sani e ng'anyo ni. Nikech kwa ng'iyo nyaka ne ng'anyo chakre pok waneno any elected leader, any politician. To nikech iwacho ni ng'ama orwako wuoche emong'e kuma wuoche diye godo. Kwa ng'iyo mokwongo gimomiyo koro wan gi ng'anyo ni. Jomatindo gi emitiyo ga godo ka ji dhiga e yiero. Every time kwa dhi e yiero jomatinde mabedo ga in front line. Gibedo in front line nade? Gin mag iywayo gi kimiyo gi promises ni wadhi loso sirikal. To kwa loso sirikal ni wadhi kawo jomatindo wadhi miyo tich. Wadhi ng'iyo ni jomatindo maslahi margi chalo nade. To ka oseti kodgi kaka ngas ma jogo yudo telo, magidonje telo, to giloko ng'egi ne jomatindo ka. Koro ing'iyo kaka for example kwa ng'iyo gima koro kelo shida sani en finance bill. Jok ma nigi shida ma wuoche ni dio sana gin jomatindo. Isetiko school, isetiko college, isetiko university, ionge tich. To kae pod iketo ni chike moko ma dwa twei makata gimoro manitimo matinno sirikal pod manani kodi. Koro gima timore ng'anyo masani en ng'anyo mamuol makata naneno ni gini kata polis ok onego donje because inonka jogi gin tool magitiyo godo. Ka ineno mostly kwa dhiga maandamano moko nitiere mabedo chaotic, ji oting'o kidi, ji bag gik moko magalagala. To jogi en ng'ama bire ng'anyo gi digital tool mare ma en mana simu gi data gi power bank ne oting'o. Maka pa urumo to timo backup mar ang'owa mar simbe no. Magima is worrying this young person en mana ni data urumone e simu. To trend madhi nikech in case kako dhi mbele ni government nyaka bed worried. Nikech gima timore mbui okotimre Kenya ka. The moment misekaw gimoro mikete mbui gini didhi nyaka pinje maoko. Maji chak du penjire ni tang'o miyo. Nikech kata kaka president wang'eyo ni ng'ama obiro ga e Kenya limbe matin Kenya to chako wuok matin to duogo. Inwang'o ka gik makamago ji biro chako penjo niya ang'o miyo president piny ng'anyo dhieni ang'o miyo president gi en usiko mana kowuotho lakini jok matindo gi to nigi chandruok nikech gineno gigo ma jomatindo timore nade post e mbui no. Koro mbui has become a very vital tool e wach mar ng'anyo ni. Kendo it is going to create a platform maber mar keyo information. Nikech kata kaka wang'iyo sani kawuono ng'anyo dhi bedo in at least 7 counties. To nikech en mana jomatindo, nikech jomatindo gimose ng'iyo nang'o ni wane makare gine hinyowa. Ok jomadongo ka kwa sitelo mbele gin gidhi gidich gi mekgi o giduogi ng'iwa. Tije mane gi promise wa ok gimiwa. Gigo moningo beni watimo onge. Ineno kata nyako mowacho no ok nyal nyume nikech ok kata kaka onyalo chako family nikech oonge foundation munyalo build upon the family. Erokamano ahinya. Ndi mathoth mantie kar kae korango ng'anyo mantiere e mbui ni. Ng'ini ok en mokwongo no kata ka lakteche bende oserore kodgi giwacho kanyo ni ero nitie mano Medics for Kenya ka magichuo namba bende ma kadiponi jang'anyo ohinyore ginyalo go simu moro to lakteche mantiere kata e riwruok mar KMPDU kod riwruoge mamoko nyalo biro mondo mi okonygi. Kae waneno ng'anyo matimore e mbui to nitiere nonro mag oganda ma ikeyo
wano kanyo office mar commissioner mochung' ne data protection bende osebedo kacha odiochieng' manyoro no ogolo milome kowacho ni gimitimo ne ataro mar chik gino osebedo kaka timore kendo oganda medo mana dhi nyime katime wazno kanyo ka namba jatend piny Kenya osegol oketo oko kacha namba nyithinde oseketo oko kacha joge mutiyo godo machiegni oseketo oko kanyo mondo mi rowere ti kod thuolo ni yo makare gitime yo machal nade gidhi gi trend ma gikawo ni koso ginyalo loke yo machielo kowacho ni kata ka commissioner mar data protection bende oseloso mano kasait embene namba ne okaw oke mbui embe Gen Z osewacho ni moseuru kama entiere ochal nade kotenre koda ke nonro ma ng'ato wuon e mbui koko mithuolo nitie gik moko ariyo Cleophas mano penjo malewa ahinya penjo mokwongo en ni to be en ataro mar chik ki igolo oko namba mar ng'ato mar ariyo to wachako ng'iye ni seche ming'anyono wang'iye in the context of ng'anyo koro mokwongo oboluwore ni to ng'at migolo namba ne en ng'ama chalo nade ka en ng'ama iluongo ni public officer to mano onge gimiluongo ni ataro mar chik ng'ama en a public officer ma osenyiedhore lela ni oda pitio ne jopiny en obedo scrutinized kata gima nochamo nyoro dhano ng'eyo kata kuma nonyono dhano ng'eyo koro en ng'at miluongo ni under public scrutiny ok inyal wacho ni ataro mar chik namba William Ruto ni kumoro amora dhano moro ni godo kata mana namba mar mbunge ng'at ma responsible nyaka bed gi namba mar jatende koro konyiedhe lela mowacho ni Cleophas ambe nan gi namba ni tura eri imbe kawe ting'e mano ok en ataro mar chik ma koro wacho ni the commissioner mar data protection en ng'at mowacho ni en orito mana mogo ok onyiso ji the right thing mar ariyo onego wa contextualized kar wang'e ni to seche ma gi yango namba go lela no yange lela nang'o ng'ato kuchiache chieng' moro to yange oyange in the context of ng'anyo mabe ng'anyo no otenore gi gimoluongo gi dho ngere ni revolution koro mano sama gimo timore in political science revolution katimore en gima itemo golo sirkal gi ataro mar chik seche ma gino timore gimoro amora inyalo tim whether en ataro mar chik kata ok en ataro mar chik koro seche migolo namba no mano en achiel kuom gima waluongo ni exposure wanyiso dhano ni ng'ane gi ng'ane notimo kama marach to ung'e namba ne mano in the context of ng'anyo ok en gima rach gima hinyowa ni officers ma waluongo ni independent asewache ka mang'eny en ni ok gin independent gin officers ma kawo order from above commissioner owe nyithindogi odhi mbele gi gima gitimo seche mikawo namba ng'ato wawuonde ka ni kawo namba mbunge mari tinyise ni awacho ni seche midhi e od bura kiki igo yes ne finance bill wawuonde kara ni gin constituency kara ji 200 mowacho kamano kara ji 1,000 out of ji 1,000 ji 10 onyise ni kiki igo kura modong' wacho ni kiki go kura ne finance bill no money ngeni is also an aspect of public participation because public participation ok ochuno ni nyaka ubede tie en moro wuo mbunge bo wacho ni nayudo simu mang'eny koa ir jogena to giwacho ni kikago kura ne finance bill koro nyiedho nambelela ne mag jodito go ok en gima wacho ni an ataro mar wanya neno kodhi timre nikech wacho ka niero ka jaod bura ma Kisumu Central kuom ranyisi Dr. Oron oket namba ne mbui kawuono wach niero mar adek ing'eni seche midwa nego yieyo nitiere gi methods mopogore opogore achiel kuom gima ne liekore ne giwacho ni gima waluongo ni akiana wacha na onge gi dholuo nitie joma wacho gi Kiingereza ni gay the gay community joma luongo ni gay community nowacho ni jaod bura moro amora mabogoyo kura no to wang'e ni sebedo kilalori kodwa wabo nyiedhi e lela iwinjo achiel kuom jogo koseneno kama to ok dhigo gino koro iwacho ni desperate moments need desperate measures seche ma koro itimo gimoro inyalo timo gimoro amora midwaro mondo i achieve your intention iwinjo koro gima jogi timo ni onge makosa koro kada komaki ni uteri ni breach privacy mar public officer en chik mane miketho onge chik miketho namba no en kumoro amora
It is in the public domain. Mar police man iwacho ni police ni mae minode magi nyithinde. Embe the same thing. Police mokwongo ni gikia ni seche ma dhano dhi ng'anyo. Ratich gi mokwongo ni itimo. Nikech king'iyo jok ma hinyore Thurka, molo ng'at moro amora osewacho kama ng'eny, en obila. King'iyo kumodake, king'iyo kata mana osara mobila chamo, king'iyo kata gik miluongo ni appraisals kata mana promotion, obila wan godo ma otimo nyaka PhD, to pod onyalo bedo corporal kata mana higni 10. Nikech joma malo kosomo to joma piny sani osomo nigi degrees. To gin mara tich gi ng'iyo, to gin monego bed ni gibedo mbele. Seche ma ng'ato ochwalo ng'ur mare, onego bed ni obila ok onego bed ni gimoro mobila biro go ni tear gas. Mago gik maketho ratich dhano. Kata mana tank maduong' makelo pini. Mano gik moko onego bed ni bedo piny ka. Mano onego bed ni wadhi e doho mowach ni mano torture. Pig cha kleo kodonjo e dieng'eyi. Togoyi piny keso biro gi force. Mano en torture moko onego bed ni watimo in 2024. To magi gik moura manokelo gi Ruto. Ineno. Koro seche ma ji odhi e streets wa fight ne ratich dhano. We are break ni down gimomiyo dhano ntiere street. Tabu ma wan godo, midhiero ma wan godo e piny ka ok en choko omenda. Midhiero ma wan godo e piny ka en kaka itiyo gi omenda. Winjo. Omenda wachoko mang'eny to kaka itiyo godo rach. Ada miya ofis achiel kende, ofis mar Gachagua. Ofis mar Gachagua ma ng'ama imiyo salary. Ile salary kendo $1 million kadhi malo, madhi mana 1.5 million. To king'iyo projection mar expenditure mar ofis mar Gachagua mar deputy president, 2.1 million ni dhi e laundry. Mago maluoko sudene. Kori penjore ni ng'ani ichule salary, in seche michuli salary ka jogi mi nyaka allowance mar suit. Dong suit okori idhi manyo kendi. Kidhi office kar dak mare Karen Road ka, the official residence mar deputy president, giketo ni $660,000. Mano mar gimiluongo ni renovation. Tiende ni gino oselosi, iwiro mana rangi achiel e wani ok nyal kawo mano. Kata mano ofise modak kucho chonde be $480,000. Mano gimok nyalre. Mano mana deputy president ket pok idhi ir president. Kata mana king'iyo traveling, weche mag idho ndege mar sker. Ibedo ni wan gimiluongo ni domestic travel. Tiende kako luorore mane piny ka. Can you imagine ni higa mokalo Ruto notiyo gi 12.5 billion e luora Kenya. Mano gimok nyalre. Koro tabu ma wan go en kaka watiyo go omenda. Machielo, weche mani ni higa ka higa financial year ni nyaka wabi gi proposals mag finance bill mwamedo ok en gima kare. Kata mano finance act mar 2023 ng'eni pod en e court pok watieko. To kata dang' chung' ma ok onyiso ni kochung' finance bill mar 2024 ni to weche ok dhi mbele. Finance bill en ang'o? Finance bill en niya, sirkal ng'iyo budget. Kose ng'i budget ni to budget mar financial year masani en pesa di, to ere kaka wadhi yude. Then koro ere kaka wadhi yude no emiketo finance bill no. Koro finance bill no en proposal ma wacho niya wadang'wede wagole ka e sector kama, wagole kama. Koro nitiere chike mopogore. Wan kaka gain income tax, wan gi several capital gain tax, wan gi chike mopogore. Koro wacho ni chik cha higa mokalo cha atamalo mar 10 ne en e wi gima kama. Ma koro wadagolo waketa atamalo 15. Chik machielo koro ibiro ni finance bill ni kata chike kata mana dhi mana 20. To gima hinyo ji en ni higa ka higa omedore, to gino iluongo tax kata osuru ok en gima rach. Tax ber ka ineno e ground ni tax natiyo. Agolo pesa to ka dhi osiptal ibido ka yath onge, dhano nitiere, line opong', inyalo dhi chakre saa 1 okinyi nyaka inyaka tho e line. Dakteche onge, yedhe onge, kata mana ndara. Iwacho ni sirkal Ruto ni dong' ma higa mar 2. Iwacho ni kong'i gi ker moko ene mose otimo ola
moloyo ker mosebedo. To kipenjori ni to ang'o ma sirkal osetimo? Onge. Kata mana Eurobond ma machua higa mabiro cha noboro to oketo opostpone mana problem. Iwinjo. Kata mana gik mowacho ni tax proposals gi dho ngere waluongo ni gin structural programs. Tiende niya, wan gima iluongo ni Bretton institutions machalo kaka IMF to gi World Bank. Gik matimore kagi ok en gik makonyo sirkal kata jopiny. En proposals manitiere gima chwalogi. Makata gazede osebedo ka wacho lela ni gik ma tax proposals gi mana mag IMF gin ema gichwalo, gin ema giriembo pinyni. Koro jodito mar sirkal onego bed piny to gi interrogate the conscience to giwacho niya, ere gima nyalo konyo jopiny. Nikech kwadhi mbele kama to ok nyal timore. Gik matimore mbui go kik iwe ni ng'ato kokawo simu to wacho kata mana ndike Facebook ende. Tinde ng'anyo kaka osiepna ni nosewacho ni en digital. Ok onego bed ni ok ochuno ni nyaka idhi e street ni te ng'any. Gik mitimo mbui go kendo gidhi the whole world gin gi impact moloyo kata ka jodhi e street. Koro jodito mar sirkal onego bed ni ng'iyo piny to ere kaka wanyalo konyo jokenya. Kamano kan konyo jokenya. John, anyamede gimoro kaka ng'mede kar kanyo, bende obila nyalo kaka thuolo mano mar ko jong'anyo ma ok onene dier gi hinyo jong'anyo e kindegi, nikech wacho jong'anyo gima giting'o mana power bank, giting'o simbgi, to gima gidwaro en mana internet gi pi modho mana kama gintiere kar ka. Obila bende gitiyo gi teko mathoth ahinya, mabiro neno kanyo kamoro lwete tiagas nomuoch e lwete ma inyoka lwete gi ariyo duto ne olalo. Ka en gima timore kama, nyak bachop kama chalo kama. Ngeni gima timore go obila marwa pok aparo ni pok gibede tiegruok makare mondo ging'e ni chik ma Kenya Constitution of 2010 wacho nang'o ewi ng'anyo. Mane kuma gi draw the line. Gin gikawo ni ng'ata madhi street en adui margi. Emomiyo approach ma gimiyo ginie is totally different. Nikech ng'amodhi e ng'anyo modhi tetene kata haki mari kaka wakili osewacho. Obila gi kwang'iyo kata terms of service margi ok ber, conditions magitiye ok beyo. Tinwang'o ni japiny mowuok oko mondo oket sirikal tesre ni gimitimo ni ok en gima ber. Ere mbinu minyalo come up godo mondo itimri nade iloknwa gigo mar favorable to the society ma wantiere ni. To obila osebedo ni gin gitiyo gi teko mang'eny nikech ing'iyo kata sani Gen Z manyodhi e ndaragi. Gin jok motimo simu, onge gimoro amora, onge weapon moro ma jogo timore nade odhi godo. Te en chik mar obila ni mondo ka jok osemiyo gi notice ni wan wadhi e ng'anyo, gima wadhi ng'anyo en machalo kama, route mwadhi kawo, kuonde mwadhi ng'anyo en kamagi. Jukumu margi en wuok mondo gikony jogi gi protect gi lead gi nyaka gitim ng'anyo no nyaka samo winjore. To obila ma Kenya ka deny iwacho ni kata chance ka giyore winjo kanya Adamson Bungei komanda mar obila kaunti ma Nairobi. Koro notice ma kama winjo ka Boniface Mangina wacho ni ero somo o blue tick o CS ma kanyo somo ote ma kama kata ko ne gimbui kata ko ne kama chal nade giyudo ote gi duto giwacho ni oyo ok wayie ni ng'anyo ma kama mora obagi o chal nade kiwacho ni ero ma Kisumu ero yudo notice to giyie en ang'o ma yatimre kuonde moko de be ni gira nyaka weche mag ohala johala no winjo ka kaunti ma Nairobi nyoro. Ng'eni seche ma ng'anyo timore nitiere jo maundu mabiro e join jo ng'anyo gi. Wan wawuok wadwa wacho ni finance bill moketnwa ni ok en gimoro makaro dhi hinyowa. To nitiere jomoko jo maundu ma be oluoro wakacha ma wacho ni ka joge dhi e ng'anyo wadodo tinwang'o ni jo maundu gi be jomoko mok dwa ng'anyo gi ema pidho jo maundu gi jo ng'anyo gi. Kato jogi dhi ketho nying jo ng'anyo ni jo ng'anyo gin jomaricho. Emomiyo koro seche ma osechiw notice nikech obila jo ng'anyo gin gichiwo notice no obila ni ma e gima wadhi timo. To obila routes ma jogo osechiwo te gin gichiwo mana security mondo koro githeg jo ng'anyo gipog kind jo ng'anyo gi jo njore madi donje e kind jo ng'anyo ma ng'anyo peacefully mondo timre nade because king'iyo article 37 oyie okete chik mondo Kenya kane giywak moro iwacho ni sovereign power belongs to the people of Kenya. Mano chik mano miwa gi katiba marwa kaka jopiny Kenya ni. Ineno to polise gi gimbe gin jo Kenya ka ma the moment mwasewuok oko ni wadwaro ni mondo watim ng'anyo ni
gin jukumu margi mondo gibi mondo gikonywa ni to ere kaka mikakati mwanyalo keto ne jogi mondo ng'anyo ni odhi e yo makare mondo ng'at ming'anyo ne ni owinj petition mar jogi ni ywak jogi malalamishi gigi marang'o kaka nyocha gi sani debate dhi e parliament san jo mang'anyogi ok gidhi ketho biashara mar ji ok gidhi interfere gi gimoro amora en kuma wabunge nikech gidhi kuma wabunge kuma ne giyiere representatives magi mondo donje e bunge kacha nikech jogi nodhi nikech owach ni owate ok wanyal dhi e bunge emomiyo katibu ketunwa ni bang'e gabich ka gabich wayiero ng'ano manyalo timore nade manyalo dhi wuok mondo yalnwa e bunge kacha koro jabunge wa manwa yiero cha en mwatero ne petition e parliament kuma inti kanyo office kumutiye e kuma wang'eyo koro police onego bed ni o protect jogi mondo terne jogi petition office gi kuma ntiere mantiere en bunge kacha cha onge kumigo ohala migo e bunge en loso chike to gi representing of the opinion mag the public. Paro mantiere godo kotere kod mane wakili osedo kamar commission mano ma data protection. Yes, paro mane an godo. Anoka ne ni sharing information mag jogi mbui rach. Nikech jogi kata seche mane gi campaign, nigi create WhatsApp groups. Magi rwako wa. Magi miyo wa namba gi, mane wanyalo gocho negi. Ka election ne chiegni, negi tiyo gi nembni wa beno gi penjo wakata. Inwango ka oro ni Mheshimiwa John Opiyo dwani mondo itimri nade idhi goch ne kura. An biro mo penja ni ati John adwaro namba nini mondo aorni message. Ne gitimo kinyume. Makopendi kodwa doka kinyume koro wachak kodgi. Ere gimomiyo gioro messages. Ere gimomiyo girwako wa e WhatsApp groups mar konyo gi campaign. Koro kaka ne gitimo nwacha nikech they want to become public figures which already they are. Koro nyaka they stand to public scrutiny. Nyaka wanyis gini mheshimiwa ka ma ok gima nwayieri ne wadene. Koro kata ka keto namba ni kanyo, akete with the right motive. Ni mai mheshimiwa na ene mana yiere mondo dhi otete ana, tene makodhi e bunge to dhi okalo chik mabiro timore nade, mabiro nyanyasa. Yes. Ero kama na amor kitiyo gi in real life example. Wacho ni John Opiyo wacho ni gona kura Migori. Idhi nok gi kwayo ng'ato thuolo mondo gimano timre kata kamano. Wakili Charles Bidenga, iloso kuoma independent bodies mantiere pachoka office mar Data Protection Commissioner kama entiere kinde ma ikawo nemni ji tiyo godo yudo promotion messages mago mag kembe mamoko mag opunda gi lengthi sama iwacho ni ero girango M-Pesa mag oganda gi lengthi kendo ok gilosi kochopo kama koro jotelo gi mulo ema koro giwuoyo wacho ni gin jok ma rito mana tich girito mana mogo margi kama gintiere debed ni moko ntie ga mana mani jopinyo ne ni apis ni ntie to gimotimo malong'o nyalo bedo ni kae ok mul e yo moro manikare kokaw namba jatelo to oke mbui oke nataro mar chik gine gisewacho kanyo ni eyo ibokaw ni okang' mag chik diponi wadhi neno mbele kaka jomoko mako itero chake doho kotergi e doho to onge bura mora mora oketh sa doho oketh sa okinde mantiere kanyo gi jok mamako bura kine monego bed ni timo gik moko kod sechegi. Erokamano mana kaka nowacho ni independent commissions gin aina gimilo ni independent paper otas kama to koro kwa dhi e apis mondo ng'ato ng'e ni to koro to lemo momiene onego bed ni otimo nang'o iyudo ka ng'ato rito mondo ogone simu mondo otim kamano. An mokwongo ni an asebedo victim higa 2022 napo mana chieng' moro ni an a member of ANC jogi dhi ka Safaricom to kawo numbers mag ji M-Pesa seche ma gi register parties keso ginyalo wuotho kuom ng'ato ka ng'ato mochwana nandiko barua nyaka ANC barua makeny mana bedo di registered barua na copy na Office of Data Protection no pogi respond nyaka wuono koro ka giwacho ni weche mag data protection en midhiero. Mar ariyo kata king'iyo kotenore gi mowacho ni kata king'iyo wach mag obila gima hinyowa en ni sa kuong'ruok pinje maoko obila kuong'ore ni mondo o protect katiba to gi ratich dhano iluongo ni gi dho ngere ni o swear allegiance to the constitution and the country. Gima hinyowa en ni obila ok tim kamano. Kineno ndalo ma kes ng'anyo to timore pile ka pile anyisi ni almost onge wik achiel juma achiel ok kal Nairobi ka kapok ng'anyo timore to gi ng'anyo mopogore opogore civil groups ng'anyo ga pile to ibo neno ni ng'anyo go gach obila
nyamburko mar obila nitiere mbele kanyo kendo giluorore town ma jogwang' mane ol madhi dala. Kata kinde dweche 2 mokalo nwang'anyo makata an achiel kuomgi. Obila noluorore kodwa town ni ma wane mool kendwa moiso obila ni koro dhi uru. To ang'o miyo ka en gimotenore gi siasa, ka en gimotenore gi chenro mag sirkal kaka weche mag cost of living to gi finance bill, to ni koro obila tamore ni dhano ok ng'any nikech the same thing mowacho mar independent institutions onge independence kanyo. Koro the data protection to commission to gi obila to gi jomora kata gidhi mana na teacher service commission obed IEBC obed EACC. Gima hinyowa en ni and gini awachega pile, ng'ama nohinyowa e katiba ni mogik ne en Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta kanobiro 2013 kane kor kes ng'eni en mo implement katiba ni molo ng'ata ng'ata. Ne gi audit to gineno ni nwawuok from gimwaluongo ni hybrid system to wadhi gimwaluongo ni presidential system. Nwawuok gimwaluongo ni parliamentary system to wadhi presidential system. Presidential system gi dho ngere ni tiende ni ker onge teko e katiba. Teko ogol ir ker, teko omi gimoluongo ni independent institutions. To jogi noneno ni kotimore kamano to kare ok wadhi tiyo. Koro gichako gimoluongo ni gimuzzle, gichako goyo simu ne independent institutions ma en ibuogi. Mokwongo ni kawo ng'at ma ok qualify iketo kanyo. Mar ariyo ikawo ng'ama oluongo ni nigi baggage, ng'at ma nigi weakness, ng'at ma maybe en gi mibadhi mapok otieko, ng'at ma ni case ni e court ma koro koketi e office bar independent institution to ng'eni nigi mibadhi, weche mag mibadhi e court, kobuogi matin omera ng'eni file chapok waloro, ibiro timo gima jogi dwaro. Mano e gima osehinyowa. Otherwise intention mar jo Kenya kan wadhi 2010 iketo katiba ni ne en ni wadagolo teko ir ker, to ker teko ir jopiny, to seche mokero teko ir jopiny go, institution ka institution nigi teko mar wacho gima onego bed ni timore, mar tayo chenro mar sirkal. To mano ok timre nikech duol kaka mar EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission, makedo gi mibadhi, wane court pile kodgi. Iseneno kata mana ranyisi ni nitiere jok mok nyal mul. Ka rais owuoye wi gari ni ng'ane gi ng'ane, iyo maneno nitaangalia kokineno ka jogo wuondore. Yes, jok ma wuondore ni kero na mibadhi. Kwa jogo wuondore ni dhi mako ng'ano. Kapok kero wuoyo to ok gitim kamano. Kata mana Director of Public Prosecution. Actually namor nyoro ka Director of Public Prosecution for the first time nyoro nowacho ni jok mano ng'anyo ji 400 mano maki moter Kamukunji, including Boniface Mwangi, nowacho ni gin ok gineno chik ketho chik ma jogo nigo. Mano wegi. Mano onego bed ni itimo. To onego bed ni rito ni ker wacho ni ji 400 go mondo wapanish gi ni wachwal gi doho. Seche michwalo ng'ato doho to ionge gi motegno. Mane me inyo ganda nikech seche mitero ng'ato doho, kitero ng'ato remand, ng'eni pesa mang'ano chamo mana taxes. Kata mana resources, logistics mag golo jajela from jela gokinyi, kitere court pile ka pile. Jotend mabuse adi madabire loino. Fuel pesa di, driver, iwinjo. Idwa rite nyaka ang' godhiambo. Kidhi e court gokinyi nyaka ang' godhiambo saa 11 kokiduoki. Logistics mag 400 tere do ok en gima yot. Koro independent institutions gima nyalo konyore ni we have to reclaim back gima nwadwaro notim 2010 mondo institution ka institution, migao ka migao mantie piny kama wacho ni en independent onego bed independent. Wan gi katiba mawacho ni ker ok onego bed kata mana king'iyo kata mana pendo, so many things ma ker ok onego bed tim. To pod wanana gi paro machon ni rito ni ker nyaka tem kama koka weche nyalo dhi mbele. Koro mane gima osebedo ka inyo ma ka wanyalo chenjo mano kwa higa madhiene kata mana yiero mabiro, wanyalo ng'iyo ng'at manyalo neno ni in terms of ker manyalo neno ni migao ka migao onego bed ni timo tije moko nyise ni tim kama mane gima inyowa.
Ero kamano nyaka duoga ngene angwa yud thuolo mar rango achiel ari adek moko mantie ka. Mokwongo jaod bura ma kaunti ma Nairobi ka chunge od bura to wacho ni ng'anyo ma obangi ok en adier. En mana moko pichni mike mbui gin photoshop. Machielo wacho ni jo ng'anyo manochopo oko gidhi ng'anyo mana ka gidwaro views mag TikTok. Mathoth pontiere kar kae ka waduogo warang kendo jotelo gintiere kanye. Mano ka warango jotend Azimio waneno Kalonzo Musyoka odiochieng' manyoro koda Eugene Wamalwa kod Jeremiah Kioni gisebedo kure koso gikawo ng'anyo to koro giwacho ni aya wan watimo korwa modong' koro Gen Z omakgi kendo dhi kodgi nyime. Nyakoro mojong wakawuoyo masani ka waduogo kae waduogo tieko twak mar ng'anyo ni kato bang'e waranga ne weche mag telo ka duond buche koro bano piendegi kendo riwo lwedo. Wacho jatend piny Kenya dwa loso a giant party. Kende nang'o ka duond bura ma ANC bende koro riwore koda UDA iketo mana karka chenro en mar piny. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Baby girl, for you. Baby, nitapiga mboka, nitapiga hustle for you. And I wake up early in the morning for you. Baby, nitatoa jasho, nitatoa shati for you. To get this song, dial star 811 star 274 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ikrine nyiero ma ok rum. Riuri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo wa idonje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Lokasa yambo. Mbote ozali
malamu lunga ni Ninja the Entertainer. Lunga DJ Smollett le principal de la rumba. Kwa mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chenro martie dera. Chakreso faga chiel nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thongo bedo pingo tingo edro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Kwa mwenye wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukute. See you there. Machiegni nyakoro mag jwang' kendo en mor marani pod ikete kar kae chenro maru piny wamedo nono ni gik matimore kone mopogore opogore to nwachako kanyo gi mag ng'anyo to sani nitiere ote adek wayudo ni ote mag joneno ma sani waseyudo kanyo kokalo mbuywa mago mag Facebook kod mano mar SMS omen 3-600 ote mag Facebook wanyalo yudo mano ote ma odonjo kanyo mar Vitalis Ochieng' Woodgame kadari wacho ni Cleophas donge amor kaunti kanye chenro wawinjo yo makare piny Kenya waonge gi arita polisi tiyo godo enyo jopiny to onge wach gima ditimo ne sama japiny yuago ngima matek wacho ni gin tijgi en goyo japiny koro gima gidwaro wakia japiny ng'anyo mos tigoe bende odhi nyime kanyo kowacho ni awuoro ndi kamano ema gidwaro to onge wach finance bill okwadwar pesa mang'eny magikethono ema giti godo wacho ni owek mednwa usuru mainyowa waol mae sirkal mayudo kabure kabisa madhi to timonewa kanyo owacho kanyo ni ero Ruth Nyathi Ochieng' ng'anyo katibo yie to bila ok dwar ng'anyo kare gi amend the constitution gigol ng'anyo oko obila be nyalo wakili ni kang'o konyo nikech pok aneno ng'anyo ma obila orwako ma ok giwito e tiagas koro kik giwuond jopiny ni ondiko boke mondo mi gipuodh ng'anyo mano telo mokwongo wacho ni jogi e joka ere tiende mondo mi giwuondre to kata gin chik omenda no dhi affect giwe miyo sirkal thuolo mar tiyo kodgi marach mogik anto akwayo rowere mang'anyo ni gibed motang' gi ngimagi kik gihinyre wacho ni kanyo dwaro mana joma ojiamini gi ng'wech nikech yot mondo mi ng'ato ohinyre lwet our merciless men in uniform wabunge bende obede joma beyo awinjo kaka moko tetea ne chiko omenda ni aluo twakanu moja erokamano kumote mare Eunice Osoma Anyango wacho ni oyawra ahinya weche mioma ni studio Denish Otoyo finance bill reject nikech onge agenda mag rowere kar kanyo erokamano ka Morin Nyar County wacho ni government kata sirkal nyaka koro par diriyo en ang'o miyo police itiyo godo kaka gitiyo kodgi kama chalo kama wacho ni police kindly join mandamano mano kama gintiyo Kelo Felix wacho ni oyawre nyaklo sani chenro kod Molis Nyongesa wacho ni nitie godo achiel Silvans Onyango wacho ni yiero e Kenya onge tiende mana kama no akawe yueyo kane wadhi nyime kod twak mana kama nitie ka John jotelo moko neno ka gima ng'anyo ni onge tiende kata ng'anyo madhi nyime sani en ng'anyo ma fake kata gino maonge rowere mawuok oko nyalo wuok odiochieng' ma kawuono wano kanyo wote mosichiwne kata ke jaod bura ma Embakasi East wacho ni rowere go wuok oko mondo kon sirkal kata jotelo go ni ng'anyo ni en gimoro madieri nyabere gida prove a point odiochieng' ma kawuono to dhi chalo nade ka warangi kar kanyo kato bang'e mang'e kanyo ni maroda loro weche mag ng'anyo mondo orang weche moko mag siasa jotelo ni kanye e ng'anyo jotelo mag siasa mosebedo kwa neno ga e lai manyime mar ng'anyo ka kwedo weche gi mag omenda erokamano kachako king'iyo wach ng'anyo ni ok en fake nikech tich ariyo kane chieng' mane idhi tim
chimane finance CS ne disomo budget mar iga ikomenda 24-25 kanyo mane ng'anyo chakore ma kata ka nidhi town ninwang'o ka town obila nochacho gi tear gas kwa chako ng'iyo tich adek ne en kamano to onge mar jotelo adwa ng'iye e weche ariyo mokwongo jotelo mosebedo ka lead jo Kenya e weche mag ng'anyo gi ginyalo temo seche moko mondo gikawa backseat mondo ging'i ni jo Kenya kopo ni waunge kwa telo ni kaka jotelo be ginyalo neno shida magiwinjo magi ket government to accountability koro gi take backseat mondo ging'i ni to jo Kenya gi be gin be ginyalo wuok oko to aseneno ka mano setimore mar ariyo jotelo gi waneno ka gionge ng'anyo gi for example kwa ng'iyo Azimio maoningo the minority parliament king'iyo leadership mare kwa chako gi the party leader waseneno ka en osewacho mana ni jomatindo mondo wuok oko kendo mor gi gima jomatindo timo to anyalo neno ni omiyo jogi thuolo mondo jogi bote okawe responsibility nikech waseng'iyo kane jogi ochako kata kwa ng'iyo leaders gi kane gichako ng'anyo kata joma koro leadership wamantiere parliament wabunge kata king'iyo Azimio leaders ne gin joma nochako kane tindo e weche mag building democracy mar Kenya ka kwa chako e weche mag kane wayudo independence nitie joma tindo mane o fight mondo wayud independence wachako duoge weche mag loko chike ma wabedo gi demokrasi ma wantiere kawuono ni koro jogi aneno ni gikaw backseat mondo giwane ni joma tindo gi nikech une musebedo kuwinyoru ok wan waseloso mekwa wantiere wan wanyalo dhi maber kata gigo idho kata ok oidho to ng'ama nigi shida chandruok mogine teni mar adek eni kaka waneno kaka siasa be dhi gi kuma be wadwa ni mondo agwambo dhiye onenre ni koro dwa bedo kaka maybe an international figure ma okodwa maybe meddle in the national affairs of the country mondo we the national leadership plus citizens mondo take charge control mondo kiko timre nade kiko obed affected e wach mar AU ma otimore nade ma odwa ni mondo oringe ni ma odwa no bede chair mar AU ni then ng'anyo ok wanyal wacho ni nyithindo gi wuondore ni jong'anyo gi wuondore ma gima nitiere kendo kawuono anadwaro ni jomatindo owuog oko mondo government ong'e adier ni jogi gin jok mainyore mondo finance bill ni obed rejected into totality ok ni jomoko dhi bedo kumoro to dhi nyiso ng'ato nyalo nyisi ni ng'eni nadwa mi kalam kone gi rabolo to chako pando ni mato nyisi ni mai mantiere to gicha nitiere kuma chako so ufuko machielo hapana nikech inyalo wuondwa nango kaka nyocha UDA parliamentary group odiochiwo statement e state house moningo beni machacha gima ne committee manoningo beni chiwo it was not a parliamentary group nikech magi ma affect jo Kenya parliamentary committee manoningo beni bedo piny to miwa report ni from the analysis gi ywak jo piny mwaseng'eyo wang'eyo ni amend the financial bill mwa introduce for 2024-2025 areas gi kama kaka waka map gi remedies mondo wang'e ni ere kaka wanyalo konye mondo japiny kikinyre nikech kata kwa ng'iyo okinyal donje dero ni dwa tuombo to kikeyo nikech kwa ng'iyo weche mag omenda finance bill ni inwang'o ni gik mabedo taxed mang'eny gin gik mabedo imported nikech Kenya as a country we depend almost 80% on imported goods pok wabedo gi gigo makare makonywa mondo manufacture gigewa koro seche mo wasebedo because kwa ng'iyo areas adek ma drive the sector ma economy ma Kenya wan gi services mamano look at the financial services the banks the insurance the healthcare education then wabire manufacturing ma is about 19% kawan uwe manufacturing to gi construction then wacha kwa ng'iyo weche mag iwacho ni kaka nyalo kete gi dholuo koro kwa ng'iyo alwora mago gigo manyalo konyo economy wang'e ni ere kaka nyalo invest on manufacturing locally manufactured yes mar adek ne agriculture again
contributes to about 18 to 19% of the economy of the country. Koro gikwongo ing'iyo ni sector gi ere kaka wanyalo empower gi mondo gi produce mondo koro nikech seche ma gi waonge thuolo mar producing things locally biro chuno ni mondo wa import nikech wabiro create demand ma so high to chuno ni wadhi kaw gika oko. The moment mwadhi oko wadhi kaw gika to tax nyaka timre nade nyaka medre to ka tax cho medre ng'ama dhi nyore en japiny monego beni yudo service ni. Then kendo another area ngini ka tax bedo collected tineno kaka tax nitiyo godo umi kidhi hospital to yath nitiere barabara nitie school ineno kata ka sani head teachers principals yuak ni kata ka petition pok oornegi gioro nyithindo dala mondo dhi om fee to se nyiswa ka ni education is free. Koro ka gik mamagi timore to waneno ka jatend piny eno nyalo luorore gi 12 billion mana i Kenya ka kende 12 billion mano ngeni mano budget mar county moro e Kenya kai nikech kaka migochwa yudo around 8 billion ineno Nairobi yudo around 12 billion 12 billion no kade wawach ni jatend ker wacho ni nikech kaka no wacho ni bottom up economy cha 12 billion ni dwa ger kata classes achiel we have like 33,000 primary schools all over the country kani dwa ger class achiel 12 billion de waneno ni 12 billion ngeni gima ngato neno wacho ni school ka school no yudo class ogerne gi class ngeni mano bro create a very impact into the society and even to the government to ma in pesa allocate koro jo Kenya igiwange ni in ikaso wakoni ni dwani mondo wami pesa mondo los go piny to ine mwane no kiketho pesa ni to in mokuongo uni makano udonjo to nyiswa nango ni kano udonjo to noyudo ka dero neni nono neni mana gi milion 90 to magi ete koro utimo nango. Wach madungi manya mantiere karkae wakili Charles Midenga kada kili karkae mondo mi ilera nyakura mo jwang bende thuolo ma oduching ma kawuono mano ka twak dhi bedo ana speaker Moses Wetangula osechiwo ote mare ne jod bura mondo mi jogo mada chwalo lokruoge moro amora tim kamano ka poko chopo odiochieng' ma kawuono saa 7 odiochieng' kawuono chieng' tich ang'wen kae to bang'e oganda dhi medo twak e wiye okinyi ma kawuono ka ochopo saa 7 kae to bang'e nitie weche gi mag goyo ombulu idhi time yo machal nade go ombulu e wiye ka nitie ombulu mokwongo ombulu mar ariyo mano bang' somo mare mar adek ma igeno kanyo juma manyien chieng' tich ariyo ka idhi bed ka itime oganda obed kod geno machal nikech oganda moko rito kawuono ni kawuono ema dhi bedo ka od bura dhi puodhe kata ma orum chuth to bende nyalo medo duondi e wach kama jotelo gi nitiere nyaka sani ma pok onegi ahinya ka ginyodhore lela e weche gi mag ng'anyo. Erokamano Cleophas, nitiere gima luongo ni somo mokwongo ariyo gi mar adek gi dho ngere waluongo ni first reading, second reading gi third reading. Mar ariyo wan gino waluongo ni committee. Nitiere committee in the plenary jok mobede e od bura jo bura te kolo ni committee of the house to gi wan gi committee mopuodhi mar ng'iyo bill koro wan gi the finance committee moten gi jawod bura mamol iluongo ni Kimani. Koro king'iyo kaka iloso chik mokwongo en the first reading teni the jawod bura mamolo ma en jakom mar finance committee chieng' mokwongo notere mbele committee of the house kata plenary to wacho ni my finance bill mwadhi bedo godo kosetim first reading to koro gidhi retire into gimoluongo ni now the committee to gidayo dhoji through public participation. Then after that ing'iyo gitimo report mabende gisetimo kaso kosetimo report mar committee no to idhi bedo tabled e parliament through second reading. Kosetime second reading kanyo ema koro ineno ka dhano wuoyo ema jo members mag Azimio ne wacho ni karach mabe sechego inyalo jaod bura moro amora oyiene wacho amendment e plenary kanyo oyiene wacho ni marach gol maber tim kama emo nyalo biro gi motion for amendment mar bill no e second reading kama seche ma koro ji twak then gichako gidok to gi incorporate those amendments manokal amendment inyalo yie kata inyalo wit oko ko yie ma jokoro joburo sidho ni mano yie to koro gidok gichiwo report then koro ka gibiro week mabiro to ko igo e kura e third reading tieni ni kawuono onge kura midhigo iwinjo gimarach mane Kimani otimo jakom mar finance committee en ni noketho chik ka nodhi e state house and asewacho gini mang'eny ka biro ka ni state house okoningo bed ni weche mag party time PG meeting okoningo bed timo state house
State House en symbol of authority mar ker. Magi monego bed timo kanyo, siasa matindo tindo mag party ok onego bed. Tineno ka Kimani o bypass committee. Kata committee, kes committee no ok oting'o jo Kenya Kwanza. Committee en ratich jaod bura e national level to gi ratich jaod bura e county assembly. Ni nyakibede according to the standing orders to gi katiba. Ni nyakibede committee. Ibede ni ine Kenya Kwanza kata Azimio. Koro committee mar finance committee ni oting'o jo Azimio to oting'o jo Kenya Kwanza. Nikech twak matimore ni en mar Kenya mangima. Budget ming'iyo en mar Kenya mangima. Ok en politics mag Kenya Kwanza kende. Koro seche ma Kimani mar jakom mar finance committee o bypass finance committee ni. Then odhi wuoyo e State House. Kowacho ni wagolo gige mkate, wagolo gige nyamburko, wagolo gige gik moko mano wacho kata mana mag tiang'. Kidwa golo tiang' e puodho kitero e kambi miloso. Ing'eni sechego finance committee ne pok opuodho. Mabe ginene mane e wang' jowi kaka jomoko nene. Mano en gima iluongo ni illegal. Mano ketho standing orders. Standing orders gin gima tayo od bura. Winjo. Koro nokonego bed notimo kamano. To mano nosetimore but en gima wrong. Mabe awuoro ni jood bura nokowache. I think it should even be onego bed ni censure motion monego bed ni timone. Winjo. Kwawe mano assume ni gimoro nodhi mbele. Koro kano osedhi e second reading makoro itimone, then the third reading. Koro gima is very important ni before the third reading jogi bo dhi retire the finance committee bo dok mar ng'iyo ni to kendo public participation moro bo tim kendo ibo ng'i ni to ere kuma wanyalo lose to ere kuma ok wanyalo lose. Gima hinyowa ni dhano moro wang'i mane mkate, dhano moro wang'i mana e nyamburko, tax mar nyamburko ma 2.5. Nitie gik moko mopondo e finance bill kama pok dhano ng'iyo. Aja mana lieko ni mokwongo. Instead of sirkal jiwo gimoluongo ni green energy, kata gimo e wach mag solar, kata mana weche mag wind power and so forth, iyudo ni nitiere tax momedi ne solar panels e finance bill mani ng'eyo dhano pok owacho. To the mischief gimomiyo gimede en ni mondo gi protect Kenya Power. To ma en piny monego bed ni wacho ni wane forefront mar climate change. Kenya osebedo gi how many conferences mar climate change? So many of them. And one be more host United Nations Environmental Program UNEP gigiri kae. Koro wane monego bed ni watiego green energy. Makara solar panels ko onego bed ni duoko bei piny. To finance bill taxation omedi mondo wa discourage gi mondo watie Kenya Power because en rival Kenya Power. Iwinjo. Mao gik monego bed ni waywago. The digital marketing place bo chako medi. Because neno ka in social media wan gi miluongo ni monetization. Ka in gi Facebook account kata mana gi Twitter kata Instagram kata mana TikTok. Seche miketo content kacha Facebook chuli, especially including in terms of iluongo ni traffic. Ka jadi madonjo to wuok comments wadi. Tiro ni mano be sirkal koro osedonjo. Tineno kata mana joma tindo gi. Yinde jok mamane ka gi yuto. Kes oonge gi apis mobo dhiye to TikTok kanyo ma kango tero video moro mano miele to dhano wuoye to yudo sendi moro. Kanyo be sirkal osego touch. Winjo. Koro mae gik ma onego bed ni wang'iyo mondo wane ni to sirkal ok onego bed ni nyanyasa jopiny. Mar adek, kaka nawacho ni kata finance bill obedo passed kata ok obedo passed ok oulo ni chenro mar sirkal okethore. Oyo. Finance bill en na proposal ni wamed kama. Tiende ni collapse to chike mane dhi mbele ka pod gidhi mana nyime. Pogruok en mana ni ne gidwaro medo suru to koro gimede. To kanyo yuto bende dhi bedo ni giro lal moro kaka nikech migawo mano mar National Treasury ndiko ne od bura clerk otieno ma piny odogodo kawuono ka kono gini oyo ka jod bura ogo gini piny wadhi bedo gi rem mar bilion 200. Onge lal, wanyisi ni gima hinyowa Kenya ka en gima iluongo ni budgeted corruption.
gimolongo ni artificial deficit. Onge kaka Kenya nyalo bedo ni projection mar budget financial year ni 3.1 trillion. Kenya gimolongo ni East African Community. The East African Community budget isomo dichieng' achiel kaluwore gi East African Community Treaty. Chemona somo budget Kenya, be misome Tanzania, be misome Uganda. King'iyo pinjego, iboyudo ni Tanzania budget gi en 1.6 trillion. Kenya is 3.9. Uganda en 750 billion. Iwinjo. Kigo jogi te Kenya population watin moloyo ne countries gi. Kata dang' iwach ni kia GDP kia currency wani malo. Mano ko justify. Gima enyo engimolo ni budgetary corruption. Why exaggerate budget? Mondo miyo wa opportunity mar koro dhi boro oko. To samwa boro oko no, pesa no ok donje Kenya. Pesa no, actually wacho ni Eurobond 1 almost 60% kano wuok, no diro oko. No kobiro kata Kenya. Yeah. Koro mano gima enyo. Koro gik moni kiare mar billion 200. Mano gima onge nikech gima enyo ni kada mana kaka gispende. Ka gitiyo kode. Ogiti kode yo makare. Na koro mo jwango chalna deka mantie ka dongi to madaka ngwenta awuok karka wach mada winjo ka kuom welo mantie go ka waloko tanga UDA riwore kod ANC mondo mi gilose e yo machalade. John lendo makamae kane otimo dichi manyoro kod jatend piny Kenya ikawe nade mana mapiyo wiye ka mokwongo duond bura mar ANC nosegol kanyo tende ka wuok Musalia Mudavadi kendo gavana Malamu Esetimami be koro e party leader mano mar ANC jo kanyo kane gintiere kar kacha chiel kachiel gidhi bagoro makanyakla kama kelo UDA kod jo ANC mondo mi onyuole kumoro achiel. Giant party ni nyalo bedo ne giko mar UDA to keto gi kama chalnade ka waikore ne yiero mabiro kama jalup jatend piny Kenya bende osegaramo to Ford Kenya bende party maduong' imbe mar piny Kenya en gi ramo ni ginok giban piendegi gin gintiere kar kacha ANC no ramo to koro giyie wadhi no ka Ford Kenya biluonge State House mbele ka mana mapiyo gima timore Cleophas waneno ka there is something mwaluonge Kenya kani we don't have political ideologies and discipline. Watiyo gi political vehicles kaka bridge ngas mwa udwa golo point A to point B. Kisechopo point B ichako go kwano. Kaka sani gima UDA timo ng'eni gisechako go kwano mar 2027 nikech bwaseng'iyo odgi no waneno kaka weche osechache matin. Ineno koro mondo mi gin tem yore maginyalo zimo go mach ma dwa wuok kani nikech iwacho ni kuma iro wuoke nyaka bed ni mach nitiere. Koro because ni mach osedonjo ka iro sichako wuok koro nyaka ging'i ni to koro ere way forward nikech ma jogi jipanga mondo ging'i ni 2027 ni en wagoe nango to ma baneno ni kata gima kata ker timo aneno ka UDA mane gitiyo go as a political vehicle manotero gi e power ni weche osewuoke koro chako ng'iyo kuonde mamoko ni kupo ni ka odni gimoro timore ere kuma fallback plan nini ICT wan gi gimoro miluongo ni data backup kupo ni in gi data idwa kete server moro nyaka ibed gi backup plan in case macho bedo hacked or bedo corrupted you have somewhere to lean on mane gima joge timo erokamano wakili in kama chalnade kotende kod ANC kod UDA en gimoro madito ne timore koso en gimoro manopoi ng'eni history wacho ni o repeat itself kaka ne neno ni URP gitiane no bando piendegi to donjo Jubilee magino nomiyo Ruto achiedh nade kes noonge gi gimoluongo ni option kotoki oko e party to kuma nyalo dhi mano is the same mistake ma Mudavadi timo kes sani koro ng'eni unless ni nigi party ni mora kicha ko olor ni dhot to onge kuma nyalo dhi emomiyo Wetangula tano korieko ne oriekre wacho ni ato mara ne okafoli kes ng'eni seche ma in gi party ni owuon in gi gimoluongo ni bargaining power ka dhano bedo e mesa kama koro iwacho ni koro wan gi principles mar sirkal tiwacho ni Cleophas nigi party ne John nigi party ne Okil nigi party ne koro uwuoyo at the same level the same pedestal to seche ma in osenywandi ei party machielo yot deal kodi nikech kata mondi wuogi mi dhi los party machielo mogen momentum
ok en gima yot. Koro ma en mana siasa mar 2027. And kaka nawache higa mokalo, en strategy ne Ruto temo create gima luongo ni constituency away from central Kenya. Oseneno ni Gachagua be ineno kokao kore kocha cha. Embe koro osebedo gi politics ma local. Koro Ruto ng'iyo ni koka kao Gachagua, kata kakao Ndindi Nyoro, kata Kimani Ichung'wah, kata Kithure Kindiki from central Kenya. To ng'anyalo kao. To duoko mar ng'anyalo kao no e UDA gi ANC, anyalo kao Mudavadi Western, kara anyalo kao ng'ato Nyanza. Kwa mane mana siasa ma 2027. Aya, siasa mabiro nyakura mwagijo. Mane makelo wa giko kendo sasa nyakura mwagijo nero kama nyakubedo kodo kariko golo wacho ni resist. Victor Onugu wacho ni mosna wakili nyiseni osiepe miluongo kanyo ne ambassadors omose. Giro wakilo ido omose. Samuel nyakwara lueny beno wacho ni sichopo kae sama chon kenen kodo akadi more. Oxtin wacho ni kaka pile poden chire kodo achel kachel kod Yambo Joseph Komo. Wacho ni do achel kachel kod Benta Auma ma wacho ni antiere e chenro achel kachel. Mane makelo giko nyakura mwagijo mar chenro en morwane bedo kar kae. Ng'eyo gimomiyo oganda koro ng'anyo ka yudo thuolo mar wuok oko, wuogi time yo makare mano ratichi kendo obedo kanyo kamitie kaunti ma Kisumu, Kisii, Homa Bay akia kudhi wuok ka man kod Elebich kanyo Jojuma Migori anko nwano chalnade ka kaunti ma Siaya beno wagota chwarang ni odhi nade nyakoro mwagijo kod kauntis mamoko odiochieng' ma kawuono mae makelo e giko science ariyo sekalo dakika 30 ka kanyo kwa mana ka watieko mana sani mana mapiyo ne jo nyikwara Mugejuan okochuno wang'any kende sirkal mamalo kata counties inyalo bago ng'anya county kinano ka chenro mar county ok dhi makare. Nyakora Mugejuan iwinjo mano kuom wakili kata county bende baga ng'anyo mari ka county gik moko dhi makare teme atima kata kikisema na sirkal mamalo tiwe mar county bende yola kata nendo oriti masani an kae kod wakili Charles Midenga kod Jono Piyo ero kamano uro ahinya nyakoro Mugejuan nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka Chisango oriti masani. Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Variety Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587.
sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanja wauntie kikubed mabor nyakoro mgejen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Koro ka joma danyo ute ido ka kendo koro gichul tax mang'eny. Ochul VAT, ochul capital gain tax, ochul lawyer ne. Koro wase jomoko koro kendo miyo ute moko moswagi jomoko koro. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Nyakwarom gajuanga chienti chang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar pogore. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okiny makawuono kineno toka ineno ranyisi mago mag chumbe mopogore. Samoro samiloso apiko obed ndiga kata mtoka kitere garage. Mwandu mabende dong samoro kaka nyororo e kind mamoko. Mwandu makamago bende ng'eni nyalo los godo mwandu Nyakwarom gajuang mnyalo duso godo odi. Mane pok mabende biro bedo ka kiloni okinyi makawuono kantiere kamoro mong'ere kaka Shark Art Studio mantiere kuona Artist Collective e gwenge mag Kilimani e county mano ma Nairobi. Adaro loso gi achiel kuom onagi mabende osebedo katimo pok makama chakre higa mar 2008 bed koro nyaka giko mar chenro makama. Aroki ni machiegni ma en chenro mar pok opogore. Ing'eni joluo waero pakore chak gi nyingi ijakanye ni Nyakwarom gajuang mang'iyo sani. Erokamano ahinya. Nyinga en Meshak Owiro Makong'ong'a. Awuok Rongo Kamagambo. Kamiluongo ni Kodero Bara. Kowuor Anyakwaro Ng'ong'a. Benyel mna nyiso Nyakwarom gajuang ni gin pok mane mabende itimo nikech giseneno ka ging'iyo ranyisi mopogore mag mwandu miloso. Wach ni pok man go en mar mich mar chwech. Mane pok man godo kawuono. Ng'at nyalo penjo Meshak ni ma en pok manonyuoligo koso ni chako nade nikech ng'en ng'ato ka chako gimoro kaka sani mari ni miyo ohala ni chake nade. We achake kawacho ni mokwongo asome mbalariany mar Buruburu Institute of Fine Arts to kanyo na major gi sculptures. Koro kachako to sculptures na nachako e yore mopogore. Nachako gi chwech mar chuodho ma koro kalure gi creativity mane an go. Kalure be gi mich ma ng'ato nyalo bet go. To atimo sculptures mag chuma. To chumbe matiyo go be gin chumbe mowiti madhi achok e junkyard. Koro anyiewo gi e junkyard tabiro tatiyo kodgi.
tatiyo gi kodgi e yo mopogore opogore. Mwandu mopogore opogore nasema nalieko ne nyikwa Ramgajwang' kana chako chenro nitiyo gi mwandu ma igole garage samoro mag pikipiki. Nyise nyikwa Ramgajwang' matut mwandu itiyo godo igolo kanyo. Ndalo moko nawuotho kamano kane serikal mar Uhuru otamre ni ohala mar chumbe no ok tim. Koro ne chuno ni nyaka wuoth achiel kachiel kadhi kuonde milose apiko gi garage ka akwanyo chumbe. Lakini ka lure gi sani to nitie kuonde ma iluongo ni junkyards ma itere takataka yote. Koro kanyo ema dhiga tipimo na ratil to anyiewo tabiro ta atiyogo. Nichako gi mbalarianya kopogore gi mano niwacho ni isebedo kara mana kichwe lo. Ochopo nade ma bende sani koro itiyo kod chumbe mopogore opogore? Anyalo wacho ni nachako chon kane pod atin kalure gi tije manitiyo kuonde mane antie gi nere na. Lakini kawacho ni graduation from college to dawach ni achako maler 208. Bende geno mara nok gichako tiji gi Kuona Art Center ka. Angini kaka ni lero ni chako gi kamoro machielo. Ochopo nade ma koro intiere gwenge gi mag Kilimani? Nento naneno ka ng'ato timo an gi ginere na ariyo mane ginto ne gisomo art kane pod gitindo. Koro ginto naneno gi ka gitimo. Anyalo wacho ni mano be nojiwa matin to noketo gine pacha. But kalure be gi kaka nadongo to naero gik moko mopogre opogre. Anyalo wacho ni ne an nyathi mopogre matin. Sana gik lweto naero sana. Koro kaka nase graduate ne nyaka bed gi workshop kamoro manyalo bet natime tije na gi jok moko be matimo gik machal gi meka. Koro mane kaka ne abiro Kuona Artist Collective. Ne en ga Kuona Trust, so koro nodhi olokre mobedo Artist Collective. Bedada ni walose designs mopogore opogore nikech aneno kanyo to intiere gi map mor Kenya, intiere gi rech, an bende antiere gi winyo moro ma samoro nyikwa Ramgajwang' nyalo bedo ni ong'eyo. Igolo kata mana designs magi kanyo. Designs wuok kuonde mopogore. Nitie moko ma anyalo wacho ni nyalo biro ni kata lek. To nitie moko be ma osebete pachi for long. To nitie inspiration be mineno from day to day life. Koro magite kikiko to inyalo nwang'o idea e tipo midwa loso. Meshak tich ka tich nitiere gi ber gi achiedh nade to geno mara ni ber ng'eny malo achiedh nade nikech ka nichake higa mar 2008 nyaka sani mago higni buora mosekadho. Wachaka ne gi ber misenekito halani. Ber maseneno ng'eny nikech anyalo wacho ni an gi family na, an gi joga to gisomo to wadak. To anyalo wacho ni be ase nwang'o chance mar dhi pinje maoko ma ase exhibit. Jok ma seng'era go be ng'eny moloyo jok ma pok ang'era go. Koro ka ok dabed natimo tijni ok apar ni daseromo gi jok madongo kaka maseromo godo. Kopogore gi ber bende achiedh nade nyaka bede. Akeni gin achiedh nade magi miseneno? Achiedh nade to ng'eny akucho nyaka polo, nyaka Tumbuktu. Koro anyalo wacho ni achiedh nade maduong' mantiere dibed ni kwanza osebet matek kuom jopinywa mondo orwak mich ma watimo ni. Koro mano osegabet achiedh nade maduong'. To ka wawe mano kata e county government wa kata piny kocha iyudo ni government oko recognize visual art. Mae gima gikia ma be buogo gi abuoga sate. To at the same time inwang'o ka mbalariany kaka Kenyatta University o recognize wa kendo oro nyithindgi ni obi osom kae. Wabet kodgi kae kuom kata dweche moko 3 ka gi learn from one ma watiyo e pap kae. Koro ineno ka ntie disconnect matin.
Koro mano achiedh nade maduong' be madhi thago piny mbele kae. Nikech jok manigi ranyisi to ng'eny e gweng'. To gikia kuma gidhiye. Government kia gi kata. To inwang'o ni mae yo minyalo nwang'o go chiembi mapile. Bende loso kotenre kod rem kata mana disconnect mantiere piny owacho, mano mar siero kit tich ma bende utimo. Kaka jal mosebedo ka loso mwandu pacho kaka mana kaka artist. Ineno ka rem ni kanyo ma bende sirikal nego bed ni konyo godo. Ikele kwanza nikech jok manie telo kakia gima dhi nyime onge kaka ginyalo nyiso jopiny wach ni endi. Koro mano inwang'o ka en bugo maduong' sana. To ema koro ang' serikal be kakoso kok mak lwet jok ma timo gigi ma los facilities ma gigi inyalo time at a county level, at a lower level, bet matek. But government onego chiera to oti maber gi visual artists. Achiedh nade machielo makia kata mana kena achiedh nade ne un. Aneno kanyo kanutiyo kata mana gi gige welding, gige mach. Ting'eni gige welding kionge gi right equipment kata mana gik mowinjore nyalo ketho wang'. Bende kopogore gi mano, bende wach mar scrap metal nitiere kinde ma bende piny owacho nothicho oko tiyo gi chumbe. Akeni di wach nade? Mano to adier. Nitie issue mar bancha to nodhi obet matek kuomwa sana nikech inwang'o ka gik miloso ok nyal immediately kelo pesa ma kigo kwan midwa nyiewo go material ni milos mitieki michul labor michul stima inwang'o ka bei no bet mani malo. Koro mano to itemo mondo idil mana godo kaka ntiere no. Lakini other than mano to wach kaka equipments ma watiyogo ti ok gitek ahinya yudo nikech inwang'o idwaro welding machine, idwaro grinder, idwaro tools mamoko. Lakini sana koro kar safety kae ema shida ntie. Inwang'o ka gik ma nyalo konyo wang'i kik nwang' shida mawuok ga kiweng'o cha. Ji mang'eny ok ohero nyiewo original. Inwang'o ka ji nyiewo mana ngoche ma kawaida ma street gi. To mano en mana achiedh nade maduong'. Kopogore gi mano Meshack, inyalo mana none nyikwa Ramogi Ajwang' inyiepo kanye? Intiere gi customer mintiere godo ma idhi nyiepo iere koso iwuotho mana e garages gi kuonde milose pikipiki? Kar nyiewo gi an gi customer ma aseloso nikech asebet ka nyiepo ndalo mang'eny. Koro team man godo ni kawachopo kacha an be an e team no. Koro kawachopo kacha to wachako keyo gi yiero. Wayiero gik ma wadwaro nikech ok wadwa gimoro amora kanyo. Koro ma be en ga tich mana mochomo yo. Koro mano ema watimo ga. To ka wase nwang'o kata ratil moko madhi kata kilo moko 80 to koro ng'anyalo penjo ni nengo chal nade nikech samoro kidhi tikwanyo nyaka pime kilo. Nengo chal nade? Nengo gi to tek. Nengo gi to tek. Sani nwang'o ka giuso ni kilo achiel gidwaro Sh100. To mano lure gi kaminyiepe. Kamoro be inwang'o ka bei be ni malo. Lakini an koro nikech asebet ka nyiepo to inwang'o ka kamane e bei moket kanyo. Kopogore gi mano, bende mana kaka ja ohala nyaka inyis mwandu magi, ius mwandu magi. Akeni mwandu gi giuso yo machal nade? Atimo nega marketing sana e mbui gi social media. Sana social media. Inyalo nwang'a e IG inyalo nwang'a e Oiro Meshack. To e Facebook inyalo nwang'a e Oiro Makong'ong'a. Koro mago sana e avenues matiyogo e marketing. To samoro be aluongo ga ji mondo obi e studio na kata workshop
mantie Kilimani, en Kuon Artist Collective. En be entie AIG kaka Kuon Artist Collective. Kopogore gi mano, nitiere ga kuonde ma oganda tero mwandu maggi mar mondo mi ginyis. Dho ngere tiso ni art exhibitions. Akeni bende yudo thuolo mano mar tero mwandu maggi mar mondo mi idhi nyis oganda ma bende neno. Mano be watimo ma kata sani nitie gallery exhibition ma tijega moko nitie. Gallery ni iluonge ni One Off Gallery. Entie Roslyn. Google en be inyalo nene. Koro mano mana achiel kuomgi, lakini gintiere ga mopogre opogre. Kidwa ng'eyo mang'eny to kidhie Facebook nitie art calendar. Art calendar gin gi link moro ma ki-download to juma ka juma nitie gik matimre Nairobi kae mochomo yo mar tije ma watimogi, either performing or visual. To bende neno ka ji kata mana oganda jo Kenya chopo exhibitions nyisruok maket kod mago. Anyalo wacho ni oganda ma kae gichoro tiendgi mos ma ok anyal kwedogi, but daer ni gibire mang'eny mondo gitem mondo industry ni otingre malo. Bende kopogre kata mana gichopo kuonde munyise mwandu, bende perception kaka ji okawo mwandu ma bende uloso. Nikech oneno kata mana ka chiro pong'a gi mwandu mawuok kata mana pinje maoko. Mano nitie perception pod ni piny, anyalo wacho kamano. But mano nikech ji mang'eny paroga ni gigi gin mag jorochere kende, gin mag odieche. Ma anyalo wacho negi ni ma ok en gir odieche. Ma en girwa monego chak kae kadhi oko. Wane monego wapuonj joka. To ok wanyal puonjogi ka jowa wuon ok sud machiegni. To idwaga par ni bechgi be dibed nochwalore. Anyalo wacho kae ni bei ok ochwalre ga kaka iparo. To kata ka ng'ato nyalo nuang'o yo mar kontakta to penja ni gimoro pesa di koneno interview ni kadhi nyime, to dang' obede dang' mak dhoge kaka bei be yot kae. Range anyalo wacho ni bei chako from 1,500 nyaka wang' machanga. Spider mineno kaeni mae kigolo 800 nyamama idhi godo. Dongi neno ka en affordable. Yeah. So ranges ber, bei ber kae. Bende ong'eno dak e piny matinde ji duso ot, dho ngere lieko ni interior deco. Taneno ka ma it's another form of interior deco kaka ng'ato nyalo duso ode. Kopogore kata mana gi mwandu ma bende wacho ni samoro nyiewo pinje maoko. Kosi nene nade, neno ka u transform interior deco. Mano kendo koro change shape maber ahinya nikech ji be oseng'iyo gi nyiewo gik mane a China gi. Lakini koro ochopo kama koro nyaka pogruok bede. Ok idwa ni kidonje odi gima ni nene e od ng'acha kendi biri nene e osiepi ene odi, nyaka ibede gi pogruok moro. Aparo ni mane pok ma wawacho. Sir ne artist kata mana jok maloso mwandu mopogore opogore pacho ka, bende no kunwang'o sir malong'o kowuok kuom piny owacho. Serikal to anyalo wacho ni osebet konindo e higni mang'eny, nikech nitie kata ranyisi moro ma en ga e piny mangima. Iluonge ga ni Venice Biennale. Serikandwa ma Kenya osetimo yuma mang'eny gi gini endi. Tinwang'o ka jowetewa ma kata Tanzania gi Uganda gidhi kanyo kendo serikal omako lwetgi matijegi chopo kacha chon maber. Ginwang'o ka pavilion gi oselos maber, to kichopo Kenya kae onge gima timre, to be onge ng'ama nyalo kata mi duoko malong'o kipenjo wachno. To osebet ka timre higni mang'eny. Koro serikal osebet ka okochung' kodwa maber. Adane okinyi makawuono neno janyuol maneno TV, obed wang' jowi kata neno wa mbui mar mondo mi chiw ne paro. Samoro en gi nyathi mantiere gi talanta mana kaka in godo. Akeni mar mondo mi ojiw nyathine. Pok makamano nyalo nyiso janyuol nade?
Anyalo wacho ni kila nyathi nigi kite. Koro kiki di nyathi sana. Buk ber be buk to nyaka ji osoma. Lakini koro itemo ng'iyo nyathini, itemo neno ni pok mane mineno ka en godo. Ohero wer, ohero miel, ohero loso gik moko. To kifwenyo kamano, to onego bed in kaka janyuol. To isik kata advice from. Koro ineno kaka wan jok matimo art ni. Wan ga open to search. Ibiro kae ineno gimoro gi nyathini nyalo hero ni mondo otime gimoro machal gima ni. Wan gi space kama watieno. To inyalo nwang'o ni wamentae. Nitie programs ma wan go makonyo ga mich mochimo kono endo. Wach machielo motelo ni lieko ni nitiere moko kuom jombalariany mawuok Kenyatta University ma jabiro karu ka ne tiegruok. Tiegruok utimo nono to mana jombalariany kende mutimo ne tiegruok koso? Anyalo wacho ni an ga kodgi iga ka iga. Be moko be osebet ni koro gine matiyo ga kodgi. To nitie ga moko be madhi matem tich kama gintie kuonde mopogre. Kaka nawacho ni be nyithi mbalariany be mabiro ga kae. Amako ga lwetgi kaka nyalo nikech an ga gi tije mang'eny kalure gi kaka sadhi. To samoro inyalo nwang'o ni idwaro lwedo ma nyalo konyi ma extra. To lwedo ni sana en mana ng'at manisetiyogo. Ok en nono ni biro titiyo tidok. En nono ni ibiro tipuonjori gima nikia manyien. Inyalo ng'eyo tiyo gi gimoro. Lakini ka wawe mano, apuonji tich gi tich matiyo. Koro ka nafas nitie nikech be ok anyal ga bet gi ji mang'eny. Anyalo ga bet mana gi size moromo. Customers magi gin nga? Customers maga anyalo wacho ni gin oganda anyalo wacho ni sani osechako bet customer ga. Nitie welo be mabiro ga madwani owuog gi gimoro Africa kae. To samoro be watemo tiye gi county government kata gi serikal. Ka samoro antiere gi gima dani losna kuom ranyisi kata mana adwa art kaka mar ong'we yamo ni. Anyalo kelo ni koso mekie miloso ta nyiewo. Be ninyalo design na? Dawach ni yo mayot do bedo ka ng'ato nyalo dhi e IG mara en Oiro Meshak. En one word, Oiro Meshak. To kate Facebook inyalo drop na message en Oiro Makong'ong'a. Yeah. To be inyalo kata manyo wae collective mondo ibi ne kata mang'eny maloyan. Inyalo dhi kuona NKUONA artist ARTIST collective COLLECTIVE kuona artist collective. Koro mago yore moyot mani open kuom neno tich. Mano kibiro to anyalo mi laini kaka watime. Bende mwandu miloso aneno ka konyo bende bere aluora nikech wantiere gi kaka piny ngima kedo kod lokruok mar kor lwasi. Nikech kwaneno kata mana kaka chumbe ok gin kaka gik manyalo dhi to nyago lo. Bende neno ka ikonyo kata mana ne piny Kenya kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mago anyalo wacho ni akedogo nikech kata e weche ber aluora. Anyalo wacho ni sani wapimo ga ni wan be watemo golo gigi machal nade ber aluora kae. Koro sani ka wapimo to wanwang'o ni e higa achiel inyalo ga nwang'o ni wasegolo kata nus tan mar junk e ber aluora. Koro kamane kaka wakedogo to bas kaka wasekawe cha
wabe wadhi wa upcycle ok wawe kaka nochal cha. Wadhi wayueye maler, wagoye msasa, wawiche mo ma in be kinene kikete odi kachacha kata inene e around a community idhi kendi parori e takataka mani neno cha. Koro in be jiwi mondo ichak kao kinyalo tigi giminyalo mineno kaketho ber aluora kuma intie, to inyalo nwang'o ni nitie ok nyal koso tiji gino. Ano ka finishing kata mna finished product magi mantiere batika anyano ka gi pichni akeni mar mon mewuok chuma makoro pichni kama en ang'o muwire. Gini watimone finishing moro machakore gi wire brushing. Wire brushing ni watwe wire brush e grinder kata drill to wagologo rust te madibed kanyo nyal mora mora madibed e chumbni go wayueyo te. Ka waseyueyo to wadhi wakao kendo ginene wakao clear acrylic and in a form of varnish about use ditigi varnish koro macro clear acrylic. Koro clear acrylic ni ka wasepore wakudhe gi compressor koro wamiye mana seche moko to en mana tayari. Odiochieng' ma kawuono ka samoro ng'ato nyiewo mwandu gi nikech ang'eni koro nitie customers mang'eny ma bende samoro neno chenro gi sane konyiewo dongo tere ode to ot kacha bende ang'eni wantiere gi nyithindo. Paro mane madichiw ne ng'at madhi nyiewo mwandu makama bende kata mana kaka inyalo ywegi nikech wang'eni chumbe koywe gi pi bende nyalo bedo gi rust. Aken dichiw negi kaka ng'ato nyalo take care of products monyiewo kae. Ka in gi law moro motuo to idaste kanyo ok iti gi pi da. Itiyo mana gi law motuono kata brush motuo to iwera kanyo. Yeah? Iwera kanyo to inwang'o ka buru no osewuok to en mana sawa. Bende picha maseneno mopogore opogore nyikwa Ramge Jwang bende osebedo ka neno tipo mopogore opogore picha. Akeni the heaviest kata mna mapek mogik ma iseloso en mane nikech an naneno liech kacha. Akeni dibed ni iseloso moro malo liech. Kidhi e Instagram page na inyalo neno gik madongo molo liech man kaeni. Aseloso madongo man gi kata kilo madhi 400. Kawa muda moromo nikech watiyo gi jomoko wakonyre tich. Koro inyalo nwang'o ni nyalo kawo muda kata madhi dweche moko 2 kata 3. Mesha kwachni mogik kwatieko chenro makama kapok wadhi ng'iyo kata mnitiero kaka iloso mwandu debedang'. Wachna mogik nyalo bet ni kijana mora mora mantie kamantie inyalo bet ni parori ni ibotimo nade in gachiedh nade to nitie giming'eyo ni ing'e timo maber. An daero ni ajiwi kawuono chiewa maka giminyalo no to kanyo e kuma wuodhi bochake. Ibeda gi passion mar gimitimo gimitimo to mang'eny botimore. Erokamano ahinya. Kata kamanya Nyakwa Ramge Jwang pok watieko chenro nikech inyalo bedo ni penjore ni mwandu maket kod mage mar mondo mi obed mondisore kaka mantiere to kaka iloso gi e yo machal nade. Mesha kibiro bedo kiterowa kari kama itie kacha mar mondo mi nyise neno oganda kido mopogore opogore mag mwandu mitiyo godo mar mondo mi gibed mwandu ma ng'ato nyalo nyiewo mano mar keto e ode. Kok manya Nyakwa Ramge Jwang gi sani we wadhi anena kama Mesha tiye mar mondo mi onyiswa mar kaka ogolo mwandu kaka gintiere magichop kama koro gintie ma bende koro nyalo nyiewogi. Wadhi uru. Tijani chakre gi nwang'o sketch. Ka nwang'o sketch man godo depending on gima adwa come up go, gima adwa loso to agore piny takao kako romo akao fut tapimo. Ka en gima duong' mokalo ngima yani larger than life kata en gima tin to kasepimo masegore estimate to agolo mana profile ne tachako koro gero bethene kalure kaka gino chal to be akao tipo ni from picha. Koro kase choko gi kanyo to abiro koro an gi mold. Koro ma en mold maloso alose kowuok e structure maseloso ma iluongo ni armature.
amacha structure ma iye mar sculpture. Koro kaseloso mold ni to koro abiro to apango i mold ni gi chains gi ogol gi e ndiga kata piko to basta wang'o gi. Giwuok kama opogre, moko wuok e mbui, moko be wuok mana kaka paro, lakini kaka motimre machiegni ni to inspiration owuok e timbe mapile mag health, for instance yoga gi wellness emo inspire tich ma koro aseloso. Gine ma a weld gi together. Ok arwake iye, but koro mold ni emang nokonya kagolo gi to koro augolo gi ka gin the exact size mar gima naloso no. Kamano kendo e kaka wanyalo ga nwang'o jok ma biro to neno gik ma waloso, kata jok ma temo somo yore manyien mag sustainability through arts. Koro wabet ga gi ranyisi sa ka sa. Koro gima timre en ni mold ni kalose to atiyo gi plaster of Paris. Plaster of Paris en gima osetigo sana e osuptal. Ka lwet ng'ato tur to inyalo neno ka samoro laktar tiyo ga gi bandage moro boyo. Koro mano e gima tiyogo, to mondo miyo makre matek to atiyo ga gi fiber. Ma koro to e fiber. Fiber ni ipime gi foot kumiuse, to be onwang're anwang'a entie. Koro fiber ni ema kisenwang'o to kitiyo gi plaster, to plaster ni iriwe gi pi. Kiriwe gi pi tinyumo fiber ni to odhi kwamo, to koro iketo kaka nisechwecho cha. Time mar finishing nitie kaka warudho gi brushes moko mag waya ma wafite gik ma watiyogo machalo grinder kata drill. To koro ka wase rido ma wase yweye godo maler ma rust se owuok, gima luwo koro wagoye gi compressor ka wan gi clear varnish. To koro owuok maleny. E mbui inyalo yuda e social media an Oiro Meshak, mano e IG, to e Facebook an Oiro Makong'ong'o. Koro mago te yore minyalo yudago. To kalure gi kanyo kidwa biro e physical studio, inyalo biro e Kuon Artist Collective. Ma en collective mar jok man gi mich mang'eny matimo gik mopogre. An mana achiel kuom gi, atimo sculpture, but other than that nitie jok mopogre. Namba na mar ng'we yamo en 0723 725 622. Nyakorom Gajuang Meshak osetang'oni ranyisi mopogore kaka othedho chumbe makamagi magibed gigo eko ma bende nyalo duso godo odi kamoro amora ma bende intiere. Bende parni kopogore gi ma Nyakorom Gajuang inyalo neno ni chumo witi kata na mwandu moro amora ma bende nyalo loso godo mwandu ma idus godo odi. Namba ne ochiwo ote ma bende nyalo oro ne bende kokadho kata ne mbui mage bende ochiwo kanyo kage kanyo bende makelo e giko mano mar chenro makama okinyi makawuono mana tai nyinga Sharon Ong'aw. Warar kende chenro mar pokopogore juma mabiro. Oritur masane.
Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kumakete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno.
Nyakaramogi Ajwang' en dakika 14 tok saa 3 mar okinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere kae okungo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mag weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore pacho kae, weche matimore e pacho kae minyalo bedo kod geno ni matut ibiro bedo kineno e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Ka wachako Nyakaramogi Ajwang' kod chal mar fwambo, wang'e ni od bura mamalo e pacho kae odiochieng' ma kawuono pod gibiro bedo ka gidhi mbele kod twak ewi paro mar chik mar omenda ma yande opedha e nyim od bura. Wang'e ni paro mar chik mar omenda kata mano finance bill mar higa mar 2024 nopedh e nyim od bura mano chieng' tich ariyo odiochieng' kod jatenda kamiti mano Kimani Kuria mane ochwalo ayanga twak makamane e nyim od bura bang' kane gisetieko chenro mar kawo pach jopiny mar mondo mi koro nyaka sani jod bura biro bedo katwaka kendo chwalo paro mopogore opogore kochiwore kata kotudore kod paro mar chik mar omenda. Twak makamano ne dhi mbele odiochieng' manyoro ne waneno ka twak makamano bedo kama jod bura mago mag Kenya Kwanza kod mago mag Azimio nobedo kod pogruok e paro ahinya kotudore kod moko kuom fuondi manitiere paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Toka kamiti mano mar National Assembly Finance and National Planning ne ochwalo finance bill e nyim od bura. Speaker mar od bura mamalo mano Moses Wetangula ne ogolo moko kuom chike kaka gibo bedo ka gitwak kotudore kod paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Wang'eyo ni odiochieng' manyoro ema ne en odiochieng' mokwongo mane jod bura otwaka kotudore kod paro mar chik mar omenda. Twak makamano nobedo gokinyi kaachiel kod godhiambo. Wang'e ni od bura bedo ga gi sessions ariyo, mano mag okinyi kod mano mag godhiambo kata morning and afternoon session. Odiochieng' ma kawuono bende twak makamano biro bedo ka dhi nyime e nyim od bura kama bang'e speaker mar od bura ne ochiwo ne jod bura thuolo mar mondo mi oketa kata oyang moko kuom lokruoge ma gidwaro nobedi e paro mar chik mar omenda. Lokruoge ma kamago jod bura onego bed ni chwalo e nyim od bura ka ok ochopo saa 7 mar odiochieng' onego yud ka gisechwalo moko kuom gigo ma gidwaro no timne lokruoge e paro mar chik mar omenda. Kama bang'e kango chopo gimoro odiochieng' kata afternoon session bende gibiro bedo ka gidhi mbele kod twak kotudore kod moko kuom lokruoge ma gidwaro no kete e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kaito kochopo chieng' tich ariyo mano juma manyien ema jod bura biro bedo ka luto ombulu mar kalo kata weyo kata luaro pinya paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Omiyo nyaka sani koro wenge duto nitiere nyim od bura mar neno kaka gitwak kotudore kod paro mar chik mar omenda. Wan bende kinde ka kinde wabo bedo kwa dhi e od bura mar mondo mi watang'ni kata wanyisi achiel kachiel kaka twak makamano dhi mbele. Kopogore kod mano Nyakaramogi Ajwang' wang'e ni nyaka sani jopiny mopogore opogore e counties mopogore opogore osebedo ka wuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Odiochieng' ma kawuono ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ibiro bed kibago e counties mopogore opogore. Nyaka sani e county ma Kisumu obila ne oseyie ni jopiny nyalo wuok oko mar mondo mi ging'anya. Makmana ni gichiwo milome ni jogo mang'anyo onego bed ni ging'anyo e yo mamuol, to kapo nono ni nitiere gimoro amora mabiro bedo ka kethore e kinde ng'anyo makamago, to jogo ma ochung' ne bago ng'anyo makamano ema biro bedo ka chulo gimoro amora manyalo bedo ni nyalo kethore e kinde ng'anyo makamano. Nyaka sani jogo mane obago ng'anyo makamano mano ma oting'o jakedne ratich oganda Boniface Akacha ne gisechwalo barua en kokale o kinde mage ne gindiko ne obila mago ma Kisumu Central kendo ne osemigi green light mar bago ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo makamano ne giwacho ni gibiro bedo ka gichokore kod rowere mar mondo mi ging'anyi mamuol ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Nyaka sani giwacho ni ng'anyo makamano obo bedo e yorno ma okwe ka bende ne ojiwo
jogo mabro bedo ka wuok oko mar mondo mi ong'any e kaunti ma Kisumu giwuogo oko ka girwako lewni marateng' giting' firimbi kaachiel kod pi ma ginyalo ting'o kod placards manyiso kaka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Te kaunti ma Kisumu onogo, mano city manager ma kaunti ma Kisumu Balawanga en bende wacho ni ng'anyo ma kamano giyiere godo kalure ni en kotudore kod katiba ma pacho kae. Katiba ma pacho kae mano pende kata article 37 oyiene jo Kenya mar mondo mi owuog oko ong'anyi ka nitiere gino magikwedo, gino ma sirikal timo magikwedo. Omiyo Balawanga bende oyiene jo pinye kaunti ma Kisumu owuog oko ong'any, mak mana ni jiwo gi ni obed ng'anyo mamuol ma onge koko, ma onge tulo kendo onge ketho mwandu mora mora. Ng'anyo ma kamano ok bibede kaunti ma Kisumu kende, odiochieng' ma kawuono jo pinye kaunti ma Kisii, kaunti ma Nairobi kae, kaunti ma Nakuru, Meru, Eldoret kaachiel kod Nyeri bende biro bedo ka giwuok oko ka gikwedo paro mar chika mar omenda. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jo Mombasa owuok, jo Nairobi nowuok chieng' tich ariyo. Odiochieng' ma kawuono bende gibiro bedo ka giwuok ka gikwedo paro mar chika mar omenda. Nyaka sani koro obila bende inyisogi ni e kinde ma ji ng'anyo nego bed ni gichiwo arita, ok ni gitiyo kod agoko mar riembo jogo mang'anyo. Jogo mang'anyo bende ijiwo mar mondo mi ong'any e yo mamuol, kik giting' silaha mora mora manyalo hinyo ng'ato. Mago duto wabro bedo kuwa menyo ni achiel kachiel ng'anyo mibo bed ka ibago e counties mopogore opogore e pacho ka odiochieng' ma kawuono, ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kopogore kod mano, weche mamoko ma pod waluonu e counties magwa. E county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono, wach ma bende biro bedo ka timore, obo bedo open day mano mar Homa Bay Law Courts kata doho ma Homa Bay mayudore Homa Bay Town kata kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Ka bende chenro makamano mano mar open day mar doho ma Homa Bay eno mar ting'o malo chenro mar jopiny kata kelo yot ne jopiny yudo ratiro margi ahinya ahinya kokalo e yor doho. Mano odiochieng' ma kawuono ma en open day mar Homa Bay Law Courts ota kod jokanyo kata ochung'ne kod jokanyo ma ochung'ne sekta mar doho e pacho kae mar kelo yota ahinya ahinya e kinde ma ng'ato nitiere kod bura e doho kacha to onyalo bedo kod adiera kata geno nobro bedo koyudo ratiro mare e yo makare. Kopogore kod mano, wach machielo mwaluono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa, odiochieng' ma kawuono mineno kae, ma en jatend migawo mochung'ne tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo obro bedo ka kata osidho ayanga mano digital hubs mane kaunti ma Mombasa kaachiel kod kaunti ma Kilifi. E kaunti ma Mombasa odhi sidhe kar tiegruok mano mar ojende, kama ojende tiegore weche mag lony mag mbui mano mar Swahili Pot. Kaito bang'e kaunti ma Kilifi odhi sidhe e kar tiegruok mano ma Weru Technical College mayudore kaunti ma Kilifi. Wang'eni jatend migawo mochung'ne weche go mag tudruok Eliud Owalo kinde mathoth entiere ng'ala manyime mar neno ni gwenge duto e pacho kae obedo kod digital hub kata obedo kod dag mbui makare manyalo kelo yot mar mondo mi jopiny oyud tudruok makare kata maber ahinya ahinya to kokalo e yor mbui maber. Kopogore kod mano, wach machielo mwaluonu e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono otudore kod chenro mar rito alwora. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono biro bedo kod jopiny e kaunti ma Siaya kata mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitimo chenro mano mar yueyo alwora margi. Ka chenro makamano otelne kod riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Shofco. Ka chenro makamano geto mano mar keto rowere kata mar jiwo rowere mar mondo mi gin bende ginyuak lwedo ahinya ahinya to e chenro mag rito alwora. Mane wach ma jofwambo mago e kaunti ma Siaya biro bedo ka luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono mar neno kaka rowere bende inyalo keti ong'ala manyime ahinya ahinya to e kinde chenro mag rito alwora kata neno ni alwora obedo maler. E kaunti mano ma Migori, wach maluonu machiegni odiochieng' ma kawuono otudore kod ritruok e apaya. Odiochieng' ma kawuono nitiere campaign mano motelne kod migawo mochung'ne wechego mag apaya e kaunti ma Migori kod duola ma ochung'ne ritruok e apaya NTSA.
Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitimo campaign mar tiego jopiny e yore mopogore opogore ma ginyalo jiwo godo arita margi ka gitiyo koda peyni mopogore opogore e pacho kae. Mane wach ma jafwambo marwa George Juma e kaunti ma Migori biro bedo ka luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono. Nyakora Muge Jwang' gi kanye machopo gode giko mar chal mar fwambo. Kata kamano kaka pile wang'e ni waiko ni chenro ma lach kendo weche ma ok inene chal mar fwambo moko kuom gi biro bedo ka ineno achiel kachiel e chenro magwa mag weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Adena ka yueyo madundo gi sani bang' yueyo to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo ka donjo kod twak mar ariyo e chenro mar mbako romo kama watwak kotudore kod kwedo paro mar chik mar omenda mana kaka nyisi ni counties mopogore opogore odiochieng' ma kawuono biro bedo ka wuok oko ka ging'anyo. To ng'anyo makamano nyaka sani wanyalo wacho ni wawene jogo midendo kanyo ni Gen Z mago nyithindo mantiere kind higni 19 nyaka 25 mosebedo ka wuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Bende wabiro bedo kwadhi e counties mopogore opogore mar menyo kaka kit rowere wuok oko, kit rwakruok margi, gigo magiting'o ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Omiyo med mana kete Ramogi TV kaluwore ni wakelo ni weche e sama utuche. Kik idhi mabor. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Koro ka joma danyo ute yudo ka kendo koro gichul tax mang'eny. Ochul VAT, ochul capital gain tax, ochul lawyer ne. Koro wase jomoko koro kendo miyo ute moko ma osagi jomoko koro. Nyaka gine ne customer boss margi. Kata na wuon. I'm the boss from the tijena. But kibiro sa customer you are my boss. Kidwa chako ohala mokwongo tim research. Kendo mane gimonego kawe ndalo mang'eny. Wekiki chikri achika ni chako timo. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha.
kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati Wada jok sahinago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka nyalo wanyna donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Tich abich kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro tawinjo. Rumba ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Josigana ganwe. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakoro mgojwang dakika en 31 tok saa 3 mar okinyi. Sud machiegni mondo wago mbaka e chenro mano mar mbaka oromo. Kinde thuolo mar saa 1:30 abro bedo ka ng'iyo thor weche mago motenre kod kwedo paro mar chik mar omenda manyaka sani nitiere nyimo od bura maduong' nyakoro mgojwang kendo jood bura osebedo ka twake chakre odiochieng' ma kawuono. Chenro ma kamano bende gibiro bedo ka gitwaki odiochieng' ma kawuono motelo ne kadhe juma mabiro. Okiny ma kawuono nyakoro mgojwang bende obiro bedo kwa menyo ng'anyo mamuola e counties mopogore opogore. Ka ang'iyo gwenge madero mabiro ng'anyo maket kod mano ibiro bed ka itimo. Nyalo paro odiochieng' manyoro nwaneno ng'anyo mamuola mag oganda maseyo paro mar chik mar omenda manotime county mano ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono naneno milome ng'anyo makamano ibiro bed kitime county ntiere Nyeri, Kisumu, Eldoret, Nakuru, Meru, Kisii kanyakla kod county mano ma Nairobi. Wantiere gi jofwambo magwa nyakoro mgojwang maluonwa ng'anyo mamuol maket kod mago. Wabiro bedo kwa tudre kodgi kwa dhi nyime gi twak makama. Kokamano kiny makawuono ntiere gi yawuot luo ariyo mabende wadwaro poro godo wach. Ponono ni ng'anyo makamagi nyalo bedo ni nyago olemo motelo ne kadho paro mar chik mar omenda juma mabiro. E studio antiere ka gi Peter Agoro mabende nokil kamaloka kendo jakedne ratich oganda. Peter harwaki ni imoso nagi okiny makawuono. Erokamano ne nyikwara mogi ajwang' amoso uno oyawre uru duto. Warwako wetwak makawuono. Erokamano ahinya Peter. Kopogore gi Peter nyakoro mgojwang bende ntiere ka gi Meshak Odede janon siasa. Ka en jasiasa bende biro bedo konyiso okiny makawuono. Meshak harwaki. Erokamano Sharon. Wamor kodu nyikwara mogi. Wadwago mbaka matin wang'iyane nikech mbaka magero piny. Ka wawe mbaka to nitie gimachielo mwanyatimo mok ber. Erokamano ahinya ni mbaka ema gero piny to mbaka bende mipimo godo kama piny ochomo. Okiny makawuono kineno thor wach nyakoro mgojwang waloso kotende kod paro mano mar kwedo chik mar omenda. Nwaneno kanyo ng'anyo mar tipo mabende nobagi e county mano ma Nairobi chieng' tich ariyo mano mar jumani. Kopogore gi chieng' tich ariyo bende odiochieng' manyoro ng'anyo maket kod mano notimore e county mano ma Mombasa. Orede kachako kodi gi ng'anyo mosebedo ka dhi nyime. Bende paro nyalo nyago olemo moro amora kotende kod paro mar chik mar omenda masani itwaki od bura maduong'. Erokamano Sharon. Ng'anyo madhi nyime komedore kendo ka odhi gwenge mamoko mag piny Kenya
to nyalo kelo lokruok, but ok ng'anyo kende manyal kelo lokruogno. Lokruok mwadwaro bende nyaka kel weche manyien midwa ni mondo odonjie gini, nikech en one thing dhi ng'anyo, to it is another thing mondo mi wawach niya mae gima wadwaro. Wanyalo ng'anyo ni ok wadwar ma ikelono, to onego bed ni ei ng'anyo wano bende wan gi gima wadwaro, ma ka igolo ma to wadwa ni keto ma, to kwanyal bedo abeda kwa ng'anyo to wadwa ni gol ma to wan bende wakia gima onego bedi. So aparo ni ka e kama koro onego bed ni jo od bura magwa konyowa, nikech sani gidhi nyime gi twak kuom wachni, to onego bed ni amendments te kata lokruok mora mora minyalo dwar gibed go machiegni. But position mar party kata coalition kata riwruok mar Azimio to aneno ni gini mondo go piny te kendo wach amendments wawerego, nikech ineno ma an bende achung' kodgi kanyo, ineno ni nitie mang'eny kuom maling'ling moko ma sirikal kaachiel kod komiti mochung' ne omenda kelo koluoro chien kang'ich ma jo Kenya ok ne. Koro ineno ka jo od bura twak to iwacho ni seche moko gichalo gima gidwa wuondore mondo nere e mbui kata e wang' ji ni giwinjo duond jopiny kendo gigolo achiel ariyo adek, but toke koni to nitie gik ma gimedo kelo ma seche moko miyo end game bro dong' adong'a kachalre, nikech gima jopiny ywago en ni seche mwawuoye ni ngima koro tek gi jopiny, kendo jo Kenya nitie mawinjo matek, moko nindo nyaka kech. To gigi te okel gi usuru mamalo. Koro ka usuru mamalo osebet, some of them ok gin joma tiyo, but sami iketo usuru mamalo kuom kembe kata iketo usuru mamalo kuom johala, to kuondego ema seche moko jok ma ok ti dhi yude tije matindo tindo ma ginyalo konyorego. Koro iketho ne nyaka kembe opportunity mar ndiko ji, to ji medo sandore nyaka jok mane ok nigi tich e kinde cha. Ang'eno bro bedo kwa twak kata mno dede kwa dhi nyime gi twak makama, wabro bedo kwa twak kata mna kotendre kod fundi mopogore opogore ma bende oganda ng'anyo ne. Wang'ino oganda ma bende osebedo oko kanyo, ging'anyo kaluwore kod paro mar chik mar omenda. Ok gidwa ni lokruok moro amora time, gidwaro mar mondo mi othiche oko, mar mondo mi paro mar chik makamano ochako ndikeno manyien. Agoro karwaki twak makama, ang'eni nukil kendo ikedo ne ratiro mano mag oganda e pacho ka. Anyo na pachi kotendre kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime, bende neno ka nyalo nyago olemo moro amora. Adieri makende en ng'anyo madhi nyime, en ratiro mar oganda, kendo king'iyo constitution marwa iwacho ni ati teko en ma jopiny. Kada wang'iyo ji noseng'anyo ndalo ariyo mokadho, to nyoro iwinjo ka giwacho ni nitie fuondre moko kaka mar mkati gini ka gidhi golo. Koro gini en gima kodhi mbele for another 1 week kaka dhini, nikech parliament en joy donated power, matine en teko ma jopiny momigi mondo gitigo. To ka jopiny feel ni ati ok utim gima nwatero uwe assembly mondo utim, en ratiro ma jopiny be kao chik margi, nikech ma gin gima en momis donated, ok en mari. Gidhi e street ging'any giwacho ni wan gini ok wadware, nikech sani king'iyo adiri makende ichulo tax. Jopiny wacho ni problem wa ok en ati chulo tax. Problem wa ne tax mwachulo ni nitie finance bill 2023. Nwachule kendo nouchuno wa kode ma ukago wago gi thuon. Pesa mane u collect for this one year nyiso ni to ang'o mane utimo mar development momiyo wachako wamedu moko. Koro jopiny wacho ni gini waol taxes gi wasechulo gi moromo. Kuongu tim ABCD, nikech king'iyo kata osiptendewa yedhe onge. King'iyo skunde sani endi nyithindo ne dhi school, fee omedi. To wapenjore to fee omedi nade? To nowacho ni finance bill kata koro mosebedo Finance Act 2023 ne dhi konyo wach education. Be nokonyo. Nwachako wang'iyo kata kidhi hospital ma Kenyatta ka excuse, iyudo ka yedhe onge. To ne wacho ni ati ka wachulo pesa udhi miyo wa yedhe, udhi ndiko dakteche, mano ok otimore, nikech waneno dakteche koka noa e ng'anyo.
jopuonj ng'anyo, nyithindo mang'eny idhi skul otam. Koro jopiny wacho ni gifil ni ati jowa mane watere e parliament ng'eny gi ok tim tich mane watero gi timo. Koro en ratiro mar oganda mondo gidhi mbele ng'anyo nyaka chieng' jomo mi power ni magi donate power to otim gima gidwaro. Koro is my feeling ni ka gino dhi mbele to nyaka gidhi giwinj duond jopiny. To bende daro mar mondo mwang'ie kama nikech higa mokalo odiochieng' maket kod ma na nitiere paro mar chik mar omenda ma bende sani en chik mano mar higa mar 2023-2024 maneno kanyo ka ng'anyo mamuol notelne kanyo kod kweth mano mar Azimio. Kini pogruok mane manitiere sani king'iyo kata mana kweth mar Azimio bende sani giling' nyoro nwaneno mana ogai mar Wiper mano Kalonzo Musyoka ne nitiere gwenge mago mag Mathare. Neno mana romo mana gi jopiny ka gijiwogi mar mondo mi ukwed omenda kata ukwed paro mar chik mar omenda makama. Akini Meshak dwachi ni pogruok koro ni kanya nikech chal ka gima ng'anyo mawang'ni kata mana paro mar chik mawang'ni kipimo gi mahiga mokalo nitiere pogruok maduong'. Pogruok duong' Sharon en nyoan Mathare gi ogai mar Azimio achiel kuom ogai mag Azimio kata moko kuom gi Mathare nyo wawuotho kuonde mopogore matin mondo wawinj anena gima nyithindwa giwacho nikech pogruok mokwongo en ni ng'anyo ni koro kotel negi gi josiasa. Ng'anyo ni koro ni e lwet jopiny to ok en e lwet japiny apinya, en e lwet nyithindwa Gen Z kata Generation Z ne jok ma ok understand gin nyithindo monyuol chakre kata tok higa 97. Nyiso ni ana ni e millennial jok monyuol e 80 nyaka 97 kirwako 18 mano generation achiel. Koro wan e millennial kae to Gen Z abang'wa gin jo 97 kabiro kama gin bende moromo 18 koro nitie alpha generation. Koro millennial ni e Gen Z ni e jok motelo ne ng'anyo. To gin e lony manyasani. Koro ng'anyo be gitero e kiwango mar lony manyasani. Koro king'iyo parliament cha kiyudo Gen Z to samoro en achiel kata gin ariyo kende. Koro parliament cha kata jomo ochung'nwa e od bura kacha ok understand ni gini orie kanye. Koro moko kuomgi obedo gi luoro nikech gidonjo e lony manyasani to nitiere manyo osegolo nyaka nembni mag simbe mag jok mochung' negi. Kendo koro gioro messages kata barupe mag mbui ka giwacho ni mae kaka wadware kendo gichiko gimoro amora madhi timore mbele ka kura midhi goni. Koro gini obwogo jood buragi mang'eny kendo thothgi koro paro ni e seche mwawuoyeni nyithindogi nyalo riembo wa od bura kok watang'. Mae pogruok mosebetie ng'anyo ni. Moko kuomgi matin nyo temo deagi katemo wacho ni gikane gin mana TikTok to giluwo bang'e gi messages mang'eny kendo gioro ne messages mang'eny. Mana achiel kuom jood bura kaunti ma Nairobi. Achiel kuom jood bura mawacho ni ibro neno ka pogruok mwadwaro nyaka timre. Immaculate Kasait ma en ochung' ne data protection kata duol mang'iyo ni ratiro mar data magi kik wuog oko. Bende nyo temo threaten gi kawacho ni koro wabiro chako donjonu mondo chik kaw kore. To en bende osewit namba ne kacha ma koro Gen Z osedonjo kuome. Koro mae pogruok mane ng'anyo ni. Ng'anyo ni onge kidi, ng'anyo ni onge gimoro amora. Jok madwa ni mondo ng'anyo ni ochal gi ng'anyo mamoko koro en sirikal ma kawo tear gas gi water cannons to dhi puko kuom nyithindo gi pie street. Ka nyithindo gi ng'anyo gima giting'e ng'anyo ni en iPhone kende. Gin gima giting'o en simbe mag picha maber. Ma kanya neno ka jaod bura ma Dagoretti South John Kiarie temo wacho ni ng'anyo ne fake. To Gen Z kata jopiny penjore apenja ni kare manyo polis bende oko nyaka lwete owuon gi tear gas cha. Nyeo macha fake nikech kichung'e od bura tiwacho ni macha
ne fake ng'anyo cha ne wacho ni mago ok tipo masani ok gin masani to kare kata polis cha bende inyiswa piny moae nikech mano ok tipo masani tena dira makende nikech bende kwa dhi nyime gi twak makama wabiro bedo kwa twak bende kaka jod buro odiochieng' manyoro notwak moko mana siro paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 gi mago eko ma bende napinga achiel kuom gi ne John Kiarie ma en jaod bura ma Dagoretti South ma bende nacho ni ng'anyo manotim buore Nairobi ka chieng' tich ariyo moko kuom tipo ma bende ni nyiso mbui mopogore opogore ne gin mabandia akile twak nikech Peter bende ng'ini nitiere space kata nitiere lai mano mar kedo ne ratich oganda tanno ka joked ne ratich oganda bende motelo ne ng'anyo maket kod mage ing'eni mar higa mokalo men chik mar omenda masani mar higa mar 2023 notelne kod josiasa sana neno ka joked ne ratiro ni mbele kanya ukinde kaka un bende naneno ka moko kuom gi bende no yuoro kata no momo Central Police Station kacha ka dwaro golo moko kuom clans mage mabende no make in bende winya na pachi kaka dimension makoro ng'anyo makama idhiye waneno mana ka koro rawere makoro wuok oko hapa ne sirikal nyaka ginon matut gi madhi mbele nikech gini ka ginono matut to kuma wachomo kuma rachi initially ji nong'ene ka ji ng'anyo to en Raila ni endara kada jo siasa ni endara to ma koro en ng'anyo mar jopiny to king'iyo joma lead ng'anyo ni wan wamiyo gi mana backup ng'eny gi gin kijende matindo iyudo kama en kijana ma koka notieko university moro koka notieko college to onge tich gimonyalo timo onge to sirikal kanogo kura nong'ise ni ati wago kura wadhi keto pesa ofukuni go kura wadhi miyo utich koro jogi onge ka sirikal ok nyal winjo ywak gi magi ginene sani to piny dhi kamarach nikech onge kama ginyalo point ne koro wadwa kaw ng'ani mondo wabed godo piny en gima organic en gima onge leader onge leadership matene ko waweyo dhi mbele moko winjo ywak wang'ene to jogi ang'o miyo gine ndara to dwachgi mane ka sirikal ok otimo dwachgi to king'iyo history wach mar Mahatma Gandhi nochakore mana nikech taxation mana mar chumbi to jogi wacho ni wan waonge tich to no promise wa tich to usolo pesa wa pile pile wawinjo mane moko 1 billion nentie first lady office omema kama second lady mar jaod jatelo machielo omi kama koro kijende gi be penjore ne to wato pesa wani en wachulo pesa mondo chulgo jomoko to wan wainyore wan mane wago kura nikech adiri makende ne nyithindo gi ng'eny to gisechopo majority age tinene sani gisechopo igni 18 gin joma go kura makoromo 2027 mopogore gi gima gitimo sani ka gikawo kura maber nikech sani ng'iyo ka gin gi simu gigo simu gima dhi mbele to gi mobilize in all social media forum matene ka gitimo ma for the next 2 years adiri makende ne en sirikal ni gidhi duoko dala koro mai pogruok e kind ng'anyo mane timore chien ka ne ni nyalo wachne ipogo gi along the tribal lines mago joluo ma jo Kisumu mago joluo ma jo Kondele mago joge supporters mag Raila ka sani ok nyalo wacho ni ati ma supporters mar ng'ato kata mana mani main dot machal kama kata mana kama mano ok nyalo timore sani giwuok oko kar rombgi giwacho ni ati wachulo ushuru to gima gini konyowa go onge we uru wacho ushuru ni mondi pesa ma wasechulo ucha miwago uru tich miwago yedhe hospital nyithiwa udaro dhi school wadwane wachiem to bende ayudo mana kaka ikelo nikech ramna kapok nwadonje twak makama bende nwaloso kotendre kod rowere nikech rowere atamalo mago mag jolut ombulu e pacho ka gin rowere kinde mosekalo osebedo kamana kiseyo rowere nosebedo kitiyo kodgi marach gi josiasa bende moko bende osebedo ka seyo rowere ni ogisebedo ka giwuok oko mano mar dhi kata mana luto ombulu kata mana mar mondo mi duond gi winji Meshak chal ka gima yiero mar higa mar 2027 ka nyalo dhi kako dhi gi pes makama chal ka gima rowere nyalo kelo lokruok kote nene nade en kamano Sharon you know Gen Z mwawuoyo kuom gigi for a long time ne nitiere luoro moro kindwa kaka millennials kod jok machien manotelonwa ne nitie luoro moro ni be wabro yudo a very responsible team ma bro kao karwa okenge mopogore opogore kata kuonde telo mopogore opogore manyalo tero Kenya mbele as a country to Gen Z nyotemo mana nyiso wania wang'e gima dhi nyime kendo ok wan gima uparo ni wan
en mana niya pogruok me kindwa kodu en ni watimo gikwa e yo mopogore gi kaka udwa ni otim gik moko. Ka en kata wach rwakruok, wan gi colonial mentality mawacho niya ni ka rwakra kama eka anyiso ni an responsible. To Gen Z odich gi end result gimodwa timo. Omiyo nyineno ka ginie gomo margi kata ng'anyo margi to giting'o iPhone, to wan ng'anyo mar millennials gi joma chien iwe iPhone ot idhi e ng'anyo. Gibiro ng'anyo, giringo gidhi e Java, gikawo gik moko ma ginyalo madho, to pod gibiduogo e street, to giwacho kipenjo gi, interacted with a lot of them, kipenjo gi to giwacho niya, wan gima important no en ni gimokelowa ka it was a march and protest, it is going on. Gik mamoko matimore gi ok kawo pachwa. So waneno ka technology kata lony manyasani mobiro gitiyogo positively mondo ginyis duondgi conversation madhi nyime. E kinde machon kata chien kacha Sharon, nyok wanyal paro ni Gen Zs would be interested on gimiluongo ni finance bill, the budget cycle of a government. To ne waneno ka giprove wrong ni they are actually in this conversation kendo gin gi duondgi item by item, and they are also telling the country ni item makama kata part makama affect wakama eyo machalo kama. To wane jo mang'eny giset-threaten ma giwacho ni kura mabiro ginyalo amua ni jok ma jonyuolgi ok dhi go kura, gine ma gidhi go kura. To kata ka jonyuolgi ogo kura to ging'eny nikech jonyuol nyalo bet 2 to Gen Z gin 4 kata Gen Z gin 3. Nyiso ni ka gidhi go kura to gigo kura kanyakla kaluwore gi dwachgi. To this country nyalo yudo lokruok. Gima ok ang'eyo whether lokruogno nyalo terowa to the next place mwadwaro in terms of development, koso lokruokno nyalo bedo lokruok to the negative. But for sure Gen Z nyalo kelo lokruok ma gidwaro. Lokruok ma gidwaro aparo ni en accountability ma owadwa goro ne temo wacho. Accountability in the sense ni kwa golo siling 10 ni mae ushuru mwachoko. To be wanyalo neno lokruok kuom tich motinwa kaka jopiny. Gen Z nyo gin jok ma ng'enygi nyo ni e university ka kata kacha. Gidwa ng'eyo ni ei omenda mosol kaka osuru mar piny, ere kaka mane part of that pesa mane maduogo e sombgi manyalo miyo ngima betnegi mayot, to mane madhi e sectors moko manyalo create opportunities makagitieko somo to giyudo the employment opportunities magidwaro. So nitiere possibility ni nyithindogi dhi rally themselves kwa gitiyo gi lony manyasani ma en TikTok, Facebook to gi gik makamago, mondo gidhi gikaw kura in large numbers e kinde mabiro. To gibiro dhi kamano nyaka 2027 magigo kurano. Ang'e ni ka gidhi kaka gidhi ni to ginyalo mobilize themselves ka gitiyo gi lony manyasani magimonde polling stations mbele millennials kawan kata jok ma oang'ewa generation X magikel lokruok abila magidwaro. Koro gimonengo wawari en ni generation na mar millennial to gima chienwa be wang'e dwach jogi nikech pod wan gi role to play in terms of guiding them. Nitiere seche moko everybody nyaka bed gi mentor. Nitiere seche moko ma ginyalo dwaro gik moko ma samoro experience na gimari wacho ni ok bi tero wa kama wadwaro as a country, ok bi chopo dream wa. Koro ka emonengo wachiwe guidance, but ok inyal chiwo guidance e gimikia. So it is upon us mondo wachop machiegni, wa support gi mondo wa understand niya dwach gi sie en ang'o, to ka dwach gi wayudo ka en gima ber to wadong chien kendo wa support gi ka gitelo mbele. Omiyo kata mnodi chema kawuono kwang'eyo kata mna gwenge 7 ma bende ng'anyo mamuol biro bedo katimore nyakorom Gajuang. Wabiro bedo kwang'eyo ni ochane yo machal nade nikech kata mna Meshak kanyakla kod Peter. Kwang'eyo kata mna kaka ng'anyo ma bende koro iwacho ni timo gi Gen Z kata mna rowere matindo e pacho ka. Pogruok nitiere nikech king'iyo kata mna wang' jowi, kiwinjo kata mna Nyakalondo kaka girakore gi obila. Ng'anyo mosekadho waneno mana jopiny kata rakore gi obila gi kidi. Moko bende bayo obila gi gik mamoko. Gen Z tengene rakore gi dhoge. En wacho ni idwa maka nikech ang'o.
Binge gima finance bill en e kind mamoko. Kata mana kopogore gi mano bende wang'i kata mana kaka gichano kata mana rombe magi Nyakorom Gajwang'. Gin kaka gi ataya aneno ka moko kuom gi buore Nairobi ka norwako black mano chieng' tich ariyo. Bende iwacho ni onge bayo kite gin gi ng'anyo to gin gi simbe magi mag ong'we yamo gin godo live. Tekni ochaje entiere gi bundles moromo bende ok giyola ni neno kaunti ma Mombasa ng'anyo mano timore odiochieng' manyoro Nyakorom Gajwang'. Koth na chwe tene mana goyo round go bila kama mobila wacho ni tho giolo waweu udhi godo mbele. Akini gedo mari nango odiochieng' makawuono e ng'anyo mopogore kaunti ma Kisumu nwaneno kanyo ka city manager noseyiene oganda mar mondo mi ng'any to gi ng'any mamuol. Obila bende nosechiwo milome ne oganda madwaro ng'any e kaunti ma Kisumu mondo gi ng'any en mana ni kik giketh mwandu mago mag jopiny. Apane ng'anyo en constitutional right ma en ratiro mar oganda. Expectation marwa kawuono en ne ji ong'any to sheria king'iyo article 37 wacho maber ing'anyo peacefully unarmed. Ibedo gi kue ma ok iting'o gimoro amora. To nawinjo ka regional commander ma Kisumu wacho ni ati ne jong'anyogi ni in case ni ng'ato ketho gimoro gikawo responsibility. Mano ok tich jong'anyo, tich jong'anyo en dhi kacha peacefully. To responsibility en ne joked ne ratiro mag oganda mano kwayo mar ng'anyo makama. Koro responsibility, we don't take any responsibility. It is the responsibility of the government to maintain law and order. However, one a responsible society. Koro kineno ka jang'anyo moro ba kidika moro, inyalo kwere ne ibro provoke police wang'anya gimos. But en teach police, onge ng'ama kawo responsibility for that. Ng'ama nego bene in case ne ati mwandu ng'ato kethi, ng'ato goye ng'anyo, ng'ama nego bene kawo responsibility en police. Kech kacha gidhi mondo mi protect these people jong'anyo. Koro ka nitie mwandu mokethi, police onego ng'iso ne to gine giwe infiltrators. Ekech san ma ji ng'anyo kama nitie jokuoge be ma will take advantage of gima dhi mbele. En teach police identify ne ma ok jang'anyo ma genuine, ma jakuo timake te sheria kao kore. Koro jopiny kaka ne waneno kaka nyithindo gine ng'anyo ne ging'anyo peacefully and armed. Gin gima ne gin go en mana simbe cha ong'we yamo. Ong'iyo kaka gik moko dhi mbele to capture to giketo gi mobilize the social media. Koro kawuono I expect that the same will continue. Maonge ng'ama winyo no ketho mwandu ng'ato to ka mwandu ng'ato kethi kata gimoro amoro timo ng'ato. The government must take responsibility. It's their duty to protect these people who are protesting. Lakini udede paro makamano di wachango nikech kaunti ma Kisumu bila no siyiene jong'anyo mar mondo mi ng'any kendo gi ng'any mamuol en mana organizers mano moriwo iwacho ni activists kata mana jogo ma kedo ne ratich oganda. Ano ka kaunti ma Kisumu telne gi Boniface Akach no nyisgi ni ponono kethruok mag mondo biro bedo gin mibo migi ting maket kod man. Erokamano Sharod. Nyocha sewacho kata ute fwambo mamoko ni sama jopiny owuok oko ni mondo ng'any ok en opportunity mar ng'eyo ni ng'ama tek moingo wadgi e kind jong'anyo gi polis. So namba achiel, gima chik wacho momiyo chik dwaro ni mondo sama udhi ng'anyo to uchiwo notice ne polis. En ni mondo polis oikre mar ritou kaka jong'anyo ka girito ohand jopiny kata mwandu jopiny. The primary duty mar sirikal en rito ngimani to gi mwanduni kaka japiny. So onengo bed ni ka wadwa kalo e street machien ka miluongo ni Dennis Pritna to polise wasemiyo notice kuom ndalo 3 machien. Nyiso ni oromo gibiro ng'iyo street mwadwa kale ni magi ng'e ni ohala mage mwandu jopiny mage manie street ni. Koro nengo bed ni ka ber kaka pinje mamoko man gi lony maseneno kata masedhi. Ineno ka en chieng' ng'anyo to e barabara no polise ochung' kaka ineno gichung' e stadium samigo mpira cha. Sama polis ni e stadium migo mpira cha ging'iyo jopiny to giloko ng'egi ne jotugo. Koro jopiny ema ging'iyo ka dipo ni nitie ng'at manyalo bayo gimoro e jomobiro neno mpira manyalo hinyo jatugo to gigeng'o gichien kapok gima kamano ochopo ne jotugo. So onengo bed ni samwa ng'anyo gin bende gichung' e apaya no koni gi koni ka giweyo mwandu jok piny e ng'egi to ging'iyo jok ma nie ng'anyo ka nitie ng'at madipo ka nie i jogi madiketh gimoro amora. Ang' iniyud kama ng'anyo no peaceful. Mane momiyo agoro wacho ni en tich mar sirikal
geng'o gigi mondo kik timre. Ok onego bed ni wa anticipate ni gik moko dhi okethre mondo wang'i ni ng'ama jamakosa. Sirikal onego bed ni ng'iyo ni gidhi geng'o gimoro amora kik kethre. Koro ok wanyal chako conversation mar ni gik madhi kethore. Mano chal ni ok giikore mar rito gik moko kik kethre. Giikore mar ng'iyo ni ere jamakosa en ang'o kata iseyo ng'a e gima kama. Mano e pogruok monego bedie. Ang'eni nyaka sani wamanyo jafwambo marwa Millicent Adhiambo nikech aneno koro pichni mamoko kaendi Nyakorom Jwang'a romo osechako bedo e kaunti ma Kisumu ka bende jopiny odiochieng' ma kawuono romo e gwenge mago mag Kondele motelo ne ng'anyo mamuol ma bende gibiro bedo ka gibago. Kono wayudo Millicent Adhiambo biro bedo kotudre kod achiel kachiel mondo nyiswa nena chal mar wache kaunti mano ma Kisumu. Kata kamano kopogore gi mano, asebedo kod mana ka ng'iyo ng'anyo mopogore opogore pacho ka. Nyocha ka nwaneno ka lakteche ng'anyo, okinde un bende useng'anyo. Akeni ng'anyo mag siasa niga gi ang'o nikech mag siasa maneno ka obila rakore kod jopiny kata bed ni jopiny osechwalo kata ote milome ne obila ni ng'anyo makama mar mondo miyo yienegi. Agoro. Apane pogruok e kind ng'anyo masani to gima timore mag siasa. En ma jo siasa yot mondo mi the government infiltrate. Ibro yudo kata ka ndalo mane jo Azimio ng'anyo. Adieri makende ka ni follow ng'anyo no ne ng'anyo mamuol. En mane yudo no bedo infiltrated gi agents mag state manie ei sirikal. Ne koro ka ji dhi ng'anyo kacha to wacho ni Raila ok odwa no kadh kae ma gibro ketho wandwa kaka jo kumachielo. Jomoko wacho ni mano ng'anyo ma joluo. Koro ng'anyo machielo cho pogore nikech obedo infiltrated gi the government. Because such any professionals. Onyalo bedo wach ni ati mar dakteche king'iyo mar dakteche no bedo infiltrated be. Ibro yudo ka the government bro plan some people to cause chaos mondo gi yud reason mar gigogo jopiny. To king'iyo kendo machielo be mar siasa ni ibro yudo ka the government manyo reason me yudo ka nitie kata mana ni winjo ka nitie counter demo girito mondo joma moko ko organize then gi mobilize goons. Koro sama gi mobilize goons koro confrontation bedo. To ma opogore sani nikech kene yudo ng'anyo masani no is not affiliated to any political grouping. Koro onge ng'ama no dhi mondo chak infiltrate gi. But I expect nikech no aneno ka ng'anyo mokadho cha no bwogogi. Koro there is high likelihood nesani the government might infiltrate. Nikech kama na motelo ne mano samoro mona kido medo dede kikanga. Sharon, ng'anyo mar siasa opogore kendo ji onego ket pogruok maduong' e kind ng'anyo ariyogi. Ng'anyo mar siasa en laro kom maduong' mar tend piny. To jok mosebedo kom kata osebedo machiegni gi kom maduong' mar tend piny ong'eyo mit manie komno gi ber mawuokie. Sama ng'at machielo nie ndara kawacho ni adwaro komno, nyaka ibed very aggressive kendo iwuog oko ma kata ka en goruok tiyie goruok mondo iyude. To ng'at ma bende ng'anyo kadwaro ne wach ma dwaro komno ma ikomno bende oikore ni komno mitne ok dhi miyo bwana cha yienwa mapiyo kata yie mayom. So nyaka waikre mar timo gimoro amora manyalore mamoko kuomgi samoro ok bed mamor kata mamit ne jopiny. Mane momiyo ng'anyo abilano opogore gi ng'anyo bila mwaneno sani kata ng'anyo mar dakteche kata okinde. Ng'anyo mar okinde samoro en mana pend chik moro midwaro ni mondo jood bura odhi oloki mondo piny osud mbele. Kata jood burago winjo maber nikech giwacho ni ng'ama dwa kawo koma onge, ng'ama dwa kawo tenda onge. En mani en about principle. Ng'anyo mar dakteche samoro en mana wacho menda kata condition magitiye gidwa ni mondo olosre maber mondo gitim tijgi ka gimor. Onge mbunge mawinjo ni common is being threatened kata president ok winj ni common is being threatened telo ni ng'ato dwa kawo ira. Gin ng'anyo mopogore opogore kamano. Samoro labor organizations jopuonj dwaro mana ni mondo migi contract ma permanent gidwaro girimiti mochwere. Opogore gi sama koro in a street kiwacho ni jatend piny Kenya William Ruto ok wadwari ofisno, wadwa ni ng'ama kama odonje ofisno sani. Mano opogore emomiyo giyawo lweny kendo gigoji matek kabisa nikech mano threaten
kom magibetie mane pogruok mane kind ng'anyo mang'eny mwaneno kata masani kata mana sani mar ojende ni onge ng'ama wacho kom ng'ama chielo giwacho mana niya finance bill kata chik mar omenda manyo ukelo cha dhinyo wagole uruoko full stop wach no rumo gi kanyo to bende motelo ne kata mana chieng' tich ariyo kapok jood bura ma Kenya Kwanza noromo kar jot mar State House ma bende London walokruoge mopogore opogore ma bende nitiere paro mar chik mar omenda Peter gi Meshak nong'ene chal ka gima ng'anyo ma kamano osechako yor mbui nikech ka koro ng'at ma jatelo iwacho ni mheshimiwa ichiwo namba ne kanyo ni mosna mheshimiwa ni nyise mar mondo kik okadh paro mar chik mar omenda to nok en mana mos ka ninyo kaka jood bura loso odiochieng' manyoro ninjo kata mana kaka moko kuom giwacho ni pressure mathoth ayany miyanyo gi godo e mbui kacha kata mana gi ong'we yamo moko kuom gibiro mana chuno mar mondo mi olok namba Peter chal ka gima ng'anyo ma kamano ochako mana e mbui kapok ochako kata mana wang'a piny mopogore adiri makende ne ati mobilization nochakore e mbui to kiwinjo ka jotelo gi wacho ni ati nambni gi noor ne gi message once nisabed a public office okin private individual matine jopiny oyiene gi nyaka gibed gi namba ni nikech giyieri koro ka gioro ni message awinjo ka jo data protection wacho ni ma was breach of data privacy. It is not magi joma ni a public office jopiny nyaka bed gi namba gi to ka jopiny gin joote koro ka ori kama nyaka bed gi namba ni to ka feel ne ati gimidhi wacho no ok en gima dwaro takwiri ni aoro ni message anyalo goni simu tawacho ne sorry gimi wacho no opogore gi pacha koro gini ne en gimo chakore it was well organized sani one new era mar technology okochuno ne ji nyaka dhia ng'anyo chakre ndara sani king'iyo gine Twitter gine Facebook gine TikTok to ineno mobilization timore sama giwuok e TikTok koro gikawo pichni gi ema koro gibiro godo e town koro no en gima no chako chon koro waheshimiwa jomoyier nyaka ging'ene ati gin wasumbni mekwa nikech wan wa oro gi one we are their bosses koro ka as your boss I'm entitled to have your number to ka feel ni gimitimo no rach nyaka gochi ni nyaka ori message en mana ne ayany to rach ayany ma wacho ne jopiny kik yany gi nyisa ne awach finance bill ni ok wadware nikech A B C D wawinjo ka waol punda ol wach finance bill no weuru matin wang'iuru weche mamoko mana en ratiro margi mana to ratiro en mana ni ng'ato ka ng'ato bende nitiere kod ratiro mare pacho ka wantiere gi katiba kila ng'ato nitiere gi ratiche Meshak samoro kok siro to samoro Sharon ana siro nang'o mani kore yanya nikech asiro to samoro awacho gimomiyo nasiro nikech odiochieng' manyoro Meshak ni winjo moko kuom jod bura ma bende nasiro paro mar chik mar omenda ne gilieko gik mopogore opogore gimomiyo ni gisiro paro mar chik mar omenda mana kwedo bende no winjo ka kwedo paro mar chik makama koro erokamano Sharon gimoro nitie monengo nyikwa Ramogi koro obede gi ng'eyo kuome ineno yo manyo nyithindo gi okelo godo ng'anyo e mbui dhi loko gimoro amora nikech counties wan go man gi problems mwanene national government gi nyiso ni nyithindo gi dhi devolve gini to oversight county to chik nitiere pend chik moyiene citizens to oversight government bed ni en county government kata national government gima dhi timore mbele ka Sharon ma wabro neno ka gisetieko gi national government gi national assembly to gibro ridore kuom MCAs gi governors mondo giket gi tesre kuom accountability mar omenda mimiyogi sani wadhi e national government watimo ma kosetieki pesa ioro mwalo gibro regroup themselves e county ka county ka gitimo public citizen oversight nyiso ni gini dhi konyo Kenya e kiwango moro to gima adwa wacho en ni mondo mi ne gikaw atwa mar chopo e nembni mar jotelo mo represent gi and gi learn from the previous mistake very quickly mawano sekawa many years kaka millennials mondo wa understand gineno chik mar omenda ma 2023 gi yo mano kalego gineno kaka wabunge notimore kodgi gineno kaka wabunge ne wuoyo oko ka wacho ni gino rach to gidonjo yie kucho to gigo yes ni gino ber inyalo paro ni contentious issue e 2023 finance bill ne en wach mar
mafuta mane dhi double from 8%, VAT from 8% to 16%, mane dhi idho bech ngima e gik mang'eny. Don kata mana sani mauta pod ni winjo kanyo. Mauta pod nitie kanyo. But gima temo wacho en ni kane gineno yo mane wa handle godo wabunge kaka millennials to gi generation X, to gifwenyo ni nitie gap maduong' kuom kaka ne agoro gi an o handle wabunge. Koro giwacho ni e lony manyasani wachopo ir jogi kendwa one on one. Emomiyo ne manyo nembnigi. Koro ginyisogi makik mheshimiwa nikech moko kuomgi nodhi ogo yes kendo wan kodgi nyaka chama ma wantie gi Azimio koni. Manodhi ogo yes an aromo kodgi odiochieng' kodiochieng' kendo wago mbeknigi. Samoro kipenje ni mheshimiwa ang'o ma nomigo yes, giwacho nago yes nikech nadwa ni mondo ger udi e Nairobi ka bla bla, to udi adi moseger gi yes nino nyaka sani. Ok ginyal pinpoint ni yes ne osekelo udi adi up to now. Osuru tichoko. Osuru tichoko. Koro generation Z ofwenyo ni jogi ok gin jok ma itieko go e rally kata in iwatch TV e wang' jowi kaka koro sani jomoko watchwa ni titieko gi kanyo ni mheshimiwa ose promise ni odhi timo gini. Kogike yot kucho tiyudo ka otimo mopogore, to moko kuomgi bendo ringo ma ok obede yodno samigo kura nikech nya neno data wacho ni e chambwa achiel mar jokanyana mar ODM ni actually Azimio side in general ne walose wabunge 30 mane onge e kura mar 2023 finance bill. Omiyo sani ni neno ka jagoro marwa oketo matek kendo go matek ni nyaki bede odno kata wuoth onge sani e Azimio wabunge. Kata nyoro nyo wan gi Honorable Kalonzo gi Eugene gi ni Azimio leaders. Nyo waluongo wabunge kata chiel. Nyaka Anthony Oluoch gi ni manyo wadhi e bunge gi. Nyo gochne gi Kalonzo. Ni in bed kanyo kikitem ni timori nade. Ni biro wadwa ni gibed kanyo mondo jopiny onge ni SMS gi cha otiyo koso otiyo. Nikech kanyo kwa wuoke to Gen Z koro bro nyiso wa wan sani waluwa bang' Gen Z gibro nyiso wa ni ka jogi otamore winjo wache SMS gi simbe mwagonegi gi WhatsApp message koro wadhi e mane. Nyi neno ka David Ndii otemo tugo kodgi matin ni gigo gin social media ema nochoro gi nyaka a point nikech David Ndii no make a comment ni social media ok nyal change gimoro amora. Politics is a point of contact. To giwacho ni sawa ka en a point of contact ok ni gik makete page na e Facebook. Kare koro wamany number gi mondo wabed gi point of contact. Giyudo nembni gibedo gi point of contact. Omiyo sani ka point of contact botamore to gibro nyiso wa Gen Z ema bo nyiso wa ni kwa ka twadhi kanyo. Mana kwa nyakoronge juanga nyaka sani nyakoronge juanga ng'anyo mamulo chake county mon ma Kisumu kabine jopiny no kwa mar mondo mi orad kanyo kumongere kaka Kondele People's Park roundabout ma Kondele mantiere county ma Kisumu kanyo. Millicent Adhiambo nitiere kanyo wachigni tudre koda jopiny osechokore kanyo mano mar chako ng'anyo mamulo. Parni maendi bende biro motelo city manager mana Balawanga bende nosechiwo okay kata mna noseyiene jopiny e county ma Kisumu mar mondo mi odhi ng'anyo. Police mano bila e county ma Kisumu bende noseyiene jopiny mar mondo mi otim ng'anyo mamulo odiochieng' makawuono mak mana ne kek gi keth mwandu mago maga jopiny. Wabiro bedo kwa tudre gi Millicent Adhiambo wabiro bedo koleronwa e yo makare. Bende Peter in bende rwa ketwa kaneno ka moko kuom jopiny bende osbedo ka oro ote ketna ote moko mar mondo mi asom kapok awinjo paro ma bende biro bedo ka ichiwo kanyo. Ntiere ote kanyo kinyalo ketna ote makamago e yamo mar mondo mi asom. Ntiere Davagol Dava chini Ramogi TV ler Kisumu. Ana support maandamano marowere timo nikech sirikand ni dwoko jopiny e lum. Koro wan kaka rowere ok wadhi yie. Kata sani wari e town wadhi timo ng'anyo mamuola iwacho ni nyingi Dav ogol kintiere fundi ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom ote mare. Asamo ote machielo Cynthia Onyango iwacho ni wuok e county ma Siaya piny tek kendo jomodhier emong'eyo kaka ngima tek. Awuoyo kuom ng'ama kata samoro yudo chiemo didek odiochieng'. Tek ni koro ng'atni kimedo ne osuru idhi nyime wacho ni kimedo ne osuru e gimoro amora. What do you expect? Kuodhi medore, suicides dhi medore kaachiel kod timbe mag anjao kod tho e kind oganda.
Asom ote machielo mogik kanyo manoor kanyo gi Vincent Kajo. Mang'eny ote magi nyakwarom ga jwa ng'eny. Abro bedo katemo kar nyalo mara mano mar somo gi kwadhi nyime gi chenro makama. Vincent Kajomo iwacho ni ineno chenro kintiere gi Mrai sublocation e North Nyakach Ward, Nyakach Sub-County. Iwacho ni say no to finance bill, mano mahigane. Iwacho ni any MP will not stand with Kenyans, must never be re-elected. Makoro jod bura bende nitiere kama tek miwuoro. Nyalo paro odiochieng' manyoro kana luo kata mana twak mana dhi nyime od bura. Jaod bura ka jaod bura e okang' mokwongo nalose kind thuolo mar dakika 10. Kata kamano nitiere achiel kuom jod bura manowacho ni dakika 10 ng'eny to jod bura wantiere 300 gi wiye. Chakre okinyi nyaka midhiambo na nitiere moko kuom jod bura ma kata napok oloso nikech ing'e ni parliament kacha nitie kaka diyo to speaker ma wan yiero ni ng'ama biro bedo kaloso. Kata kamano ninjo ka moko kuom gi bende wacho ni nyalo bedo matek dok ne jopiny mar mondo miyo yiergi kendo. Agora winji pachi kotende gi mano ang'eno biro bedo kwaneno tipo bende mopogore opogore mane kaunti ma Nyeri kama bende ng'anyo bende osechako nyakwarom ga jwang'. Mano kaunti ma Nyeri neno kanyo ka rowere bende osechako chokore odede gi agoro uneno Gen Z moko kanyo donge. Iwe neno kanyo Zakayo Shuka placards bende neno ka gindiko malich moko bende. Awinjo na pachi bende kotende gi mano agoro kwa dhi. Mano gima wakwongo mwalane atigini en gima organic. Matene oonge gimoro ne ng'ato jasiasa moro kata nitie ng'ama miyo jogi pesa. King'i en gima bana kijana noting'o en $5 to kawo kalam ondike godo. Mondo mine jogo wuok neno ka jogi mae en Nyeri. Moko ni Kisumu, moko ni Mombasa. Matine nitie gima jogi winjo mondo mi ng'ato kaw ng'ama osanindo kech kata ne kech adiri ma Kenya ne sani piny tek. Ma nitie kijende ma nindo kech. Mondo mi koro kata mana $10 mano nego beno dhi nyiewo go mandazi ne ko nyiewo go bana ondiko ne Zakayo Shuka chini. Matine nitie kama sirkal osadiyo go jogi ma giwinjo ne kodigi anymore. To onge kata mana step achiel ma ginyalo. Koro sirkal bende ng'ene to ki push ng'ato to the wall moko nyalo kawo andama mora mora. Ang'o ma dhi timore e piny ke. King'iyo we must also learn from French Revolution. Nitie gik moko matindo tindo ma ka sirkal nyalo ng'iyo ne magi mana ji 10. Kama e kaka king'iyo Tunisia gik moko ne chako kama. Ng'ato no nindo ke nyathine mano obedo admitted e university. Fee no medicine ne en gimoro 400,000. Idwa ng'isa ni ng'ama kunyo mana bur dala kucho koka yud pesa. Obiro kunyo liete di bur mondo nyathine odhi school. Koro ng'ani neno ni ati ngima ne already government osenege en ng'ama osetho. Ma onge gimoro amora manyalo buoge mar mondo dhi e state kaka neno dhini. Makoro pogruok bende nitiere hipimo kod chik mar omenda masani higa mokalo naneno mana ka counties matin be manowuok. Sani neno kanyo county ma Nyeri bende neno kanyo county ma Nakuru nyakwarom ga jwang' kama bende jafwambo marwa mano mar media Miriam Nyambura bende nitiere kanyo. Odede ineno ka kaka organization osechako. Iwacho ni kaka gibedo organized neno kanyo ka gisechokore kanyo gidwa chako timo ng'anyo mamuol ineno kanyo gintiere gi firimbe dhoge. Placards bende gintiere godo. Wach placards ni en mana ni moko nitie kaka ndiko gi e yo mamoro ma samoro ok rit wat. En niya mana kaka nawacho Sharon ni Gen Z nigi their way of sending messages. Their messaging nyaka pogre gi messaging magwa. To gima gidich go en gima gidwa. To Sharon gima unique e ng'anyo masani ni giriwore across tribes, giriwore across political parties, giriwore across kweth mopogore opogore. Ma miyo sirikal bedo gi tabu mondo gi handle kaka gidwa handle Gen Z e ng'anyo. Nikech ka ng'anyo mapile mag politics to giwacho niya ka en Jakom Raila Amolo Odinga to mano nyiso ni ng'anyo no joluo ema ng'enye. Koro giketo polis baba lisasi aoyae emomiyo inego ji e ng'anyo nikech nitie hatred mar negative ethnicity. To sani gikia nikech polis nyalo go kata nyathine. Gikia jok mosechopo e ng'anyo. Polis no wuok nyoro nyochak pang gi nyoro ni unudhi kuma kama unudhi kuma kama. To kia ni nyathine kare ne osemobilize gi nyathi jok ma ok odwar ka magine street nyithindo 2 machiel mar polis. Koro polis oluor ni ka inyalo kata fiatulia nyathini. Omiyo ng'anyo ni en obro dhi nyime. To koro gima miyo sirikal bedo gi kibaji ni ok ging'eyo nikech ng'anyo mayom dilgo en ng'anyo motelnegi gi political figures kata josiasa
madongo dongo ma ing'eyo ni kasegocho ne jasiasa wadwa to wabede mesa to wawinjore to gidhi chungo ng'anyo to ng'anyo ni en idwa chunge nang'o nikech in ionge TikTok to bende kidonje TikTok tibiro winjo ka Gen Z nyisi niya your vibes are not giving koro ok gibing'e ni itemo wacho ang'o so ng'anyo ni en kaka ichunge nyalo bedo tabu mae kibaji masani goyo migosi William Ruto kamobete ni wabro chungo ng'anyo ni nang'o kwa waweye modhi nikech obedo organic Nyeri ka Mombasa nyod chokore kendgi Nyeri kawuono Eldoret Nakuru Kisumu gi kuonde mopogore opogore komedore kama ma momentum oidho iwuoyo gi ng'ang'a miluonge mesa miwuoyo go niya ine jatend ng'anyo koro chung ng'anyo ni ere kitemo ni donje TikTok kuno ni wuo kodgi to ginyisi mana kaka senyisi no your vibes are not giving sisi hatutaki vibes zako koro ibro chopo kanye mondo ichung ng'anyo ni koro mae penjo maduong' ma sirikal penjore koro gineno niya kabe to watem timo gik ma jogi dwa mae momiyo nyogi temo wuondore nikech deep inside twang'eyo ni nyogi wuondore ka giparo ni Gen Z okia gik manie iye ka omiyo nyogi wuondore niya wagolo motor vehicle circulation tax e toke koni to giraise fuel levy gi siling 7.9 giwuondore wagolo tax on sanitary nikech Gen Z manyiri wacho niya kwani tusinyeshe koro gigolo gigo kaeto e toke koni to giwacho niya wagolo ne kembe maloso gi dalaka e pachoka to wang'eyo maler ni kembe maloso gi e pachoka ok los moromo to moko kuom gi be ok nie standard ma jo Kenya kata nyithindo manyiri gi mine dwaro koro nikech gisefwenyo ni Gen Z osefwenyo ni ne giwuondore omiyo Gen Z ochako duogo kawuono koro dhi chuno gi pressure no dhi chuno gi ni moko kuom gigi nyaka gibi gitime yo makare iparo nyalo lok adier gi kinde thuolo masane nikech king'eyo kata mana moko kuom pend chik king'eyo kata mana paro mar chik mar omenda moko kuom osuru ma bende koro ne githi choko mana gilando chieng' tich ariyo ne gigeno ni samoro oganda koro biro bedo ka weyo ng'anyo nikech japiny kada winjo ni mkate idwa medne osuru modhi mag tedo idwa medne osuru samoro japiny neno ni chunye nyalo lendo to kineno kata mana gik ma koro timore sani chal ka gima koro jopiny ong'e gima timore nikech finance bill no kisomo kare maber ahinya ing'i kata mana osuru mopogore opogore ma bende idwa juoge mwandu wang'i bro yepo nikech sani ka niwinjo kata mana kaka Millicent Odhiambo wach taulo mag ria sanitary towels ma bende wacho ni idwaro golo osuru ne sanitary towels milose pachoka penjo en ni kembe di maloso taulo mag ria e pachoka ninjo kanyo ka Milly penjo ni mano jod bura mano Masuba Milly Odhiambo no penjo ni to koro wawe the monthly periods ka pod warito taulo mag ria makamagi chal ka gima koro jopiny chal ka gima ne gisomo gini ging'eye manyiso ni ka gidhi ng'anyo ging'e gima gidwaro penjo maduong' ma pod apenjo Agoro gi Meshak bende nyalo thich paro mar chiko mar omenda ni mar mondo michak ndik manyien nikech kiwinjo jo ng'anyo giwacho ni ok gidwa lokruok motim gidwaro mar mondo mi othiche oko duto te adwa ng'isi ni ati is a possibility mondo finance bill ma 2024 ni thich oko te pod wan gi time gigol gik moko te ma jopiny dwaro gimi jopiny gima oyie nikech gik mane giwacho ne giwegi at this stage magi jomar well informed ging'e the process mar finance bill kadho into an act sani in fact kade gin serious en mane ati nyaka be wang'ene ati nitie king'i architect mar constitution marwa nitie role mar parliament nitie role mar executive tiyudo ka sani parliament masani ok en parliament ma independent gin joma kawo instructions from the president gin gima president konyisi gini ati wadwaro ma ng'eny gi in fact kane ing'iyo kata mana nyoro debate manyoro ng'eny gi pok osomo kata ni finance bill ni en ang'o koro jopiny bonego ng'i the quality of leaders ma giyiero kiyiero ng'at ma kata mana somo a simple finance bill ni pok osome to dhi debate kokia gima en matiende ma is what we are expecting koro sani gimonego bene jogi timo either gidrop finance bill ni kaka ne en ni we still have time gimi jopiny gima gidwaro time is there
Koro mano could not be the Wacho reason. ni thuolo nitiere kiwinjo kata mana ja treasury mano jatend migawo mochung' weche mag omenda to wacho ni kapo nono ni paro mar chik mar omenda ma kama ok bi kadho piny Kenya biro yudore kama tek miwuoro nikech wang'e ni wantiere kod omenda mane iwacho ni pending bills ma bende pok ochulo biro chuno mar mondo mi piny owacho kwa omenda wadhi wakwa omenda kawuok e pinje ma ok omeshak to mane gima sirikand Kenya Kwanza temo mar kwepo. Sharon, either way waseyudore kamarach. That is the truth. Kama wantie rach, kata kal, kata oko kal. Gima tabu mantie en niya, jomoko paro ni chik mar omenda kata finance bill gi dho ngere. En gima ok nyal loki. Finance bill en kanyo pile. Gimitimo en ga amendments. Obedo ga amendments iga ka iga. Koro sama ugo finance bill masane ni piny, to nyiso niya udoke status quo udhi tiyo gi finance bill manosekal act manokal e 2023 cha nyiso ni ene modhi nyime kotiyo nyaka chop ubi utimru nade to bende onge chik mowacho Kenya ka ni chik mar omenda kata finance bill nyaka tim iga ka iga waketore mana gi tich matek kaka jo Kenya to kendo ogoyo dongruok marwa piny nikech ka Agoro kata Meshak en johala maketo omenda makore lach e ohala. Finance bill ma iga ka iga tamo wa plan nikech ok wan predictable. Johala ok nyal ng'eyo ni tax regime ma Kenya ringo koa ka nyaka ka to guidance mare chalo kama omiyo ka keto omenda na ni e ohala ma kama to ma e ohala ma predict na dhi yudo nyiso ne wan gi tax regime ma change iga ka iga to ohala malong'o makelo omenda makore lach kendo manyalo miyo ndik ojende mang'eny en ohala mobedo planned maber kuom igni kata par kata kuom igni moko mogwaro to kan kama kawuono ogol tax ni kiny orwak tax ni orucha okorok keta abed gi mpango maber manyalo miyo ohanda dongi kendo ndik oganda mang'eny e tich omiyo kik ji mawinjo waluor ni ok nyal ni ka ok okale to ni jo Kenya Kwanza kata sirikal matiyo sani 310 ji ni ka ok okale to wadhi bet kamarach kiang'o ka ok okale to wadhi tiyo gi manyo sekal 2023 nikech budget kanosom ne budget mar siling trillion 4 pesa ma bende dwaro finance budget e hiko omenda mar higa mar 2024-2025 bende ni bro bedo ka wuok kanye pesa no Sharon wan nyocha wabedo piny kaka jo Azimio gi tend Azimio gi jo mopogore opogore Azimio the ng'amotelo nwa e weche mag economy en former governor machon ma iluongo ni Migosi Nderitu Muredhi ema ne wabedo piny gi council ne mar economic council mar Azimio mwang'iyo gini close by close Sharon ne wayudo ni wan gi trillion 1 mopangi e budget ni ma ok dhi konyo ng'ata e Kenya ka namba 1 wan gi budget mokalo 7 billion oket ne treasury ni mano mar development treasury kata development mane matimore aparo ni mano kaluore kod pok mar omenda Peter Makema kage kanyo adwaro dhi e county ma Kisinya koro mga jwank neno wang jowi mari kanyo mano na county mano ma Kisumo kanyakla kod county ma Nyeri kama bende ng'anyo bedo ka dhi nyime kanyakla kod county mano ma Nakuru kata kamano odiochieng' ma kawuono ng'anyo ma Muola bende ibago e county ma Kisii gisani adwaro tudra gi jafombo wadwa mano Crispin Otieno achiel kachiel kentiere county ma Kisii mondo nyiso na matut kotende kod ng'anyo county ma Kisii Chris kinyalo mna winja matut minyalo nyiso nyikwara mga jongo kinyi ma kawuono kaluore kod ng'anyo county ma Kisii de bedang boma kamiluongo ni capital ana ni mondo los kod jopiny kaluore kod ng'anyo matimore e gwenge mopogore opogore tupo hapa itabidi nimezungumza kwa Kiswahili tupo hapa katika mzunguko wa capital katikati mwa mji wa Kisii ambapo hii leo kama jinsi ambavyo maeneo mengine pia wakazi wa Kisii wameamua kujitokeza kwa wingi zaidi kama njia mojawapo kuhakikisha kwamba wao pia wamepinga mswada wa fedha wa mwaka 2022. Hapa nataka tu kuzungumza na kutangamana na wakazi wa kaunti hii ya Kisii waweze kutujengea taswira wao tutarajie nini kutoka kwao. Nitaanza na huyu bwana hapa, tuambie unaitwa nani, alafu leo tutarajie nini? Leo je, maandamano tutarajie Kisii?
Kwa majina naitwa Machoka Geoffrey, mkaaji wa Kisii. Kulingana na hii mswada ambayo imepitishwa hii finance bill, kujaribu kuangalia Wakenya tulidanganywa kabisa. Tulidanganywa kama wanabodaboda, mama mboga, tulidanganywa kwamba maisha yatarudi chini. Lakini vipengee ambavyo vimewekwa sahi kwa bill viko juu kulingana tofauti na vile walikuwa wametuahidi. So sisi wa Kisii ama generally hawa wa Kisii, we are not going to accept this finance bill. At least lazima ingeangalia inajali Mkenya wa chini. Hawa watu wanatudanganya, wanapitisha bill, kisha wanakuja wanageuka, wanaanza kusema ni kama bill haikuwa. So sasa hizi tunaonya hao wabunge ambao wanapitisha bill, wanapewa pesa alafu wanapitisha bill, alafu kuna wale wabunge ambao wanakubali, wanasema watapitisha bill mswada huu kufurahisha rais. Hatutaki hivyo. Sisi tumewachagua hao wabunge waende watu represent, si wakuje tena kutukandamiza. Mimi na majina naitwa Samuel Nyimbo, naitwa Bapa. Ninaomba wajumbe wa Kisii musidanganywe na pesa. Tunaongojea 2027. Sasa sisi tunawaangalia, wamama wetu wanalia, hakuna madawa. Sasa hata ile mkate tulikuwa tunanua shilingi 50 umefika shilingi 100. Hawa wa Kenya si wajinga. Ni sisi tulipiga kura na sisi ndio tutawatoa. Mutabaki Nairobi, nimekuambia ukweli. Mwenye anapiga yes anabaki Nairobi. Ni hivyo tu, hakuna story nyingine, asikuje Kisii kwa sababu hatutaki kuumia. Sisi wananchi tumeumia kabisa. Na itawezekana watu wengine wanafurahia na sisi wengine tunaumia. Hii hapana. Na mimi naitwa Jaimon Mbati na kutoka hapa Kisii mkazi, na najua ukweli rais alisha mkutano wa wabunge na akawapromise kitu kingine mmoja, msingedie. Lakini ukusema ukweli ngedia. Hii mswada mkipitisha hatuna swali kwa sababu hapa chini mnatumiza. Mnatukandamia na hapo juu mnatupewa tu shilingi 2 za mnajua ni pesa kidogo. Mimi kama mwana bodaboda William Samoei Ruto, ulisema unatuangushia bei ya juu chini. Sasa angalia sasa mali umetuweka. NHIF umetunyanyanza. Ukiangalia Rinda Mama umeua watu. Sasa tunashinda mahali tunapeleka watu. Sasa maandamano tutafanya, tuko karibu kufika Nairobi. Sasa tutakuja hapo tukutoa kwa ofisi tuweke mwenye ataturenganisha. Mimi ni Obadia Homoro kutoka Nyamira County, lakini mkaji wa Kisii. Nasema tulikuwa tunahubiriwa bottom up. Sasa imekaa ni top bottom. Sasa top bottom. It's tusaidia hata kidogo mwananchi. Mama mboga ameumia. Watoto wana karo ya zure, hata nguo haweki. So, you are naked. Mimi naitwa Kenneth Matibu Dairo, mimi ni mkazi wa Kisii. Nataka kumwambia Ruto na Osoro, kuja uze samba yako ende uishi na Ruto kwake. Kuja uchukue watoto wako enda kwa Ruto. Hatukutaki hapa Kisii. Kama sisi kama wa Kisii hatukutaki. Kwenda kabisa. Kwa majina naitwa Humphrey, mkazi wa Kisii. Mimi ningeweza kuambia wabunge waone mwananchi wa chini huruma ili waweze kuangusha hiyo budget. Warudi kwetu, tuwaambie yenye tunataka ndio waende irudi huko tena. Kwa saa hii waje tuendelee kutumia ya 2023 2024. Asante sana. Kwa majina naitwa Robert Kebabe, mimi mwana bodaboda hapa Kisii Town. Mimi kitu ningeomba MP wangu Saidi Chanda usipitishe hiyo mswada. Ndugu yangu, tunakuongojea 2027 ukipitisha. Naomba usipitishe hiyo mswada juu tutaumia hapa chini, watu wa chini, watu wa bodaboda, mafuta yameenda juu, hata siku hizi kusaa watoto imeshinda juu, hata bamba zimeongeza. Acha nimalizie. Sasa mimi ni huyu Vincent hapa kabisa. Mimi ndio nasema maneno sasa ya kumaliza mswada. Mswada ikipita, sisi hatujui inapita inaenda wapi, lakini tunawaambia ukweli. Vitu hapa ground ni kubaya. Hapa ground baba, vitu zinawaka moto. Hapa ground mtachunga hii serikali hatuijui sasa. Tumeamua. Kwa majina naitwa Laula Nsonsongo, ni msalimu wa Kisii. Kwa hiyo finance spirit
tunakataa kwa sababu wananchi wameumia, na au kani executive ambayo inaweza kujitengea pesa mingi na pesa ambazo zinatumwa mashinani zinakuwa kidogo. Kwa hivyo tunakataa mbunge yoyote ambaye anaenda kupitisha hiyo mswada asikuja mashinani, akae na Ruto ama akae huko Nairobi ama aende huko Pichi akae huko. Kwa hivyo tunakataa hiyo mswada na maandamano itaendelea Kisii. Hebu tuambie wewe maoni yako kuhusiana na mswada wa fedha, na je, labda umeweza kuwasiliana na mbunge wako na umemwambia labda afanye nini? Mimi mbunge wangu ni Chande. Naomba asipitishe hiyo mswada sababu itatuumiza sana. Rais ametengewa milioni 8 na Gachagua milioni 2 na bibi Ruto pia milioni 2 na Mdavadi pia ametengewa milioni 5. Sisi tutakuja kuumia sana. Ni maoni ya Wakenya. Tutakuwa tukisikiza mengi zaidi hapo baadaye, na vile vile tutakuwa tukiungana nanyi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika mji wa Kisii siku ya leo. La sivyo kwako studioni. Erokamana inya Crispin Otieno achiel kachiel kentire kaunti ma Kisii holoso kanyo gi jopiny mabende osewuok oko mano mar ng'anyo mamuol kotenre kod kwedo paro mar chik mano mar omenda. Chris aguni erokamana inya. Kopogore kaunti ma Kisii nyaka rom gajua ng'aduke kaunti mano ma Nairobi kama bende ng'anyo e okang' mar ariyo bende ochano duche ma kawuono. Wantiere gi jafwambo mar Eric Owenga mantiere chuny boma ma Nairobi mabende luonwa ng'anyo maket kod mano. Owenga kinyalo mana winja, inyalo mana nyiso maling' kotenre kod ng'anyo chienge mar ariyo. Chieng' tich ariyo no ng'anyo mano bag Nairobi, kawuono bende ng'anyo bende no luong kendo e kaunti mano ma Nairobi. Maling' minyalo nyiso nyikwa ram gajwang' de bende mane? Awinji maler ahinya mana kaka wacho no odiochieng' ma kawuono en tielo mar ariyo ma ng'anyo dhi bro chakre e boma Nairobi ka kendo ng'anyo ma dhi chakre saa 6 mano kalore kod jogo manyo obage kata mochike odiochieng' ma kawuono. Gima ng'eyo ni gie sani odiochieng' ma kawuono kapimo kod kaka chal tich ariyo ayudo ka nitie pogruok maduong' mokalo kech gie sani kuonde mosewuothe chuny boma Nairobi kaka wayudo ka obila okwor mang'eny mokalo kech king'iyo gie sani to kaka ma wani apaya ma City Hallway ma ochimo makalo KCC kochimo Parliament, to ka ineno ka obila ochung' ka kendo ogeng'o ma onge ng'ama nyalo kalo ka dhi kuye chande ma kikalo nyaka penji makwana kidhi KCC akinya yieni mondo ikal, onge ng'ama oyieni kalo kaka nyisore ni orid arita kae ma onge kalo kidhi yo Parliament, kendo okang' ma kama bende yudre yo madonjo Parliament bathe koya chande mano ni onge jong'anyo mabro kalo bacho machiegni kod Parliament kalore kod ng'anyo margi mabende otisi kaka Occupy Parliament ma gidhiro kodo ka gipingo mokalo weche mag osuru ma giwacho ni chal kama bo hinyo jopiny. Gima ng'eyo en ni odiochieng' ma kawuono ne wayudo thuolo mar twak kod mokuom obila ma ongirre chenro ma kawuono ni madito e boma Nairobi ka to giwacho ni ng'anyo ni kata be ni jogi chane lakini pok giyudo oboke, ne giyudo oboke moyie ni gima kama nyalo timre. Koro nyiso ni odiochieng' ma kawuono kaka jofwambo waparo ni pod ka ngocho saa 6 ka ng'anyo ni ok opuodhe kod obila to chal kama pod ng'wech biro bedo e boma Nairobi ka mana kano timre chieng' tich ariyo mane wan ka gie sani aneno ka yore mag traffic kata geche mani chuny boma Nairobi ka giwuotho yo makare, kendo aneno ka jopiny dhi nyime kod tije magi kaka pile, mak mana ni to weg duke mang'eny giyawo duke mag to gina kicha kech ging'e ni sama ng'anyo chakre to koro biro bedo mapek mokalo, kendo ging'icho ni kochakre to giloro duke magi. Okadacho mang'eny ano ka jopiny nitie ka mang'eny mabende anya kawo pach matin mondo go ne mbaka matin machiegni mondo ine ka inya wuoyo kod jopiny to namio in ka to iwacho nang'o kaka Janarobi nyingi ng'awa to nami biro chumbo no pang matime kawuono dich ma kawuono jatelo makoni. Okay. Niluonga ni Thaddeus Oluoch Jauga ama Jakababa, and Secretary General ma National Democracy Expansion Party. En gima ber ka budget en gima nyalo konyo jopiny kendo nyalo miyo msigo jopiny msigo mayot. Kawalose wache finance bill ma okbiro ni
en konyalo loso konyo jopiny e yo moro maber, nikech gimokele e yo maraka ne giseloso finance bill to gikele ka onego bed nodhi e parliament, nonego bed nodhi kaka en no, to kano rach tigole te, nikech kokogole te to gik molos garaka ok dhi maber. For example, kagiwacho ni about e-citizen ama ng'anyo ma kawuono obila wacho nok gi puoya ahinya ng'anyo ma kawuono to tich ariyo ne otimre, kawuono bende onya timre. Inyacha ng'owa kalore kod wach mar ng'anyo ma kawuono kaka japiny. Jopiny oendelea gi ng'anyo nikech wabunge gi ok wa trust gi te 100%. Gin joma nyalo kalo gichamo gimoro e yo moro mokowinjore ma gikal gini to jopiny ema dhi hinyore. Gin joma onge oruma ng'eny gi. Kamano mano pacha achiel kuom jodak ma Nairobi, kendo e batha koni no kawan kod rawera moro ma kian into obiro timo ang'o ka pimo to pacha en ang'o odiochieng' ma kawuono kalure kod kaka arito rid mokalo e boma Nairobi ka. Gi nyinge na an Eliud Opany, kendo jagono ma jagore ne ratiro mek jogo matiso. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber kendo mar bedo mangima ka jogo matiso rowerni nyalo wuok oko. Jogo wacho ni samoro moko kuomwa ntiere ma wane mwapango ng'anyo ni to en kamano. Jopiny ochopo kuma koro nool kendo giwuok oko mondo gigore ne adieri. Koro en odiochieng' maber kendo wasiro kendo wapako. Wakwayo jogo marito arita mathurwa ka. Gibed jogo mang'won, jok manoko gin joma tiso, ok ochulgi, ok opanggi, ok oorgi. Giwuok kalure gi let makoro biure e chunygi mondo gigore ne ratiro mar thurwa ka. Kamano Nyakoromogi, mago gina moko kuom jopiny ma bende gie sani wuotho e chuny boma Nairobi ka gima ng'eyo ni gie sani pod kwe nitie, pok tungni moro kata ywaruok moro obedo e kind jopiny kod obila ma gie sani osekuor kaka ing'iyo archive malo kacha chande to Moi Avenue nitie obila kacha gi jopiny. Kidhi Jivanje Gardens kacha nitie obila ma bino kuor ma bino rwako lep jopiny ma kinyal fwenyo ni gin obila gin kanyo. King'iyo ka tokwa ka iyudo ka nitie obila aneno ka akina lungi jaduong' akina akinang'o aneno kochopo kuma chien pimo to in ng'awa to amokeli chuny boma ka odiochieng' ma kawuono. Aparo ni an tang'eyi to in to king'eya maber. An iluonga ni Mondo Ndego Jakomo Higla. Kisebedo ka uwinja nyakalondo mopogore opogore nyaka Ramogi. Wane jogo manochako Ramogi 203. Nami biro kaka kawuono ta wuotho town an gi suguli maga matin e boma ka. To wan gi an gi suguli maga matin e boma ka. Kore ma dhi loso tema ka chopo kata poka neno to un jogo mang'eyo. Rowere ng'anyo odiochieng' ma kawuono ka gipingo paro mar omenda ma higni 2024 kaka ng'ama duong' inyacha ng'owa kalure kod ng'anyo ma kawuono Nairobi ka ibago odiochieng' mar ariyo. Kalure kod ng'anyo, chik mar Kenya omiyo japiny thuolo mar mondo kwedo gimoro e yor ng'anyo, kwedo gimoro e yor doho, kwedo gimoro e yo mopogore opogore. Koro ka ging'anyo to en ratiro margi, to gimonego gitim onego ging'any e yo mamuol, ok onego giketh gir ng'ato, to onego gichiw mana pachgi mondo piny owacho winji. Erokamano Nyakoromogi, pod wan ya paya ma City Hall ka ma bende otendre kod log tich mar gavana ma Nairobi mano Mikosi Sakaja, kendo pod waboluon weche gi kech gima ng'eyo ni rowere waneno ka be giyuoro ko ng'eni gin achiel kuom jogo madwa ng'anyo, to gima ng'eyo ni en ng'anyo ma obila ma Nairobi ok opuodho kendo ok giyie, kendo giwacho ni ok gibi yie mondo rowere ochokre mar timo ng'anyo, kech ng'anyo ni ne geto chopo e od bura mamalo kuma gie sani od bura igeno ni biro dhi nyime kod twake moko kuom funde mag pend chik ma bende gie sani osekelo fwere mokalo. Koro gie sani pod wan ka Nyakoromogi, kendo mana kana koni ni obila ni ng'eny ka kendo giramo ni onge gimoro kata tulo moro mabiro ka ibiro ni jopiny ka achiel kod joma timo ohala e yo makare, mak mana ni luoro to nitie kuom johala mang'eny gi sani oyapo to gibedo akicha ma ponono ni tear gas kata iro mar rungo wang' omuoch to gibiro loro duke magi, weche mag nyamburko giringo makare kech obila no osingo ni kigibed kod luoro. Kaka mar Nyakoromogi, yena aduoki e studio mak mana kod penjo studio.
Erokamano ahinya Eric Owenga, wawinji makare kendo lero makare nikech motelo ni mano iwacho ni nego beni rombe mopogore opogore chako kanyo kar saa 6 mano mar odiochieng'. Kata kamano wang'ino biro bedo kwatudre kodi kwadhi nyime gi chenro makama. Erokamano ahinya. Kata kamano nyaka romga juang'a mane chal mar wache kaunti mano ma Nairobi jo kanyo kaka jafwambo marwa Eric Owenga wacho. Kopogore kata na gobila morwako uniforms maggi bende nitiere mago morwako lep wacho ni civilian law mok dak ng'eni main obila kata ken obila mano motelo ne romo ma bende beni bago e kaunti ma Nairobi chakra saa 6 mano mar odiochieng'. Penjo ni bende rombe makamago biro bedo kadhi nyime odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Nairobi kiseneno kaka obila osemako kuonde mopogore opogore e buore Nairobi kende. Meshak king'iyo kata chal mar wach chal kaka Nairobi ka ng'anyo ma kawuono nyalo bedo matek matin. Ng'anyo ma kawuono nyalo bedo matek ka polis dwani mondo obed matek, but ka polis obedo civilized enough to ng'anyo ma kawuono nyalo bedo abeda mamuol mana ka kwaneno ka Nakuru, Kisii, Nyeri gi kuonde mopogore opogore odhi e nyime to ok waneno ka polis rakore gi jong'anyo, bende ok aneno ka gibayo gik malungo wang' gi gik makamago. But Sharon, nitiere bath mbaka moro ma ne wawe matin mana gombo ni mondo jopiny ong'e. Penjo maduong' ne en ni e wach mar finance bill ma 2024 ni kanyo sirikal oseringo mosomo budget makoro budget on one hand wan go to finance bill kaka idwa choko omenda mitimo go budget ni bende e wach finance bill ni to giduogo giringo ginyiso wa ni gilwaro ma koro ji penjore niya to revenue midwa timo go gigi udwa collect nang'o deficit mane diere ka ema na kelo ni wan kaka jo Azimio nyo wasebedo piny mwanono gini gi ji mopogore opogore. Wayudo ni sirikal e budget manyosomcha nitie omenda madirom a trillion ma ok ochuno ni nyaka bede budget no. So omiyo ka ogo trillion no mago wuokani trillion ni giwuok kuonde machalo kamagi. Office of the Executive President omedi budget mane go 2023 omede 1.2 billion. Ok necessary nikech president emotelo kawacho ne jo Kenya ni nyaka koro wang'ad sudwa according to size mar dendwa. Ka ok en gima important mochuno pesa mano miye higa mokalo mondo miye mano miye higa mokalo no to wa save 1.2 billion nikech ok ochuno. Namba 2 wayudo ni Office of the Deputy President omed million 678 mano extra mopogore gi gima nomiye higa mokalo. Momede no inyalo gol oko to imiye gima nomiye higa mokalo to wa bridge that budget. Mar adek Ministry of Defence omed billion 11. Wanyalo ng'ado kata gi ediere wawach ni omed gi billion 5 nikech gi recruit jolweny e higa ka higa to bende nitiere ma retire to moko bende nitie matho kata maweyo ma resign. Koro komed ma resign ka gi ma retire kata motho to chako omed gi matin kata nus mar billion 11 to wa save pesa moro kanyo. Nitiere National Treasury oketo 6 billion e vote book gi mar development. En development mane parastatal mane e Ministry of Treasury onge ginyalo kawo mano to gibedo gi budget gi mar recurrent expenditure mapile. Gimedo Ministry of Cooperatives 2 billion. Wanyalo wacho ni gitigi manyo gin go kata wang'ad nus omed gi 1 billion to we moko gi. To marach mogik koro National Treasury oketnegi 26 billion more in the name of development. Macha ne recurrent omedgi e recurrent ma koro e development. Development kiketo agriculture kata education to understand development of kumadhi to aguru kuket e development e treasury 26 billion. Mano pesa manono maonge in project mane misenene gweng'u mokel gi Ministry of Treasury. Ikelo either gi fisheries, agriculture, education kata moko gi. To treasury en project mane miseromogo kata i Nairobi kam ni ma kaluwore kod unu neno ni pok koro kaluwore kod wan waneno ni magi ne gi budget mondo gidhi gi kwal. Koro ka wagolo gik magigolo magiwacho ni gigolo ka onge panic ni pesa koro dhi akanye nikech magi kuonde to koro mogik Sharon ka wadhi e budget line moro Department of Devolution
has increased mar 2.6 billion. Devolution Ministry sani okapar no winjo bed gi increment abilano nikech gima gitimo counties already are on their feet working gin ga locations gi. Ka idhie machielo iyudo komed housing 72 billion. Maybe wanyalo moderate to 50 billion or something. Kidhie mogik makoro nyowa wacho ni rach mogik according to one kaka Joazimio. Nitie budget line moro ma en 107-110-6600 mano budget line achiel ei budget cha. Iluonge ni strategic response to public initiatives that comes to 2.5 billion budgeted for. Gino enango nikech wajo Azimio bende kizungu kwarache. To sami keto nwa budget line mawacho ni budget line ni kipenji ni enango tiwacho ni en strategic response for public initiatives. To en 2.5 billion. Mate enango. Kech anyalo bedo gi budget line mako penja tawacho ni marsa, marsati, marwoche. To ma iluongo ni strategic response for public initiatives. To ketne 2.5 billion. Magie pesa makawasanyo te kaka Joazimio to chopo close to 1 trillion. Wawacho ni pesa gi obedo budgeted for corruption. Nikech wang'e ni jopiny bende osebedo kata mana ka nitiere gi seyo kuom moko kuom pok mag omenda ma bende biro bedo ka dhine migepe mopogore opogore nikech kocho ni trillion en 4 mano mar budget mar higa omenda mar higa mar 2024-2025. Kujo ka jatend migawo mochung' weche mag omenda wacho ni bende nego bed ni finance bill cha dong'e ne ma support bende budget mar higa omenda ma bende wabiro bedo kwa chako dwe mar 7. Omenda maket kod mago biro bedo ka wuok kanyo. Jopiny bende seyo pok mag omenda mago moket ne sectors mopogore opogore agoro. Adiri makenda pane gimano okwongo winjore ne ati finance bill ni kata kochunge sana. Anyalo paro last time the strategy mane nitie ne jino dhie court. Kano wadhie court ne wayudo order must stop finance bill mar finance act at that time 2023. The truth eni ati ok ne kochung ma neto government koro ok dhi collect revenue. Pesa pod gi dhi collect. En mana ne ati wang'iyo ne magi medoni to omede nango to odhi kanye odhi timo ang'o kuno nikech ka awinjo ko wacho point moro ka nitie budgeted corruption ka wayudo ni nitie pesa moro mano mana seyo ko wachi ni nitiere mano mesha ko sese ni abane icon ka awinjo kama wuono is likely nikech ka pesa ni wawacho ni ati wadhi tiyo gi renovation of state house. Honestly speaking jo Kenya okofu waneno state house pile wangene ati just 2 months ago ni waneno renovation katimore kacha. Renovation mane mitimo gi these billions. To jo Kenya nindo kech, yedhe onge hospital, nyithindo ok nyal dhi school. Kore man wan gi nitie gimoro miluongo ne doctrine of legitimate expectation. Ma ka Ruto ne campaign nongiso jopiny ne abiro timo ABCD. Ema miyo kene ng'eyo ka jomanda manago kaka jo boda boda nowach ne madhi bedo sirkal mar mama mboga mtu wa boda boda. Koro jogi ko kitimo ne gima ne giwacho already Ruto as the president osa betray legitimate expectation mar these people. Nikech ma is what they expect neti kano donjo kacha ni dhi migi pesa mar timo wala. No migi 500 mar Asla Fund. Pesa modong the truth eni pesa modong mobed allocated to Asla Fund. En odhi kanye. Mano magi penjo ma jopiny penjore onge duoko. Tichako inyiso gi ni koro ubiro gi manyien ma iwacho ni treasury omi pesa ni. Adiri makende anyalo nyisi ne development projects ma treasury timo ibiro yudo ne onge. Kata king'iyo at our county levels iyudo kata ka disbursement of pesa ma work from the national treasury deko nekech nitie gik moko. Auditor General report no made it very clear ne nitie some millions malala from ghost workers to wan gi the president manigi all the instruments of power ongene kache kwala ang'ama mono the president no concentrate sealing all these loopholes ma corruption watigi gima wan godo ni then from there we still piny ok ringi piny pod nitie ka karomo 2025 we can discuss what we are discussing today. Manak manya koronga juanga paro mopogore pod medo wuok kaendi asoma kapok asomo kara mana ote bende pod abro bedo kwa tudre gi jofombo magwa e kor gwenge mopogore mar mondo gi nyiso kaka ng'anyo dhi nyime e kor gwenge ma bende gintiere ka bende ng'anyo makamago gin ng'anyo mamuol mano mar seyo paro mar chik mar omenda kata na finance bill mano ma higane. Counties mopogore bende no lieko ni biro bedo ka gi ng'anyo duche makawuono waseno ng'anyo mopogore mosebagi county mano ma Nyeri
Kaunti ma Kisumu oganda bende noromo kanyo Kondele People's Park. Ng'anyo ma kamano chake kaunti ma Kisumu. Nakuru bende nitiere gi jofwambo magwa iseneno kanyo ka ng'anyo chako. Kaunti ma Kisii kama Crispin Otieno nitiere ng'anyo chako. Kaunti mamoko kaka Meru, Eldoret, Nairobi bure ka winjo kanyo kanoloso gi jafwambo marwa Eric Owenga wacho ni arita kwe orede e kaunti ma Nairobi ne jo ng'anyo. Koro wabro bedo kwa ng'iyo bendo duchi maka wuono kaka ng'anyo maka mano bro bede kaunti mano ma Nairobi. Chieng' chariyo mano mar jumane kana ng'anyo mamuol nowuok e kaunti ma Nairobi. Noneno ka jopiny nomaki notergi kanyo Central Police Station mago mana ng'anyo. Mano ka ng'anyo moko kuom gi bende noyudore akire keke ma bende nomakgi. Kopogore gi mano nitiere moko kuom jofwambo ma bende nohinyore Meshak gi Peter. Nantiere moko kuom jofwambo bende nwaneno kanyo ka duol mochung' ne jofwambo Media Council of Kenya bende nogolo milome. Koro penjet mana ni jafwambo ban mana gi tipo kata mana kamera mare momenyo nikech ma bende okano kang' mokwongo ma jofwambo bende hinyore ng'anyo maket kod magi. Anya na pachi kotenre gi mano. Anya oteku mathoth ma obila bende tiyo godo. Apane gima nyaka wang'ene Kenya is a democratic society. To freedom of press en gima konyo mar mondo mi jopiny be ong'e gima dhi mbele. Koro ka nitie police onego ng'ama ja press ma en ng'ama oting'o mana kamera. Ok oyiene onge sheria moro amora moyiene police mar goyo ng'ata. Mopogore kata mana gi jofwambo. Kata mana ng'ama biro kanyo no onego bene police interfere go in whichever way. Nikech pok waneno ja media moro ma wacho ni manitie gima mano timo marach momiyo obila ne timo kama. Koro ma en gima should not be allowed in a democratic society. Ni nitie ng'at moro minyalo yudo instructions from someone ne ati idwa gag the media mondo kik oti tijgi. Media tiyo tich maduong' nikech kade onge media kata mana wuoyo kani onge ng'ama nyalo winjo. Kata mano madhi mbele ni onge gima nyalo ng'ama nyalo ng'e gik matimore. Koro wakwayo sirikal mondo we jo media oti tijgi. Giwe jo piny bo oti tijgi mar ng'iyo ne sirikal mane giketo e office. Betimo gima ne giwinjore mondo gitim. To ka ok gitim ma nyaka giikre ne sama ok gitim winjruok gi jopiny. Jopiny nigi ratiro bro medo ng'anyo nyaka chieng' ma sirikal bro winjore ati gik mane winjore kodu ne en ABCD wasetimogi. Once ne sirikal otimo gigi an gadier ni onge ja Kenya ma janeko ma bro dhi straight. To be nyaka wang'ene onge piny moro amora kata Singapore ma wacho pile mosebedo developed because of taxation. Piny developed ki invest in agriculture, invest in building industries. Koro kiwacho ni ati pads ng'iew Kenya ka. To iketo taxation malo adier ma Kenya sani ne en johala mang'eny e wuok Kenya gidhi e pinje mamoko. Koro ka gidhi kuyo cho to jogi nyiso no ng'iew pads kae. Gibro ng'iew gi kanyo to already kembe wa makagi isaketo tax ni malo ma ok nyal timo ohala. Onge ng'ama nyalo timo ohala e unfavorable environment. Kata mana kopogore kamna gi joketi mwandu ma pacho ka joketi mwandu ma wuok e pinje ma ok ma bende biro keto mwandu e pacho ka neno kada e finance bill kini ma bende nitimo iwacho ni choko pacho ganda moko kuom gi public participation moko kuom gi bende no wacho ni ginyalo wuok e pacho ka kaluore kod luasi mok ni kare mano mar timo ohala. Oteku mathoth odedo sebedi kisegodo bila e kind thuolo mosekalo ng'anyo mawang' ni bende ni winjo kanyo ka activists kotelnegi kod Boniface Mwangi wacho ne gisechiwo nyako bok ne jatendo bila nang'o miyo ni ng'anyo makama okiene jopiny mar mondo miyo tim mamuol. Sharon, gima pod wadong e chien kabisa as a government and as a country Kenya en wach achiel. Wach mar weyo ne jo ng'anyo opportunity kata thuolo mar gima constitution omiyo gi mondo ging'any. Ka neno nyoane street Tuesdays amanyo Gen Z's ng'anyo and nya wuoyo kata gi jofwambo mopogore street kanyo. Kidhi e pinje mamoko kuomgi ema ne wach somo e pend chike mamoko wan go e chikwani. United States of America. Ji ng'anyo e White House almost every day. Pile ka pile nitie ng'anyo e White House. To kendo onge chieng' ma police gore kodgi kayuare kodgi kagi kacha. Eto wan marwa ni en mane ma kata nyithindo emochokore street ma clearly ineno mana ka gin gi iPhone, gigo pichni, gimiele TikTok. To in ibiro ibagi gi tear gas, iolo kuom gi pi itimbri nade. Aparo ni polise kata askechewa bendo nengo bed gi lony moro matin. Sani mondo ging'e nikech
E kinde mane ji ng'anyo tend Raila Amolo Odinga e weche mag siasa, ne gi claim, ne gitimo gigo nikech jong'anyo ketho gik moko, muko dukni, kia ketho and ji, kia gik makamago. To nyithindogi be nitiere ohala moro amora ma od fwambo moro amora osemako gi kamera ka giketho gir ng'ato kata gima ng'ato gimoro amora? Onge. To pod polis to nyolo kuom gi pige, pod polis to nyobagi gi tiagas koni gi koni, pod polis moko kuom gi nyobayo malo, ok ang'eyo nikech onge ng'ama nyogo, to nyoyud kata evidence mar live bullet. Moko kuom gi nyohiny gi rubber bullets. Anyalo paro ni gin nyake nyomenygi gi kameras mag udi mag fwambo mopogore opogore. Ma nyiso ni polise wa pod ni chien kuom kaka gitimo tijgi. E ng'anyo bilani onego bed ni ok giket force mamalo kamano nikech onge evidence moro amora ni nyithindogi oseketho gimoro amora e duka ng'ato kata achiel kata kidi ma gisebayo. So wabeduru jok ma civilized as a country. Omiyo ji machalo Bungei, the police boss in Nairobi, onego obed gi joge nikech polisegi ema nyithindgi nie ndara ka. Magi Gen Z mang'enygi gin nyithindo ma jonyuolgi are millennials. Koro ok onego bed ni wan kwanenogi to tich wa en bage gi tiagas nikech gima nyogi timo on Tuesday, nyogi miyo ji oloro ohala te, nyogi miyo economy mar Nairobi. Kata kawuono buore Nairobi. Kata kawuono samwa weni tension bila ma gikelo en ni kiseneno kochung geche gi go kanyo gisechung gi runge ka girwakore. Nyiso niya gin jok madwa dhaw gi jong'anyo, ok gidwa rito and jo ohala manie Nairobi. Onego bed ni ka gichung to gichung strategically mar rito ohala, ok mar dhaw gi jong'anyo. Nikech omenda mathoth ilalo, wacho ni odiochieng' kodiochieng' osuru onego bed ni piny Kenya choko bende ilalo kotenore kod ng'anyo maket kod mano, nikech kuom wachacha adiera kata mana odiochieng' ma kawuono kineno kata mana tipo mopogore opogore mago bila ma bende osekuorore buore Nairobi. Kata mana kaka japiny kidhi kata mana ofis dong' nyalo mana luor kintiere go ofis e gwenge kata mana mag kaka KICC, nitiere ofise modhuro kanyo, kineno bila kanyo kaka japiny bende ibedo gi luoro ni kaka dhoka kosibong'e ni anadhi ng'anyo. Kuom ranyisi kaka kawuono arwako law ma black kama, samoro uniform ne en black to kata mana ng'ato kia. Ji mathoth ne yudore e akere kiki chieng' tich ariyo mano mar juma mokalo. Wach machielo ma bende nyaka bende ni walose en kotenre kod oteku kata mana obila e kind thuolo ma giromo, nikech motelo ne ng'anyo mamul makamagi, aparo ni obila nyaka bed ni e romo mar mondo mi gine kaka gibiro bedo ka ginyayo arita kwe. Mano gima notimore chieng' tich ariyo. Obila kana tiagas omuche lwete molalo nyaka lwete, sani pod entiere od thieth nyaka sani. Bende paro ni obila bende beni tiego kata mana kaka ginyalo tiyo gi tiagas makama, nikech tiagas kanyalo lipuka o explode lweti mo hiny lweti kamano, nyiso ni kata mana kumi bae onyalo mana luar ewi ng'ato kata mana kumoro nono. Apane gima notimore is en gima very unfortunate, en gima rach moko nego bene timore nikech wa expect ni ati wan kaka jo Kenya wachulo pesa mang'eny kabisa mondo our police officers obed trained. To wachako ng'iyo wach corruption ni nikech kata mana ndalo mar kepo mag polise gi ibiro yudo ka ng'ato wacho ni ati mondo mi join police force idwari gi 300,000 400,000. Koro yudo kama be compromise kata mana the caliber of people mwadu meet kacha ntie mana ng'at moro ma no dhi kacha through back door. Koro training marwa apane mar our police officers pod ni piny onego bene gibed well trained mar handling some of these equipments momigi mondo migi ti godo, kendo nyaka be puonjgi to weche madhi mbele mar maandamano gi nitie professional way mana kaka Mesha kosewacho. Kata king'iyo US almost on a daily basis ineno nyaka State House biden wuoyo to nitie protesters. Pok aneno dichieng' moro ma protesters gi ogore gi obila. Koro obila wagi gimbe dwaro proper training on how to handle peaceful protesters. Gini pod gin gi colonial mentality moro ni ati ka in police to nego beni gori gi jopiny. Gini gi kiane police en rito ratiro be mar oganda gi. Koro mano nego beni change that colonial mentality ma police en ong'ene koramore gi jopiny to en dhao. Mano nego beni change their mindset even at the training level. Police onego puonjre weapon onego beni gintie gimiluongo ni proportionate force. Ok iti gi weapon ka ng'ato biro ng'ama nigi simu itingo bunde nango ni ng'ama nigi simu. Onge ng'ani is not a threat to you, is not a threat to anyone. Korapane is also lack of proper training in these institutions mag our
security apparatus Erokamano. should be corrected. Erokamano ahinya. Kineno tipo kanyo haneno ka jong'anyo e kaunti ma Kisumu gisewuok ondele chal ka gima koro girieyo CBD mano boma chal ka gima gintiere yo sports ground kanyo mane kaunti mano ma Kisumu. Dane mana kan mana ng'anyo mamuola obila ka onge jopiny ng'anya giting'o boke kanyo girieyo godo chuny boma ma Kisumu ka bende gikwedo paro mar chik mar omenda. Gisanya korom gajuang adaro dhi e chuny boma mano ma Nairobi kama jafombo wadwa Lydia Okeyo bende nitiere. Lydia bende ogotache chuny boma ma Nairobi kanyo obiro bedo kong'ionwa maling'ling ma bende nitiere. Lydia kin thuolo mano sekalo nwa loso gi Owenga ma bende na nyiso ni obila osekeyore e konde mopogore opogore. Akene jopiny medo osechako bago rombe mopogore opogore Nairobi koso maling'ling ma dinyiswa kigo durbine nang'o? Erokamano Nyasharo Ndonga biro ni achiel kachiel mana kaka isewacho chuny boma ma Nairobi e chuny boma kabisa kendo kaka inyalo ng'eng'e kacha nitiere apisa mago ma obila ma bende ochunga kicha mar mondo mi girit kwe gisebedo gi chich are okinyi Sharon ne dipo ni jogo motesi ni Gen Z nyidende gi yawuoyi matich aneno ka gipongo boma ka kendo yot ng'eyo gi nikech girwako lewni marotenge kata kamano gisebedo gi ng'we paka kod oyieyo ka gikacha gicherore lakini polisi bende oketo gi ka girango gi kendo seche ma ing'eyo kaka ing'eyo pile kama wantiere ni iluongo ni archives kendo archives en kanyo ma bende thoro ponga kaito bende kinyalo ng'eyo nitiere kona kama ji ohero bede alwora kama koritang'o nigi japicha marano oganda no bedo kanyo yawuoyi gi nyiri holworo kanyo ka gibedo kata kamano king'io sani en kama ler kendo bila osebiro kanyo mogolo gi thuolo machuok Kenya neno ka nitie manyadende achiel kanyo modong omiyo Sharon mano en achiel kuom gigo ma gitimo kaka yor neno ni gibedo akicha kendo jong'anyo koyudo gi koponi ok ging'eyo gima timore omiyo gitemo duto ma ginyalo mane ne giseto kijende matindo gi mabende no mondo kae mondo mi gichak pangore kata kamano watemo wuoyo gi moko kuom gi anyato mago machal ka gima motelo ne gi maloso kweth mag ng'anyo gi otemo nyisowa ni kogik saa 6 wang'e ema ne gigoe mbaka ni ema ne gichakie wacho kata golo duond gi mondo mi winj gi giwacho ni mano en ratiro margi kendo en ratiro mar ng'anyo mabende omigi gi katiba ma pacho ka inyalo paro ni wach maduong' mabende moro igi bende miyo gi wich bar en meto mar osuru mabende koro paro mar chik mar omenda mag 2024 geto medo kendo giwacho ni chik mar omenda no odhi ahinya kendo en meto mar osuru mabende koro ok gidhi yego ka giwacho ni thoth gi onge kod tije nikech kawuono inyalo ng'e ni en tich ang'wen kendo jo bed ni gintiere kuonde gi mag tije kata kamano Sharon ng'eny gintiere boma ma Nairobi kae ka gitemo mondo mi gichwal duond gi dipo ka sirikal nyalo winjo gi mondo duokie piny weche go mag osuru giwacho ni ngima tek kendo giwacho ni thoth gi oseriemb nyaka tije kuonde mane gitime tije Sharon no omiyo waketo wang'wa mar ng'iyo ni to ang' ne bed nade nyako gik saa 6 mana ka gisingo bende kaka ne wasingo ne korom Gajuanga ne wakedo wadhi bedo wangi e boma kae kendo gi moko koro ataro mar Kisumu gi Eldoret ka kiseno kinyi ma kawuono ne ntiere koko kod liet mar ng'anyo kaka kamano en Nairobi ka ntiere kwe ka bende tie mar obila emokwako chuny boma ma Nairobi weche dhi mbele kaka pile jo hala moko yepo kata kamano jo ng'iewo to chal ka gima tin Sharon mano nyiso ni en ranyisi ni ntiere ng'ikruok kata luoro moro mantiere oganda ntiere godo kendo gibeda kicha e boma ma Nairobi ka bende obila ng'eny gi masani odong' e town kae Sharon okorwako lewni mag obila girwako lewni ma kawaida apani na kachiel kuom yorego mar pondo ne oganda jo Kenya kendo pondo ne jogo ma bende dhi ng'anyo mondo mi ang' ginene giketo kwe kendo arita e yo mowinjore kata kamano pod ogota chichuna boma Nairobi Sharon ang' nwanyisi mago mutuche nyako gik saa 6 kama bende nyisi ni gin nyidendi matich mabe tindo matin girwako lewni marotenge giwacho ni gik saa 6 wang'e ema ang' ne gichakie ng'anyo mar gi Sharon ka in gi penjo. Erokamano ahinya Lydia penjo cha onge godo nikech iseleronwa makare en mana ni beda kicha mar mondo mi iwacho ni akire kiki makamago bende kaka jofwambo bende kik yudi kanyo erokamano ahinya kuom ler ma bende ichiwo Nyakorom Gajuanga Lydia Okeyo winjo kanyo matut ma bende osenyisowa kanyo ineno kana na chuny boma ma Nairobi kinene wang jowi mari kanyo ineno ka oganda ok ng'eny ahinya archives kanyo ka intiere bure Nairobi ka ing'eyo kaka rowere jabedo kanyo ok mana jo rowere kende kata mana jopiny jabedo kanyo ineno kanyo
kanyo sani ni mana thuolo. Mesha kineno kana chal mar ohala kata mana ibed kata mana janyiepo ni sa kawuono iwuothe boma ma Nairobi nyalo bedo matek kata mana dhi nyiepo nikech iluor ineno bila ni mana kanyo. Tabu mantie en ni ka tension abila no osechakore to dukni dhi loro nikech ng'ato ka ng'ato gombo ni mondo orit mwandu ne kik kethre just in case. To joma bende nyiepo ing'e ni Nairobi, Sharon, nigi population mar 6 million e odiechieng'. 4.5 to 5 million gotieno. 1 million people gi a Kiambu, gi a Kajiado, Rongai gi part mar Kajiado, gi a Machakos, counties moluoro Nairobi gi. Jomoko bende travel kotieno kabiro Nairobi mondo kaw gik moko magidok uso e bombe mamoko e Kenya ka. To sani Kenya en achiel kuom pinje ma tek mar internet kata lony manyasani mag tudruok e mbui nie malo compared to many countries around. Nyiso ni gimoro amora timore kata Kilindini sani ni pap to jo Kenya oseng'eye te nyaka man e konde mopogore opogore. So sani nitie jo million people moseng'ado wach mar ok gidhi town kawuono nikech ka giseneno e wang' jowi to giseneno e mbui to giseneno such police kamano gi combat koserwakore oikore to giwacho ni kawuono ok adhi town abro dhi kiny. Jogi emonego bed kastembe mag dukni moyawgi kuonde moyaw asara madhi yudore kuonde machalo kuonde chiemo. Ing'e ni ji chiemo mang'eny e boma ka magawa matindo tindo mimethegi samoro e seche mwawueni ne gisewe nyaka loso chiemo go nikech ok ging'eyo ka ang' gini los chiemo to gilewo go kanyo ma ji ok odonjo chamo. Koro nyiso ni asara mang'eny yudore ka wadhi e yo mwadhiye ni. To yo mwadhiye ni Gen Z ok jomakosa gin askari. Onengo bed ni askari nyiso mana Gen Z ni un wang'e yono wawenu kala uru bir ng'ato emok gimul. Ka gigo pichni, gigo selfies go to gigo agoya. Mano bro miyo johala loso ande nikech Gen Z nyocho nyiso wa gimwakia. Ni inyalo dhi e ng'anyo, tiringi dhi e Java, ikaw coffee, ikaw some bitings, caramel cake, salted, tichak iduoge timori nade. Idhi nyime gi ng'anyo. Nyiso ni johala bende chieng'no ji ng'eny e town magiuso magia ka gimbe gimor ni kawuono wauso mang'eny nikech Gen Z opong'o town. Bende paro kama ni ng'anyo ma kamagi nyalo rocho chenro mag somo nikech ka mamiyo mana kuom ranyisi buore Nairobi ka nitiere skunde mathoth mantiere CBD mantiere chuny boma mano ma Nairobi ka jonyuol neno tiaga saka na bare mano chieng' tich ariyo buore ka manyiso kata mana odiochieng' ma kawuono nyalo bedo kata mana ni skunde buore Nairobi ka nitiere moko kuom jonyuol ma bende nobuono tero nyithindgi sikul. Adiri makende en ng'anyo machalo kama ka en ng'anyo mamuol kaka muol ni gima nyalo mono nyathi dhi skul onge mana ka sirikal ok otiyo tije ma police onego bene tiyo. Under Public Order Act these protesters egisa notify police ne wabro luwo kama. Koro ka police odhi adhiya motiyo tijgi beta ka gikowo jogi mos. Waneno kata mana dakteche kane timo maandamano en gimo ma mos ma well organized to ging'ado specific roads. Waneno mawakili katimo maandamano en gima is well organized ng'ene ji kadho kama to police kogi. Ok apane ka sirikal dwani mondo weche mag somo kethre to sirikal ema dhi nyayo gino nikech ok gidhi tiyo tijgi. To ka sirikal ni serious nenego bene gima kama ok dhi mbele to gior polise mong'e tijegi gimi jogi arita kwe. To jogi gima gidwaro gin gi messaging ma gitere e parliament. Giwegi ka gibeta beta parliament kanyo emomiyo ne giluonge ni peaceful protest. Wegi beta kanyo samang giol to gibro dhi ot. To ohala already environment kata luasi mar ohala be sirikal osaketho. Koro kata mana sara madhi kawuono jo ohala gi gimonego bene gi join jogi nikech ka ok join jogi mondo mi konygi to gidhi asara maduong' moingo kata sara magidhi kawuono. Tasara ng'eny nikech kata king'iyo kata mana tipo mopogore opogore ma bende nitiere wang' jowi kanyo kata bende ng'anyo mamuol nitiere counties mamoko kaka ineno Kisumu, Nyeri kanyo. Ineno kata ka thoth ineno dukni kanyo lor manyiso ni kata mana kawuono bende jo ohala dhi bedo ka yudo lal mathoth to nek beni iwacho ni jo ohala wati kata mana oganda ma pacho kae tiyo mar gero uchumi ma pacho kae. Meshak. Jo ohala magero uchumi mag bombe machalo Nairobi
dwaro environment maber. Kata mna kopogore kata mna gi Nairobi, king'iyo kata mna wang' jowi, ineno kata mna kaunti ma Kisumu, Nyeri, ineno ka ng'anyo itimo mamuol kanyo, to kineno thoth dukni, ineno ka thoth dukni olor, nikech kaka ja ohala samoro ok idwa yudo lal, to ochumi bende tek. Ineno Sharon, bombe moko nitiere e koreka ma o depend on kaka Nairobi. Gimomiyo Nairobi bedo important en ni nikech an gin samoro wa mabor, oko timre mayom, but ineno bombe machalo Thika, Kenol, Murang'a, all the way to Nyeri. Giringo gokinyi gibiro kao gik moko ka Nairobi, to samwa wueni ne gisedok giuso. Sama Nairobi nigi chaos, to gin bende tamo gi ohala kocha. Jomatatu mago route ma Mount Kenya, Nakuru, Nyahururu, rude mang'eny ka Machakos, kibiro ka Kangundo. Ing'eni jogo ohala mag matatuno duong' kendo gi generate pesa mang'eny e bombego. To sama kama chal gimolornegi nikech koro ng'enyne jomatatu mawuok Machakos samoro par ni kawuono dichieng' maber monego wadhi e Nairobi. So samoro gina kanyo Kitengela gini gin bombe, Rongai gini gin bombe ma Nairobi emarangi, gin peripheries, gin iyudo ka samoro ng'ato johala miwinjo wawachogi nigi duka maduong' Nairobi to yao branches Machakos, o yao branch moro Rongai, kate bombe matindo tindo moluoro. Koro kiloro Nairobi gi askeche tiloro uchumi mar bombe ka bende, nikech bombe ka depend largely on gima timore in Nairobi. Moko kuom gi ne kaka kata rech mawuok gi Komba, gia mwalo nam to gidonjo gi Komba gotieno, to johala mopogore opogore e bombe matindo miwinja wachogi. Moko kuom gi Thika biro gi Komba kao rech ringo dok wang'o kuno. Moko be Machakos, Rongai, Kajiado e peripheries gi biro kao. Koro ng'eni samiloro Nairobi to uchumi kata mar bombego bendi loro by extension. Mae momiyo wakwayo ni police onengo mi Nairobi obed thuolo kata ng'anyo dhi adhiya nyime to ala bende timre nade dhi adhiya nyime, eka bombe mamoko go bende bro yudo thuolo. Nitie jok ma wuok Nyeri saa 11 to saa 1 e wang'e, gin wan jomodak Nairobi gikwongo nwa e chuny boma ma Nairobi, to saa 3 gisewuok magidok Nyeri nikech 2 hours kende. Koro sama iloro Nairobi to kata Nyeri be ibiro yudo ka gik manonengo johala biro kao dogo usi, johala no koro kobiro, koro nyalo mana dhi e ng'anyo. Gimachielo monyalo timo koro mana kama Nyakorom Gajwanga somo ne moko kuom ote magi mana mapiyo piyo ka pod watemo manyo jofwambo magwa mamoko. Kaunti ma Mombasa ng'anyo no bagi odiochieng' manyoro ka bende rowere jopiny no wuok oko ka romre margi mano mar ng'anyo ka gikwedo paro mano mar chik mar omenda. Tipo pod neno kanyo mago ng'anyo mopogore opogore counties magwa mopogore, neno kanyo Kisumu, Ogando sechopo kanyo chuny town mano CBD, nagiromo kanyo Kondele People's Park, giwuotho ka giwuok Kondele sani gisechopo Kisumu kanyo. Nyeri bende neno kanyo Oganda bende osemol kendo giwuotho gidhi e chuny boma, gintiere kanyo gi placards kata andika mapogore opogore. Andika go kisomo Nyakorom Gajwanga gintiere gi ote mopogore opogore, moko ber moko bende gin mana ote ma iwacho ni opogore, iwacho ni pach japiny, iwacho ni pach jandiko gi pach jasomo bende samoro nyalo bedo mogwenyore. Asema ni moko kuom ote ma bende ntiere ka. Ntiere ote mar Richo Wenga, iwacho ni Sharon ng'anyo madhi mbele e Kenya ok en mano mar kwedo paro mar chik mar omenda. Hini wacho ni en lweny mar jomatindo maneno ni sirikal ok odewogi e yore mopogore opogore. Wacho ni kaka somo obedo matek ne jonyuol, tije bende onge ne rowere bang' tiegore kod telo marach. Hini koro wacho ni ng'anyo madhi nyime ok en mano mana mar kwedo paro mar chik mar omenda kende, en lweny ma bende jomatindo neno ni sirikal ok odewogi e yore mopogore. Nitiere ote ka mar Jack Nyarmudi, wacho ni I'm sure ni nitiere jod bura mapok osomo kata na finance bill no. Design mana nyoro nyawinjo ka moko argue. Wacho ni it's high time mondo jatend piny Kenya olok advisors mage. Wacho ni they are misleading him. Wote machielo nyathi Kodera mami, wacho ni otek sana Sharon. Wacho ni podi kwamo mlolongo ni dhie tich e gwenge mag Nairobi West Hospital to koro tek. Wacho ni yok kadre jopiny dwaro ratich gi owada. Abdalla Abdi aneno ote mari, wacho ni intiere katito. Wacho ni nadir ni piny tek to jo Kenya nyaka wapuonjre tiyo matek mondo wayud
konyruok onge ngima mabedo maber ka ng'ato ok otiyo matek. Gima ng'eyo ni chikno kata kal to ng'ato ok omanyo kaka chiemo to onge mayot. Bende paro moro ponono ni jod bura biro bedo kaka dhoth chik mar omenda kaka intiere nigi sani mano juma mabiro. Pogruok mane mabende koro biro bedo nikech chik mar omenda to kosekadhi tema koro biro bedo kwa tiyo godo kinde thuolo mar higa achiel mabiro. Peter. Wawuondre ni ati jod bura masani ok owinjo pa jopiny magitimo amendments ma jopiny ne dwaro. Pod nitie avenues, pod wan gi court ma jopiny nyalo dhi en ratiro mar oganda ne ka gifil ni ati jogi ne ok otimo parliament, ok otimo tijigi within the confines of the constitution. Pod wan gi ratiro mar dhi e court mondo mi wachung gima chal kamano. Koro but gima wanyalo jiwo jogewa adiri makende ne ka giwuok oko kaka giwuok ni to onge sirikal unless en sirikal ma ginaamua ne gin gidwa dhi piny. Onge sirikal ng'ama dwa bedo jatend jomoko, jatend jomodhier manie street pile to gini ketho ohala mag jomoko. Koro ka gidhi kaka gidhi ni an gadier ni ati jotendwa biro winjo unless gin jotelo gin gikawo instructions from State House gimonyisgi kuche magitimo. To ka gin jotelo adieri to wawinjo ka jopiny be osewuoyo maber jogi kokadho gini e tok advice kata tok pach gini kech gin kanya just representative gin gi represent jopiny ka gidhi ataro ma jopiny to jopiny wacho maber ni ati nitie 2027 gidhi duok gi dala. Koro po nitie gik mang'eny ma jopiny nyalo tiyogo emomiyo Kenya wan gi elections after every 5 years. Kifil ni ati jotelo gi ok represent maber wan gi 5 years but bopogore kata within 5 years pok oromo wan gi court manyalo dhi nikech nitie illegalities be ma pod dhi timore e wach mar finance bill ka. Koro kata kobedo enacted into an act, someone can still move to court and stop it. Erokamano ahinya. To bende paro mana ni jotelo bende biro bedo ka yudore kama tek miwuoroge jopiny kata bed ni jotelo kwedo mamoko bende okadho nikech odede kan winje kaunti ma Kisii kana Crispin Otieno loso gi moko kuom jopiny. Nantiere jopiny mamoko ma bed nacho ni ground rach. Jatelo kiki ini beda Nairobi kanjo kiki duogi ground ka. Don no ka koro jotelo nyalo yudore kama rach kata bed ni jatelo no kwedo paro mar chik mar omenda makama. No jokane message gi ler Sharon giwacho ni kikalo chik mar omenda ni to beda Nairobi kuma ukaleno dong Nairobi kik iduog dala ka kikale nikech mani keto kuomwa burden mapek. Koro joma ne gisiemo ne gin ji machalo Osoro gini mawacho ni gini nyaka kal kaka en ni to jo Kisii nowacho ni jo wabunge maggi madipo kodhi ogo yes ne chik mar omenda ni kik dog Kisii. Tagombo ni mondo jowa be owach kamano. Nitie wabungewa ma bende ichich ni nondhogo wa malach 2023 finance bill although ni sani to naneno kama oko kuom gi osechako redo ni gini rach koro giwuondre ni gini rach. Ne gindhogo wa ka giwacho ni gidwaro maendeleo gidhi State House gidhi omo maendeleo. Kawuono pok waneno maendeleo go gisewuondre sani ni gini rach ok onego gone yes. Koro gin bende wanyalo riwore gi jo Kisii nikech wadhi e route achiel. Un be kuogo yes to kik uduogi ubeda Nairobi kama jo Kisii mogo yes bede ka. Un ka to Nairobi wani bende wanyalo wacho ni nitie bath Nairobi mok wadwarue. Ubede e Nairobi ma State House kama une safe. Erokamano. Nikech penjen ni ka samoro jopiny osewacho nikech japiny kanise yiero mbunge mari mar mondo mi odhi represent nikech od bura kacha bende milose chik. Ka koro sekwedo mjumbe mar mondo mi odong Nairobi kanyo to kara koro tich obiro bedo kotiyo nade koro gweng nikech mane penjo nikech ka nise wacho ni jo Nairobi donga Nairobi kono gweng mintiere to gibiro bedo ka gicholo paro machalo. Abane akweda ma jopiny wacho en conditional. Ne ati kidwa tiyo nwa to wan tendi wang'isi ni ati finance bill ni okwadwaro. Koro kidwa podi tiyo ne jopiny mi represent gi dhi tim gima gitimo matene ko kitimo gino matene nimbe okidwa tiyo ne jopiny. Koro is upon jopiny as your bosses mondo rikoli ibede dala kodgi mi ng'ama is competent enough manyalo kawo instructions ma their bosses in this case jopiny e boss gine magiyiero jotelo. Koro ng'ata moko yiero jotelo jopiny wacho ni wan jotendu kok iluwo chikwa to kiki duog dala ka kata kiki bed Nairobi waka. Koro joge magin nyaka gitim jopiny unless okodwa tiyo ne jopiny. Sharon nitie gimoro ma important ma japiny nyaka winji. Wawacho niya finance bill ni no nengo bed pro jopiny. To nitiere
science moko kata ranyisi moko mwaseneno nyaka nyo kele manyiso ni gini ne ok owuok e sirikand Kenya. Kane od fwambo maruni e Citizen kocha okelo jatelo kata jakom mar finance committee in parliament penjo mamoko gi jofwambo wete umaka odiro gigi ne ok owuok irgi, gigi no owuok e treasury. To ka ochako kel tok chieng' manosom budget, ochako kel a whole PS mar treasury. Bendo kete mesa achiel manobeteno. Bendo penjoni. Bendo chako wacho ni en gigi okonyal lero kuma gigi otimre nade owuoke. Mamiyo japiny ma is very careful and keen kan nyalo chopo wach moro ni gigi nomiwa gi Bretton Woods from Washington, IMF, kaka tax measures gi. Omiyo kakoro mbunge na maena Walwood Awendo ogo yes to nyiso notiyo ne IMF gi Bretton Woods by extension gi William Ruto as the president. Koro Awendo kiko bie nikech wan ok otinwa after all. Otiyo ne jogo. Koro nyalo dak Bretton Woods to dhi odak State House to korome to nyalo dhi Washington. To mane ma jo Kisibe wacho ni ka Silvanus Osoro go yes to kogo yes e girwa nikech gini wakiae finance committee chair kiae treasury bino wacho no gikia kuma gigi oae nyiso ni gigi kuma giae no ema jo madwa tiyogi odhi otiye mane message ke ero kama na inyangina sikase kiteuka chakre sadek mar okinyi kwa poro mana wach kotende koda paro mar chik mar omenda donga ka ote magumogi kangeni podwa menyone nyikwara mugejuanga tipo mopogoro pogore ka bende counties madero mabere odichi makawuono jopiny biro bedo kawuok adhi ng'anyo. Peter Goro wachin mugi kwatieko wachna mugi ka kwa jopiny kanyisoge ni ati ng'anyo en ratiro maru to kiyiero jatelo miyudo ka jatelo ok ti tich midwaro oyieni dhi e ndara gi kue ma okiting'o gimoro amora wuoguru oko ma en ratiro maru. Onge ng'ama biro losonu Kenya. Ine miloso ohandi, ine miloso kaka nyathini dhi skul, ine miloso osiptal midhiye to gini biro losore mana kiwuoyo. Ka jopiny ok owuoyo to ok inyal lala meka ni thieth onge osiptal to sama gik moko richo to ok iwuo. Ok inyal wacho ni ati nyathini ok dhi skul nikech school fee mobedo malo ahinya ma ji ok nyalo to gimoro aina ni katimore wuoguru uko kar romu to wanyiso ubene wan kaka jo kedne oganda in case ni ati nitie jomoko mamaki kuonde mopogore kata last time nitie Law Society of Kenya wabiro konyou ka ng'ato rocho ratiro mar oganda. Ero kama na inya Peter Goro mesha kodede wachin mugi kitieko kwa tieko de bida. Ero kamano wachna mugi ken ni gini korok ni elwet wa bunge 100%. Ene elwet wa bunge nyaka kiwango moro to in bende kaka japiny manye ni mbunge ni dwa winjo duondi nang'o nikech ei od bura kacha o representi ochung' ni koro manye kaka itudori gi mbunge ni mondo inyise ni samidhi chung' na mae kaka dwaro dhi e odno iwach ni mae e gima jopiny machung' ne gidwaro. Ero kamano. Ero kamano inya ber ni bane no kokoro ko lewni mar otenge makoro samoro ka samoro nyalo dhi kadhe chuni bon makacha gi wacho ni odhi e ng'anyo kata kamano beda kicha kaluore kod ng'anyo mopogore mabede bro bedo katimora gono. Ero kamano Peter Goro jakedera ticho ganda ipachoka mesha kodede hinbenda goni. Ero kamano inya nyakoro mgajuanga angeni okwatieki dake koskada prare koda uchiel tok sabich baro nyango podwa goni durbin wang'ena counties mopogore kaka ng'anyo maket kod mago dhi nyime na nyisi kanyo ni ng'anyo mamuol ibro bed kibago kanye county manyeri Kisumu, Eldoret, ntiere Nakuru, Meru, Kisii kanyakla kod county mano ma Nairobi. Jafwambo mago bende waseloso godo gigoyo touch e counties mago mopogore ka bende gimenyo nwa ng'anyo mamuol ma bende osbedo ka dhi nyime. Sani yie na mar mondo miako yo matena kwan waduogo bang'e yweyo pod wadhi nyime gi menyo nu counties mopogore ma bende ng'anyo nitiere. Bende par ni od bura bende biro bedo kwa dhiye mano mar winjo kaka wabunge kata jo od bura biro bedo ka twako tende kod paro mar chik mano mar omenda. Nyinga Sharon Ong'ao. Kwa hiyo kiniona niko chini leo, naomba usinipuuze. Hata kama sina pesa kama zako wewe, naomba usinipuuze. Hata kama sina umbo kama lako wewe, naomba usinipuuze. Kupata wimbo huu kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *281 #
Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia, na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live, moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyakwara mugeji wa nkocho pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendo mamit kabisa milingoni thum jagumon TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana wanti ne koda gimlo ngoni adek maliet in short tatu mo Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party kon jok mani gi talanta wanti le koda jofumo gi kayo hello wanti le koda MC move your body go vibrator fire girl turn around Chendro itayo ni koda kolo instrumental katiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chendo lungoni home dad mo kana wona pull it over pull it over pull it Okwanyal rito mondo wadhi kodi wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ikrine nyiero ma ok rum. Riuri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich Abich ka Tich Abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni Rudho Sufia ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha.
kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo waina donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5, ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mobi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Okange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Nyakwara Mugejwang' odiochieng' ma kawuono pod wadhi mbele kod chenro mar mbako romo kaluno odiochieng' ma kawuono counties kata jopiny e counties mopogore opogore owuok oko ka ging'anyo mamuola ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ma jod bura pod dhi mbele kod twak e wiye. Kata obedo ni nitiere moko kuom fuondi mane sirikal wacho ni biro bed ka igolo e paro mar chik mar omenda mantiere nyim od bura gi sani, kata kamano jopiny to ramo ni ok gidwar mar mondo mi lok fuondi makamano. Gidwaro ni owite oko duto kaito jogo ma ochung'ne loso paro mar chik mar omenda odoge drawing board kendo gilos paro mar chik mar omenda machielo. Parni paro mar chik mar omenda onego beni kale e od bura mar mondo mi ochiw thuolo ne mariekni mopogore opogore ma sirikal chano tiyo godo e neno ni gichoko omenda mar bugo budget margi kata mar chopo kare budget margi mar $3.992 manosoma juma mokalo ko jatend migao mar omenda e pacho kae. Kata kamano oseneno ng'anyo makamago e kaunti ma Kisumu, jopiny owuok oko ka romre margi, kaunti ma Nyeri, kaunti ma Kisii, jopiny owuok oko ka romre margi, kaachiel kod counties mamoko ma bende nonego beni wuok oko odiochieng' ma kawuono. Kaunti ma Nairobi kae bende jopiny owuok oko ka gikwedo paro mar chika mar omenda mar higa mar 2024 ma jopiny wacho ni kokale kaka entiere no to nyalo bembogi kod usuru mathoth ahinya. Kaloni nyaka sani ngima tek ahinya, jopiny podi kale pek mar ngima, to ka sirikal okawo okang' mar kalo paro mar chik makamano to nyalo miyo jopiny nyaka sani ywak ni biro thung'
thung'ogi kod usuru mathoth gino magi wacho ni ok nikare. Jofwambo mag goyo tach e counties mopogore opogore. County ma Nairobi kae wantiere kod jafwambo maro Eric Owenga oluonwa weche go mag ng'anyo. E county ma Kisumu Millicent bende nitiere kuro. County ma Kisii wantiere kod Crispin Otieno. County ma Nairobi kae bende nitiere jofwambo magwa mogoyo tach e od bura mamalo kama giluwo twak makamano achiel kachiel. Gi thuolo ni adwano adhi achiel kachiel nyaka e od bura mamalo mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Chris Owino. Akeko nyalo yudo Chris Owino gi sani mar mondo mi olernwa nene to nyaka sani to twaka kata chal mar lwasi chalo nade e od bura mamalo kama nyaka sani koro jod bura pod dhi mbele kod twak ewi paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024. Par ni paro mar chik mar omenda nopedhi e nyim od bura e twak mare mar ariyo mano chieng' tich ariyo mar jumani. Nochwele kanyo kod jakom mar komiti mano Kimani Kuria ma bende en jaod bura mamolo nochwelo twak makamano chieng' tich ariyo kar saa 8 mar odiochieng' kata chieng' tich ariyo ma midhiambo. Chakre odiochieng' manyoro jod bura osebedo ka twak ewi paro mar chik makamano. Odiochieng' ma kawuono jod bura bende pod dhi mbele kod twaka kotudore kod paro mar chik mar omenda. Gisani adwano watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa mano Chris Owino manitiere e od bura mar mondo mi onyiswa ni nyaka sani chal mar wach nitiere nade. Chris Owino nyaka sani kori nyalo mana nyisowa ni ka intiere oko mar od bura gi kanyo weche chalo nade, lwasi chalo nade oko mar od bura inyanya to gi sani ma jopiny owuok oko ka romre margi ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Chris. Erokamano Joyce mana ka iselero wane aluora mar od bura maduong' kama odiochieng' ma kawuono wenge jo Kenya duto ochomo od bura mamalo mar neno ka jo od bura dhi goyo ombulu mar lwaro paro mar chik mar omenda mar 2024 kata kalo paro makamano mabiro bang' ka paro makamano chwal kod jaod bura mamolo Kuria Kimani chieng' tich ariyo kar saa 11 gi dakika 30 ma midhiambo. Paro makamae osekelo ywak mathoth e kind jopiny ka jopiny kwedo chik makamae ewi medo osuru mar 16% ne makate, osuru ne modho mag tedo, osuru e chenro mag chwalo pesa kata oro pesa kowuok e bengi machielo kadhi e bengi machielo ka achiel kod tiyo kod simbe mag ong'we yamo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jood bura dhi goyo ombulu kendo jopiny oketo wang'gi mar neno ka jood bura dhi winjo ywak jopiny mar wito oko paro makamano kata sire. Ok an kenda, an kod achiel kuom jood bura ma bende odiochieng' ma kawuono dhi goyo ombulu ewi paro mar chik mar omenda mar 2024. An kod jood bura Mbeere North Geoffrey Ruku madhi lero nwa to gin ka jood bura gi kurudishe makanadi. Mheshimiwa, leo ni ile siku wa Kenya wamekuwa kingojea kwa hamu na gamu kuona kama mtaitikia wito wao. Wengi wa Kenya wanataka ili mswada wa fedha wa mwaka wa 24 iweze kutupiliwa mbali. Wewe uko katika muungano wa Kenya Kwanza na wewe ni mbunge ambao wa Kenya leo watakuwa naangalia penye atapiga kura. Wewe kama Mheshimiwa Geoffrey Ruku, mbunge wa Mbeere North, wananchi wa Mbeere North wanasema nini kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 24? Asante sana. Wananchi wa Mbeere North wanataka stima. Katika Mbeere North tuko na vijiji 684 ambazo hazina stima. Wananchi wa Mbeere wanataka maji. Mamboma mingi ya Mbeere North hakuna maji. Wananchi wa Mbeere North wanataka parapara. Almost 80% ya maparapara ya Mbeere North haina rami na tena haijatengenezwa na njia ambayo iko sawa. Hata kama ni kuweka maram, ile pesa ambayo inapatikana ya kuweka maram ni kidogo. Haiwezi hata weka parapara moja ya 50 kilometers. Sasa hii yote wananchi wa Mbeere North wanataka kufanyiwa kazi na serikali. Kwa hii bajeti ambayo ilisomwa hapa juzi, imeweka 50 million ya kuhakikisha Mbeere North tutakuwa tunaweka stima kila mwaka. Kwa hii bajeti ambayo tulisoma juzi, iko na pesa ya kuhakikisha wale watu ya Mbeere North wameajiriwa kama interns ya JSS, hii mwezi ya Julai wanakuwa confirmed wote. Na wamepiga
nduru, wamepiga kelele, wamekuja kufanya hata demonstration kwa ofisi yangu. Hii wanafunzi ambao wameajiriwa interns wa JSS, pesa ya kuwafanya wakuwe confirmed imewekwa hapa kwa hii budget. Na sasa tuko katika mfumo wa kuhakikisha ya kwamba tumediscuss finance bill ili tuweze kuona kama pesa ya kuajiri GSS in permanent and pensionable imepatikana. Pesa ya kuhakikisha manyumba mamboma ya Mbeere North tumeweka sima imepatikana. Pesa ya kuhakikisha kwamba zile parapara ambazo asipitiki, zile ambazo hatujaiweka rami kutoka hii nchi ikuwe nchi, pesa imepatikana. Kwa hivyo kwanza ni kuangalia sisi kama watu ya Mbeere North ni nini ambao tunataka kutoka hii serikali. Ni nini ambao ni pesa gani ambao tunataka ili tufikie pale, na hii pesa itapatikana namna gani. Kwa hivyo kama hii budget ama finance bill haiweki stima, haiajiri watoto yetu ya JS wa Mbeere North, haiweki parapara rami, haiweki maji. Kama saa hii pale Mbeere North tunataka dam ambayo tunaita Kamumu Dam ya 20 billion Kenya shilling. Na tumeongea na rais tukasema hii dam lazima tujongee sisi kama wakaanji wa Mbeere North. Sasa kama hii budget ama finance bill haileti hiyo vitu ambazo ni za muhimu katika Mbeere North, then tunasema ni baya. Lakini kama inaweka, sisi tunapitiza tukiwa watu ya Mbeere North. Wananchi wa Kenya wanasema mambo ya maendeleo ambayo unazungumzia kwenye hii finance bill ama mswada wa kifedha tayari wameshalipa kodi. Hiyo kodi ambayo wanalipa kila siku imetosha kufanya haya maendeleo. Si lazima muongeze ushuru zaidi. Mimi nataka wa Kenya jamani tufanye research kidogo. Tuangalie tuseme ile pesa ambayo tunapata kama revenue ya Kenya tujue ni ngapi. About 2.9 trillion Kenya shilling. Alafu tufanye kulinganisha hiyo na nchi na one state ya America. One state sio a country. Uone ile pesa ambayo sisi wa Kenya tunaokota na yale ambao tunasema ndio tunataka kufanya. Yale ambao tunasema tunataka ifanywe na serikali kama sisi wa Kenya. Hiyo pesa hata kama hakuna hata dururu ambayo inaenda kwa corruption, haitoshi mahitaji yale yote wa Kenya wanataka. Hospitali mzuri, mashule sawa sawa, kuweka barabara zetu rami, maji kwa kila mboma, hospitali zetu zikuwe sawa sawa, shule zetu zikuwe sawa sawa, irrigation projects zifanywe sawa sawa, security yetu tukue na mapolisi na majeshi na kila kitu. Hiyo pesa haitoshi. Hata kama hakuna hata nduru moja itaenda kwa mifuko ambao hatujui inaenda wapi. Kwa hivyo tuko na jukumu kama wa Kenya kujiuliza ya kwamba ni nini ambayo tutakuwa tunafanya ili tuhakikishe serikali yetu, Kenya yetu inapata pesa ya kutosha na hiyo pesa inatumiwa sawa sawa. Actually nataka mimi nitengeze mswada mwingine, mimi natengenezanga miswada mingi ya kuhakikisha corruption is a capital offense. Yule ambaye atapatikana na corruption amekuwa ameipa pesa ya mwananchi, sio kufungwa hii mifungo kidogo kidogo, ni kufungwa for life. Juu katiba yetu pia haituruhusu kunyonga. Okay? Kwa hivyo iwezi tengeneza sheria ambayo inasema yule ambaye amepatikana na corruption anyongwe, lakini afungwe bila kupatiwa bila kutoka njera for life. Mheshimiwa, wabunge wenzako wameweza kupata ujumbe fupi ama SMS ambao inawashurutisha wasipitishe huu mswada wa kifedha wa mwaka 24. Wewe kama mbunge wa Mbeere North, wananchi wa Mbeere North wameweza kupatia ujumbe, na huu ujumbe unasema vipi? Mimi nimepata ujumbe mingi sana kwa hii simu yangu, hata nimefunga simu, sinapigwa mingi sana, nimepata hata M-Pesa mingi sana, sinatuma shilingi moja mpaka nikafunga simu. Na yale mingi ni matusi ya kila aina. Lakini jamani, mimi nauliza wa Kenya, hii finance bill ama bill yote ile tuzungumze kama sisi wananchi wa Kenya pamoja. Useme hii section ni mbaya, itolewe. Hii section sio mzuri. Ndio lazima inji iendelee. Na wale wambunge wako hapa, hakuna mbunge mimi hata mmoja najua ambaye kichwa yake ni mbaya. Hakuna. Na hakuna mbunge ambaye hakuletwa hapa na wananchi. Sisi zote tuliletwa na wananchi ili tuhakikishe maneno ya wananchi ndio inazungumziwa kwa hii bunge.
So that which favors the common mwananchi is what is being discussed in this house. So wasione ni kama tumewaachilia. Hapana, tunazingatia sheria, tunazingatia maoni yao, tunazingatia maneno yote ya kupeleka nchi yetu mbele na kwa njia ambayo iko sawa sawa, tukifuata sheria ambazo sisi wenyewe tumeweka. Mheshimiwa, la mwisho kabla sija kuachilia, hii umeona wa Kenya wa Gen Z wanafanya maandamano, saizi wanafanya maandamano Eldoret, Nyeri, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, kila mahali. Na wanasema punda amechoka. Lakini pia wamesema wala ambao wanachosha punda zaidi ni Mheshimiwa Geoffrey Ruku na sheria ati ambayo inakuja kugandamiza haki ya kufanya maandamano. Je, ni ukweli mswada wako unagandamiza haki ya kufanya maandamano? Huyo ni uongo kabisa. Na kwanza nataka kupongeza hawa vijana wandogo ambao wamejitokeza kuandamana. Juu wamefanya hiyo kwa njia ambayo iko peaceful. Mimi natoa pongezi. Na wanaambia hiyo ndio njia ya kujenga nchi na kuhakikisha sisi kama viongozi tunasikia yale ambayo malalamisho wako nayo. Na ningetaka kuhakikisha ya kwamba nimetoa wasiwasi na niko na hii bill. Hakuna mahali hii bill inasema ati lazima upate permit ili uende kwa maandamano. Actually hii bill inasema, na nataka nisome kipengele ya 3, the object and purpose of this act is to there is A, there is B, there is C and D. Ensure that the right of person to participate in assembly and demonstration may be exercised without payment of a fee or other amount for a license, for a permit, or for other authorization. So kama bill nasema object, upataki permit. Sasa hii watu wanaandika magazeti, wanaandika kwa social media ati nimekuja na bill ambayo inasema kama una permit ya demonstration unakuwa fine 100,000. Hakuna kitu kama hiyo. Lakini pia hii bill inaenda inasema wewe ukifanya demonstration uende uwe mtu, uende uchome gari ya mtu, uende uchome biashara ya mtu, you destroy property and life. Katiba yetu pia inahakikisha upasui kuwa unafanya maneno kama yale. Kama you are taking advantage ya demonstration kufanya yale maneno, katiba inasema you must do peaceful demonstrations. There must be peaceful. Okay? Ukifanya namna hiyo unakuwa fined, unashikwa, unawekwa ndani, unatoa faini ya 100,000 ama unafungwa mwaka moja kwa kudestroy property, kwa if you are going to injure any person out there. Okay? Lakini you are right to demonstrate. Iko sawa. Na pia wanasema ati if you don't notify at you are arrested. Hakuna kitu kama hiyo. If you go to section 7 ya hii katiba, section 7(2), I mean hii bill yangu inasema a person intending to convene an assembly or demonstration shall notify the regulating officer such intent at least 3 days but not more than 14. Hata imeongezea masiku. Saa hii mnaambiwanga within 3 days ama 7 days. Kwa tunasema tufanye hiyo maneno within 3 to 14 days. Kunotify, unaweza tuma SMS, unaweza tuma email, unaweza andika barua, is not a must you go there. Just notify nitakuwa na maandamano na assembly hii siku. Kuisha maneno. Tumesikia mheshimiwa, sasa leo jioni utapitisha huu mswada wa fedha ama utauangusha? Tungali tunaendelea na debate hapa bungeni. Naendelea kusikiza bungeni, debate, na naendelea kuangalia report. Ikifika saa 9 saa 10 nitakuwa nimefanya maamuzi yangu, nitaelekea pande gani. Asante sana mheshimiwa Geoffrey Ruku. Nyakwara moge an kod jaod burama Homa Bay Town ukil kamaloka opondo kaloma mabende en jaod bura. Angen jo Homa Bay Town bende useuro to machok sime mare marongwe yamo kagingise chung margi. Mheshimiwa, jo Homa Bay Town useuro ni ote machok kata usegoni simu? Jo usego simu to bende giseoro ote machok mang'eny. Tang'eyo ni kata gioro to ging'eyo ni ne giora ka monda wach kendo tim kaka gidwaro. So oken moko mani yanyogo wajumbe moko ka. En moko ni wuod asego tim kaka ne waori and wach kaka wadwaro. An mane masebedo katimo.
Koro Wuod Asego tich ma jo Homa Bay Town omiyi mondo ibitimnegi e od bura mamalo kaka en kawuono en golo pachi ewi paro mar chik mar omenda mar 2024 ma osekelo ywak e kind jopiny. Jo Asego kod jo Homa Bay Town chung' margi en ang'o? Asewuoyo sani kawacho ni kane nitie kama jo Kenya nyalo bede te to dikoro onge wabunge. Gimomiyo wabunge ikele od bura en ni ka antie kaka Wuod Asego tawacho gima jo Asego dwaro. Gima jo Asego wache wach mar usuru ni en ni gini wago piny. Ombuchgi en ni ok gidware gigo e piny. Okendo ginyisa ni gimomiyo ok gidware gigo e piny en higa mokalo nokal moro. Mano kalno pok obedo implemented kata duto te. To ne ohinyogi kabisa. Noketo gik mang'eny ma hinyogi ma ja Asego mondo kawuono iyud gi pesa kata ofuku malong'o onge. So gikoni onego wamany mbinu miduoko go hali mar ngima odog piny, cost of living. Ok ni chak mede kendo. To ka girango ma, andadwa nyiso wajumbe wetena wache flosa ni giwe ni gine maging'eyo chike mikalo ka gi jopiny ok ong'eyo. Nyoro kata na nyathina madak e ot nafwenyo kosomo gini moloya kata an awuon. Gisesomo gini. Giwacho ni ok gidwar usuru miketo mang'eny ma ang' miyo jopiny ok dag ngima maber. Seche giwacho ni usuru idhi medi e boda. Homa Bay Town constituency kende wan gi jo boda 10,000 makane onge boda to onge kaka ginyalo keti chiemo e mesa ne jogi gi jonyuolgi gi nyithigi. Na sama imedo bei kata imedo usuru mikelo go apiko ka itamo gi ng'iewo apiko gi. Nono to tich koro tek. Sani jogi obukore ni nyaka rabo nyithindo miluongo ni diapers ni imedo. Rabo ma mine tiyogo, mine ma manie period. Sani neno ka nyithindo mang'eny Homa Bay weyo skul nikech kuma giyude rabo onge. Moko koro jomoko ketho, moko early marriages, teenage pregnancies ng'eny kaka gidog skul onge, an moko bende ka ndalogi ochopo tiyudo ka kata skul koro ok odhi. Affect sombgi kabisa. Kidhi pinje mag Ulaya kawuono ichiwo gik ma nyithindo manyiri bore gogo nono. Idhi Norway, idhi Finland, idhi Europe. Kenya kae to wachiwo kondom nono to kosiluongo ni raboyunga to gik ma mine ritorego tikoni mede ushuru. Gima timore momine no wajumbe moko ma mine koni gin gibiro support en ni gidhi tiyo gi pesa piny ging'iewo go mabecho medore ma okoko. Miloso locally go onyisa kata nagi nyithinda kawuono niketa kita materials moko tek no okwae kanyo. So ochwer odum o infect nyithindo. Nikech joma loso gi maber miluongo ni always cha otamo miyo jogi techniques magi. So wawacho e duondo Homa Bay ni gimiluongo ni ma nyithindo manyiri konyorego nyaka gole osuru te to kendo kaber to mondo chiwe nono. Mkate, tong', ing'eni ji wuoyo about tong' mabedo imported kaka imedo. Tadwa nyisou kawuono ni malo 60 ewi 100 ma tong' michamo Kenya ka oa oko kawuono. Sama isemede ka ng'ato dhi e duka ok openj ni ma tong' ma Kenya ka koso ma oko. Matie ni bech tong' duto dhi mbele. So and tong' ni emiyudo ka dhano chakao to chamo to gi sukuma wiki to timang'o. Osechiemo, ose balanced diet. Matie ni tamo ng'amodhier ni kaka nyalo timo onge. So achayo government nikech seche mane jo Kenya oseywak gigolo moko ma affect joma nigo mwaluongo ni middle class kaka moto vehicle mkate gini. Homa Bay wan mkate ok ochuno. Wan wachamo rabuon. Jok ok cham kata na breakfast. You know what I mean? To mago gigolo nikech o affect oganda gi. Sani e koro wadwaro ni magra yama pinyni. Ka gik mamulo tong', gik madwa ginene mibogo nyithindo matindo, gik ma nyithiwa manyiri tiyo gogo. Gole osuru kabisa mondo piny obed to kok mano. To an instructions man go Homa Bay bende asewache dhod bura kacha ni wago piny. Seche ma ugo e piny ka piny ni kod budget mare to budget seche ma oselos nyaka obed funded. Seche ma ugoyo bill paro mar chik mar omenda mar 2024 ni budget idhi loso nadi? Kata higa mokalo budget nokalo tara gi gana 3 over 3 trillion. Okay? To pesa mane jo Kenya choko to ok nochopo tara gi gana 2.1 2.1 trillion.
onge sano ma pesa minyalo kaw kuom ji nose feed into budget te. Adwa kwayo Ker Ruto ni odogo ng'i kaka ne sirikal mar NAK tiyo. Kane Kibaki gi Raila obiro e NAK, to gima ne gitimo ni ne giwacho ni wadwa dak within our means. Gima wanya solo ema wadhi timogo gigewa duto te. An inyalo paro ni seche ka ne wa collect 900 billion. 900 billion no ema ne budget kaka ne romo. Kodhi 1.1 trillion e kaka noromo. Ne onge ushuru gi. Ok onego wabed gi budget ma wacho ni wachomo trillion 4. Kasi e pesa ma wanyalo choko to 2.5 trillion. Gima Ker Ruto onego tim en number 1 kuo mar omenda mantie Kenya Revenue otieki. Jo Kenya Revenue Authority kidwaro jo moyieng mogik kata dhana ma clerk ni en ng'ama oyieng makwalo pesa ma jopiny osolo kuom osuru. Koro kuo ma kanyo tieki tidhi yudo ka gini ochomo 3 trillion kucho. Kose gik 3 trillion wakel budget wa duto te within that amount. And bende ung'eyo ni weche mag mibadhi wacho ni lal gi maloyo 1/3 mag budget marwa. So iketo budget mariwa 1/3 no nango kokidwa na kwale. So onge gimoro ni gimoro ok dhi timore ka gini ok odwok kucho. En jogi keto gini kochomo 4 trillion kucho mondo gikwal. Aneno kaka gitugo gi pesa around. Mheshimiwa Inokil, adwani ler ne japiny ma winji sani manini Ugenya, manini Kisumu ta Mombasa. Ponono ni uwito oko kata ugoyo piny chik mar omenda mar 2024 monego bed ni ema loso pesa midhi tiyogo e budget mar higa mar 2024 2025. Gi chik kopo ni utimo kamano, sirikal nyalo tiyo kose wonge kod teko mar goyo paro mar chik madhi miyo budget ukete tim. E paro no nowach kata mane wadagi chik mar ushuru mokalo higa mokalo. Gima timore ni chik mar ushuru kokal to ok wache ni obiro bedo na nyaka higa achiel kende. Matiende ni kogo mapiny to manyocha wakalo higa mokalo cha pod tiya. So onge tabu. An mano gima kata na do nyocho lero ni no kata wagona mapiny inyalo paro ma 2023 dono ochungo. To pod ne choko osuru e machoncha. So onge gimoro ni nitie moro madhi dong ni sirikal dhi koso kaka ginene chenro mag sirikal nyalo dhi mbele nikech wago gino piny. Mano miriambo. Ne waneno ka riwruok mar Kenya Kwanza ogolo moko kuom clauses manen kod yuarok mane jopiny okwedo kabisa. Iparo ni ang'o momiyo ne nitiere lokrok e paro. Ne gitimo lokrok makama kalure ni giwinjo jopiny kose nikech ng'anyo mar ujene wabende ong'ere ka Gen Z. Ng'eyo kidwa medo osuru to imedo midwa medo ma ipando e wang' ji to iketo moko ma ema ji neno. Koro ka Gen Z to gi jo Kenya mamoko nowuok to sirikal ofwenyo ni mane gi yie ni nyaneka osene. Koro giwuondore ni gigolo mago to tabu to pod nitie piny kama duong'. To ka tabu onge tang'o mi ok gitie gi machon. Mae makoro gik moko tekie masenyisi ni kata ja boda ok bi yudo apiko. Kata na minewa matiyo gi sanitary towels gi ok bi yudo manigi quality. Kata na jowa machamo tong' gweno idhi ng'iewo tong' gweno siling 50 kokitang'. So mane kaka gisoe. And inyalo paro ka nyoro network nitie bunge ni giwacho ni gidhi rwako clause manyien mawacho ni ewi lita achiel ka lita achiel mar mafuta imede siling 7. So jogi okora and makane ging'e ni ji ok ne idwa fich giku iketo machacha ilawo kuchocho to then giwuondore ni koro gibeyo. Gini rach. To an adwa yie gi jowa miluongo ni Gen Z nyithiwa matindo kata nyathina rieko ne odhiera. An adwa nyiso jowa manie bunge ka. Wajumbe wetena tang'uru. Un gi paro moro ni une ma une iye ka, ni une mung'eyo kaka onego los chik, ni une mung'eyo kaka onego los sirikal. Gima nyithinda wuon nopenja nodhiera makoni to kare nade. Nyaka wang'e kaka wajumbe ni chon nyaka ne japuonj kata janyuol ni kata jagweng'u bi nyisi gimoro e king'eye kata isome buk. Sani simu mineno ni e lwet nyithindo duto te gite. Information go te nitie. So nyithindo gi are informed. And adwa kone jowa miluongo ni Gen Z ni ka wajumbe gi okotang' to chopura level magini nyalo bedo political movement makata ugo bunge ni piny te to ugo ukel joma nyalo paro ni to ngima piny onego bed nang'o. Because tabu makoro wantie go kasani ni ng'eny wajumbe paro ni political party leader mare emokele ka.
moko paro ni political party ne motime nade emokele to nengo ang'e ni jomokeli en jok mi represent kaka iwinjo wacho ni an ajawo Homabay town constituency ni ka ok en ombujo Homabay ok nanya donje gedni so nyaka wawinji jogo anadwa nyiso nyithindogo na mora ahinya kopoya kok ang'eyo ka nyathina sie nie street an kadok odhiambo kokinyisa ni donge nyathini ne nie street to ka penje ni to omera ni dhie street imang'o to penja ni ini idwa ni ng'amodhi unu dwa ni wan nyithi wuondu nubeyo to uginene to waling'aling'a to bende ochako nyisa messages ma nyithindo wetene oro ne manyise ni wuogi wuonu nikech en mojumbe nodhi okata gino kuparo nukawo gini for granted tanyisi ni generation mobiro manyien ni wamor kode ahinya an nikech odhi chung' ne change mwasebedo ka wakedo ne higni gite to tamowa kelo kaka jotelo masani. Mheshimiwa, mogik odiochieng' ma kawuono udhi goyo ombulu. Gini kwan mar ombulu emadhi ng'ado bura ka paro mar chik mar omenda mar 2024 dhi kalo kata dhi wito oko. Un kaka Azimio kipimo namba maru kod namba mar Kenya Kwanza be un kod namba moromo mar luaro paro mar chik ma kamae udhiamo ma kawuono? Ing'eni ka siye to bang' yiero wan majority party to ung'eyo ukora to gi mibadhi manotimore ming'iewo jo UDA ming'iewo jowa moko itimo nade. Gima watimo kawuono awache mbele bunge kacha ni ok en tich party be ok en tich political party leader. Mjumbe ka mjumbe wageno ni biro timo gima ne jok manoore bunge onyise. Ka wadhi kamano to nikech jo Kenya osewuoyo te an aonge gi luoro ni gini gore piny. To kopo ni nitie jo gwenge moko moneno ka mjumbe gi ok otimo kaka gidwaro to gikawo black book gindike nyinge makwar. Wanyalo recall to moloyo koki recall to 2027 ukele joma nyalo timo gik ma jopiny dwaro mondo piny odhi mbele. Ine i od bura kakanyo. Dalili chal nade, luasi chal nade kipimo yamo e od bura. Jo od bura weteni thothgi dhi luaro paro mar chik ni kose gin gi kawo chung' mang'ich ng'ich. Ang'eyo koro oganda wa koni jowa ma jo Azimio to go gini piny kiweyo mamoko mabaya around to bende ne neno kata na debate manyoro kata na moko manodhi State House kane koni gini gidhigo piny koro warito neno maduong' moloyo eni ang'eyo ni mjumbe ka mjumbe oore od bura gi joma noore and nyako tim dwach jok manoore koko timo to koro timo mare jok manoore go deal kode kaka ginyalo. Erokamano Mheshimiwa. Nyakwara mogi mano ja od bura ma Homabay town Upondo Kaluma mabende ne twak kodwa motelo ne watwa kod jo od bura mambere North Geoffrey Ruku kama ne gigolo paro kod chung' mopogore opogore ewi paro mar chik mar omenda mar 2024 ma odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' nikech jo od bura kopogore kod twak ewi paro mar chik ma kamano gidhi goyo ombulu odhiambo ma kawuono ombulu mar kadho paro mar chik ma kamano kata wite oko. Kaluwore kod twak maro matimo kod Upondo Kaluma ema bende en okil olero ni chik omiyo jopiny thuolo kata piny Kenya thuolo madhi nyime kotiyo kod paro mar chik mar 2023 ponono ni jo od bura olwaro oko kata owito oko paro mar chik mar 2024. Podwa go tacha kae Joyce kendo wadhi nyime kod manyo jo od bura mopogore opogore, jo od bura mag Kenya Kwanza, jo od bura mag Azimio, kaachiel kod jo od bura mochung' kar Kenita independent MPs mar kawo pachgi motelo ne odhiambo ma kawuono kama jopiny diketo wang'gi e wang' jowi mar neno ka jo od bura margi dhi goyo ombulu ewi paro mar chik ma osekelo ng'ur mathoth ka bende neno ng'anyo e bombe mopogore opogore e bombe mag Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio duto paro mar chik mar omenda osekelo paro mopogore opogore kendo wan kaka e mar miyo nyikwara mogi weche katimre e od bura achiel kachiel e kinde ma jo od bura gidhi e migago matin bang' saa 8 gidhi duogo kendo gidhi nyime kod twak kochopo kar saa 9 ler mwaseyudo en ni gidhi chako goyo ombulu ewi paro mar chik mar 2024. Joyce.
Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere e od bura mamalo odiochieng' ma kawuono kendo wawinjo kanyo kaka iwuoyo kanyo kod jood bura ma iloso godo odiochieng' ma kawuono ka gichiwo paro kotudore kod paro mar cheka mar omenda mar higa mar 2024 ma nyaka sani jood bura pod imedo twak e wiye. Med mana bede e od bura kanyo kalore ni in e wang'wa kono kendo iluonwa chenro ma kamano achiel kachiel. Ang'e ni matut wabro bedo kwa yudo kowuok kuomi ahinya ahinya to e wechewa manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mugia Jwang' ang'ise ni jofwambo mag obedo kata ogoyo tach e kor gwenge duto ahinya ahinya to odiochieng' ma kawuono ma jopiny rowere midendo kanyo ni Gen Z owuok oko kar romre margi ka ging'anyo e bombe mopogore opogore pacho ka e kaunti ma Nairobi kae. Ng'anyo ma kamano dhi nyime mana kaka inyalo neno achiel kachiel e wang' jowi mari kanyo. Rakruok mar jopiny kachiel kod obila dhi mbele. Jopiny kata kamano owuok oko ka ging'anyo. En ng'anyo mamuola e boma ma Nairobi. Waneno ka jo obila osechako bayo tear gas ne jopiny kendo jopiny moko nyalo kata temo mar mondo mi gichop kuma ginyalo geng're mondo tear gas ma kamano kik yudgi. E kaunti ma Kisumu bende waneno ka ng'anyo ma kamago dhi nyime to mana kaka inene wang' jowi mari kanyo jopiny owuok oko. Jopiny giwegi emoramo ni oyo wan to koro kwadwa nokal paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 to kan kenda kae antiere kae kod Cleophas ineno kaka weche chalo. Gin weche ma nyaka sani osekelo paro mopogore opogore. Waneno kanyo matimore e counties mopogore opogore ma nyaka sani waseyudo ka kendo ma Nyakwara Mugia Jwang' neno gin jogo mowuok oko kaka nokon gi kanyo gine kaka ginyalo bedo kod arita makare. Joyce, gima yangore ayanga e pichani nitiere joma ni mane tije kata e wuodhegi ma pile ka pile kaunti ma Nairobi kendo ma picha mawuok achiel kachiel e kaunti ma Nairobi. Nitie joma ng'anyo, nitie nyamburko ma bende kalo kar ka, nitiere obila ma bende ringo to ojende mowuok oko gi yangore ka nitiere tho moro ma giketo. Akiani giwinjo gi kure to kata kamano gima giting'o kanyo maduong' en pi modho. Gintiere kanyo koda kitamba kachiel koda ka mask, jok morwako mask kata buog rombe kinde gikonyogi e geng'o iro ni makech kachiel koda ka pi modho ma giting'o. Mago e kindego ma oganda gintiere e ng'anyo ma bende nyaka sani tear gas kata iro mar lungo wang'no oseke ni ji mopogore opogore. Nyaka sani jo nyamburko bende oriwre kod ojendego kama gintiere kanyo achiel kachiel kama gintiere. To nyaka sani pek mar wach ma giwacho kata ma gimedo mana lando en mago motenore kod ngima mag jomatindo ma bende paro mar chik mar omenda mulo e yo moro ma nyisogi ni omenda kata osuru nyalo idho e weche gi duto kama gintiere. Joyce, nitiere magi machiegni kodgi ahinya ma giwacho ni ahinya nyithindo manyiri kata joma nyiri ma bende nitiere e ndara kae giwacho ka ni omenda kata osuru kata bende ni sirkal nodwok chien e weche mag juogo osuru ne mwandu mago ahinya mitiyogo mag loso taulo mag ria mago miloso e pacho kae to ahinya mago mawuok e pinje maoko giwacho ni nyaka dhi nyime nikech magi gik moko bende ma giwacho ni bedo kae weche mag rito alwora kachiel koda ka gik machal nade ma bende gin go kar kae. Rowere gi gima gidwaro giwacho ni en ang'o manyalo timore mopogore ka oket mwandu mawuok e pinje maoko go madonjo kod mwandu bende miloso e pacho kae obedo e yo achiel. Mane gik moko mantiere kama ng'eni bende gimedo luwo kachiel koda ka osuru go mantiere weche gi mag tiyo kod mbui. Higa mokalo nokete sani koro chak komede kete obedo kama chal nade. Kata kamano jokende ratiro mag oganda pontiere oko kanyo wamedo luwo achiel kachiel. Nyakwara Mugia Jwang' picha mineno kanyo ok en Nairobi kende. Joyce, pod wa Kenya ke counties mamoko, county ma Kisumu, county ma Kakamega, nitie county ma Uasin Gishu nitiere wheelbarrow moro mikonwa kata nogol malo kama nong'awe. Wheelbarrow no ma nigi rangi kanyo maduong' bura mar UDA ogole kanyo kendo nitiere piny ng'wech mar aputh njiri nitiere kanyo ni jakamera buwuok ng'wech. Joyce, aya kata kamano kwang'iyo jogo mang'anyo odiochieng' ma kawuono rowere wuok oko kar romre mari to Cleophas kata kwaneno pichni mwakelo ne Nyakwara Mugia Jwang' achiel kachiel odiochieng' ma kawuono rowere ma kamano onge silaha moro amora ma giting'o matinde ni giwuok oko ka ging'anyo mamul. Moko kuomgi foyo mana lwetgi, moko kuomgi oting'o mana pi. Jago moro bende waneno kanyo koting'o mana sufria e wiye morwako e wiye gi sende moko ema otwe ng'ute matinde temo mar ng'iso kaka pek mar ngima
nyalo bedo no bembo japiny onge kod chiemo moromo kaluore kod usuru mathoth ma ijuogo jopiny. Pichni ma kamago nyakora mugejo mana kaka ineno biro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi. En ng'wech koni kod kocha, wanyalo wacho ni en mchezo wa paka na panya e kind jopiny kaachiel kod obila ma koro nyaka sani wito tiagas kata bayo tiagas mar mondo mi gike godo jopiny. Kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni en ng'anyo mamuola ma jopiny owuok godo mar mondo mi gikwed paro mar chik mar omenda. Weche mopogore opogore ahinya to mago mag taulo mag ria gisebedo ka giwacho ni weche mag taulo mag ria ok onego bed ni ikete usuru moro amora. Kaluwore ni piny Kenya Cleophas osebedo ka temo mateka mar mondo mi orakre kod gino miluongo kanyo kod dho ngere ni period poverty. Gidwa en period poverty to koket usuru e taulo mag ria biro miyo nyithindo matindo medo winjo pek ahinya e kinde ma gidhi e dwe. Kaluwore ni ka giyudo pek e nyiewo taulo mag ria to mage moko kuom gigo manyalo kata kelo medruok mag iye mohiwe pacho kae. Gino ma sirikal osebedo ka kedo godo kendo gwenge mopogore opogore bendo osebedo ka kwedo godo. Twak ma kamae mana kaka wanyiso jopiny gi sani ni twak ma kama Cleophas nitiere nyim od bura. Jod bura dhi mbele kod twaka. Kata kamano en okang' mane ma gibro bedo ka gikawo. Gibro bedo ka gikale kose oyo. Japiny tok dwa ni otimne editing kata ogol fuondi moko. Gidwaro ni oruche oko te mar mondo mi gidoge drawing board ging'iyane moko ginone matuta mar mondo mi ondike manyien oket gigo makato bedo ni sirikal chano mar choko usuru e yore mopogore opogore titime e yo ma jopiny ok biwinjo peka. Penjo en to Cleophas kumachadier wang'e ni kweth mar jo Kenya Kwanza ema ng'eny od bura kacha to moloyo kweth mar Azimio. Jo Azimio to wanyalo wacho ni nyaka sani osewuok oko kar romre margi kendo giwacho ni wanto paro mar chik mar omenda wabro bedo kwa wite oko. Jo Kenya Kwanza bende kokale romo mane gibedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto ng'eni ne giporo wach mar mondo mi ginene gikalo paro mar chik makamano. To parni kata bedo ni gin jod bura kendo giyiengore korka sirikal jopiny ema noyiero gi gibro bedo ka giwinjo dwaro mar jopiny kose gibro bedo ka giwinjo dwaro mar sirikal mar neno ni sirikal omanyo riekni kata yore mag choko usuru. Wenge duto Cleophas nyaka sani nitiere od bura gintiere kama tek kanyo kama oganda nitiere nyakoro mugejwang nyaka sani oko ni kanyo matimore county mano ma Nairobi inte matimore county Manyeri mana kakwa no pichni kanyo mabiro to bende nyaka sani yangore ni gigi oseke gwenge mopogore opogore mano kokalo e mbui duto te yudo chenro ni achiel kachiel nyakoro mugejwang ka wantiere kanyo mbui mara YouTube wantiere kanyo mbui mara Facebook or mbui no mar X bende wakanya achiel kachiel ka pinyo maduong' mantiere ka dipo ni onge ndara intiere kanye okinyi maka uono ka duchiengni ma en odiochieng ma oganda ji matindo kod oganda jo Kenya owuok oko e ndara bende nyawacho ka ni gin Gen Z kende kata kamano en pek mar ngima madhine oganda duto kendo okinyi maka waneno ichwang kaluwore koda paro mar chiko omenda manyaka sani twak dhi nyime od bura to bende gima wakoni kanya kono mugejwang jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah kokalo e mbui mare mano mara X gino moketo kar kanyo wacho wa jod bura ok wati kod bura mondo mi wa edit kata mondo mi waloki paro gi kama gintiere kata kamano kama gintiere gichwalo mana paro ma inyalo loki kata minyalo we kata minyalo kete tich mondo mi odhi nyime mano kaluwore koda kaka od bura tayo chenro mage to bende gima wang'e kendo wapar ka wadhi nyime kod twak kata odiochieng' makono ka warito winjo ni to odhi bedo ka ochomo kanye od bura ma pacho kae nyaka sani yangore ni twak dhi nyime kendo jod bura ntiere iye kanyo omigi nyaka sabiro mar odiochieng' ma kawuono kaluwore kod lendo mar speaker mar od bura mano Moses Wetangula mondo mi jogo madachwalo lokruok magi nyalo bedo kanyo niero no wach ni dwaro meda tamalo 2.5 mage mwandu migole pinje maoko tanya maoko magintiere gibedo kanyo ka gichal nade achiel kachiel mano kama bede kanyo ka wang'eyo ni nyaka sani twak kantiere gi nyaka gisabire mondo mi gichwal dwaro magi ni gin gik mage made giere mondo mi oloki kata dwaro mage manyien made gidwaro mondo ket kache paro mag chikgi nyakora mugejwang kato bang'e odiochieng' ma kawuono koro mokanyo karo odiochieng' mana sama wachomo ni bang' yueyo margi gidhi bedo kacha ka gigoane omulu margi mawie mano ka gintiere kacha e second reading mondo miangi ng'ene kanyo ni gidhi e yo machal nade pichni meno kanya kura mugejwang mano picha matimore county ma Nairobi apayano ne opong mano kama ne gintiere kanyo mano ka inene kanyo ka giwuok Nairobi county ma Uasin Gishu boma ma Eldoret mago pichni motelo odiochieng' ma kawuono oganda wuok oko girwako jacket gintiere oko kanyo kura mugejwang giolore iye kanyo Joyce
iwacho ni ok en Nairobi kende. Ok en Nairobi kende Cleophas, nikech ineno ka moko kuom gi oting'o boke, moko kuom gi aneno ka moro oting'o nyaka kanyo wanyalo wacho ni placards mopogore opogore, ng'ato oting'o nyaka packet mar mogo, matiende ni pek mar ngima sani koro bembo ji e counties duto maonge dewo wang'. Nyaka sani king'iyo kata placards ma giting'o go Cleophas, wanyalo kata somo moko kuom gi, nyaka Ramogi Ajwang' bende nyalo somo moko kuom gi, to onge silaha moro amora ma giting'o. Vuvuzela maneno ka giting'o kanyo go boke, to gigoyo koko, matiende ni gitemo ng'iso e chuang' ma gintiere godo kod paro mar chik mar omenda. Nitie kijana moro kanyo moting'o niang'. En ong'anyo gi niang', oting'o niang', moko oting'o pi. To Joyce, ma kaunti ma Uasin Gishu, boma ma Eldoret, ma e boma kata kaunti ma jatend piny Kenya William Ruto bende osebedo kata kaka jaod bura, kendo kanyo iwacho ni backyard mare. En ang'o matimore kar ka moko ane ka tiagas nigo e Eldoret ka, to tiagas nigo e Nairobi ka? Mane penjo ma ji nyalo bedo ni penjore na kata kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono pok waneno tiagas moro amora kogo kata. Nairobi kae kende ma waseneno ka obila rakore kod jopiny mar mondo mi okegi kod tiagas. Nyalo bedo ni orida arita e kaunti ma Nairobi kae. Kalo ni akia ni seche moko giluor ni ginyalo monjo jod bura e od bura. To ang'e ni od bura bende arita mare ni malo. Jopiny ok nyal chopo, ok nyal kata donjo e od bura kacha. Omiyo nego bed ni wewe jopiny to ng'anyo mamuol kaluore ni gionge koda gimoro amora ma ginyalo ketho godo mwandu, gionge kod silaha moro amora ma ginyalo hinyo godo ng'ato. To wang' ni jopiny oamua ma onge jasiasa moro amora kata jatelo moro amora monyiso jopiny ni wuoguru oko. Jopiny emo winjo ni oyo weche gi mag usuru thung'owa, we wawuogi, wawinj ka sirikal biro winjo duondwa. Nyalo bedo ni ng'anyo e duol ma sirikal winjo, nikech ende waneno ka chieng' tich ariyo mane ng'anyo ma kamagi ochakore, ema jatend piny kaachiel kod Lange nowuok oko bowacho ni ero koro wagolo usuru e makati, wagolo usuru e weche mag gari kaachiel kod mamoko. Kata kamano jopiny pod odagi ni oyo mago kende, nitiere moko maling' ma nyaka gol kendo. To bende gima nenore ka Joyce en achiel kachiel ni pichni mantiere kar kae gin pichni mag jok moting'o simu gi pi gi handkerchief kata kitamba ma giting'o kende. Iwacho ni gima jogi oting'o kae manyalo bedo ni kelo luoro en pi, to pigni ng'ato nyalo olo ni koso pigni ng'ato nyalo timne yo machal nade. Iwacho ni gin jok ma gin unarmed, gionge gimoro amora manyalo kelo hinyruok ne obila. Gima giting'o ka kendo gima miyo gi kibaji en ni data orumo, ok anya donjo e TikTok, data orumo, ok anya dhi live e Facebook, kata simu dhi off. Koro giting'o power bank magi kendo gintiere kanya achiel kachiel. Gida mana ng'eyo ni gin gik mage ma sirkal onego bende timo. To bende nyaka Ramogi Ajwang' sani sama walose ni watemo mana rango ka Joyce achiel kachiel e mbui magwa mag TikTok kaachiel koda ka Facebook. Nitie oganda mathoth mantiere ng'anyo gi kendo gintiere live achiel kachiel. Oganda mamoko bende nitiere mana live kanyo nikech moko neno ka nie pinje maoko. Ino kanyo live achiel ni kanyo joma neno gi moyo 1,000 gi wiye mana kama gintiere ka. Nyiso ni mano e ich wang' margi kama gintiere. To Gen Z gi bende kigi penja ni ati Gen Z kende mantiere oko. Oganda moko nitie oko kanyo makonyo gi, jok makonyo gi modho pi, to bende gima gimedo kono oganda jo Kenya kamoro amora ma untiere. Kuna ka ng'anyo dhi nyime, kiki bed mabor gi wadu ni mar bedo machiegni kode kanyo konyo gi ahinya. Achiel kachiel mana kama wantiere kod gi alwora marwa, mano kama wantiere ka achiel kachiel. Koro nyaka sani e kaunti ma Nairobi kae wayud thuolo mara tudre kod jafwambo wadwa Chris Owino mondo kono ne nyaka sani ne wawe kanyo bang' kosewuoyo kod jaod bura mano ma Homa Bay town. Chris Owino, iriyo nade sani? Ageni kama intie kanyo akia ka iseting'o pi ka iro malungo pi wang' kendo maketo duol bedo motuo osechopo nu kanyo koso untiere e yo machal nade? Mano Chris Owino ka intiere e od bura kanyo, wadani mondo miyo otudre kodwa achiel kachiel okono ni nyaka sani oganda kama gintiere ni to gintiere e yo machal nade. Mago ka waluo chenro gi duto nyaka Ramogi Ajwang' sani ka wantiere kodi wawuok e kaunti ma Eldoret, Uasin Gishu. Waranga ne matimore Nanyuki, Joyce. Nanyuki bende jopiny nowuok oko ka robre margi Cleophas. Kineno gi kanyo jo bodaboda otelo, mine
kaachiel kod rowere matindo giduto giwuok oko. Ineno ka moro keto mana katone ng'ute, giringo, nitiere mago mariembo ndiga, giting'o mana wanyalo wacho ni leaves e lwetgi kaachiel kod placards magiting'o ka koro gikwedo paro mar chik mar omenda mane kaunti ma Nanyuki. Matiende ni gini ok omako jopiny matin ahinya, omako jopiny e counties duto ma pacho kae, mak mana ni moko pok wamenyo. Kata kamano wanyalo wacho ni ichwang' ma kamano nitiere counties moko. Adwa wadhi ir Chris Owino, gisani nyisa no selos weche mag tudruok kod Chris. Chris, inyalo nyiso an ni nyaka sani Rio nade to kama intiere weche chalo nang'o Chris? Joyce Manakana aselero ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma opong' kod tich koni kod kocha e alwora mar od bura. Jo od bura golo pachgi e paro mar chik mar omenda mar 2024 bang'e to giwuok kendo gitwak kod jopiny mar golo chung' margi. Motelo ne aloso kod jo od bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kod nyawadgi ma Mbere North Geoffrey Ruku. Sani an kod jo od bura mamoko ma bende dwa golo pachgi kod kaachiel kod chung' margi ewi ombulu ma kawuono, nikech odiochieng' ma kawuono ema gidhi goyo ombulu. An kod jaod bura mar kaunti ma Mombasa ma bende dwa lero to en ka jaod bura mar kaunti ma Mombasa oikre nade. Mheshimiwa, watu Mombasani leo wameweka macho zote kwenye runinga wakiweza kuona mbunge wao atachukua uamuzi gani kuhusu mswada wa kifedha wa mwaka 2024. Wewe kama mjumbe wa county 001, wito wako na maamuzi yako na msimamo wako ni upi kuhusu mswada? Muso ujoturwa nyingi Zamza Mohamed. Nimefika tu hapo nitaongea kwa Kiswahili na niweze kusema huu mswada ambao tumeletewa katika bunge ni mswada wa kufinya mwananchi. Na mimi nataka tu niseme hivi. Wakenya wamechoka. Hizi tax nyingi ambazo wanaekewa, hizi pesa zinaishia kwa corruption. And I want to categorically tell wananchi that I believe that 1 trillion shilling is budgeted for corruption. Because kama ingekuwa wameamua kuwa hii pesa ambao walikusanya last financial year ingekuwa imesaidia hata kulipa yale madeni ambao tulikuwa nao kama vile walipromise. Wajua hawa kila siku ni kusema, ni kutenga lakini kutenda hakuna. So ile pesa walikusanya, madeni yamezidi kulimbikizwa. Deni ambalo lilikuwa mwaka jana limezidi hata zaidi. So tunajiuliza wamelipa deni gani? Wajua ingekuwa ni haki kama ukikusanya ushuru na umelipa deni, Wakenya watasema tunataka tutoe haya madeni tuwe free. But we are heading to be like a Zambia, kama vile walivyokuwa mpaka ekonomi yao ikaanguka. Kwa sababu vile ninavyosikia tetesi ni kuwa hata hivi karibuni miezi ambayo imepita nyuma walikuwa wameshindwa kulipa deni, na kidogo hata private companies zote zingekuwa zimefungwa. Ingekuwa hata mwananchi ukitaka kwenda kununua chakula kwenye supermarket ungekuwa unakosa chakula. Lakini najiuliza kwa nini ifikie hapo? Ikiwa ukiangalia hii budget ya sasa, ndugu yangu, State House wamejiwekea na pamoja na Office of the President 13 billion. Mwaka jana tulilalamika ilikuwa 7 billion. Lakini angalia, na hii yote ni pesa ya starehe. Ukiangalia travel funds ambazo wameka 78 billion za kusafiri tu. Sasa mimi nauliza, president wetu amekuwa air hostess, leo akitokea Switzerland unamwona ameingia na German, unaona ametoka USA, ameingia sijui nchi gani. Mimi naomba na akienda anaenda na watu wengi sana, aendi peke yake. Basi afadhali tumruhusu asafiri, lakini aende peke yake ama na watu wake wawili. Lakini wanabeba convoy ya watu wengi. Hizi zote ni pesa zinaenda zinatoka kwa mlala hoi. Ukiangalia umezungumzia mambo ya sanitary towels, kuwa zile zinatoka kule nje ziwe taxed. Badala ya kusema hata condoms zao hizo wameweka katika machoo ziko for free. Mbona mwanamke ambaye this is a necessity, so condom ni starehe, lakini hii pad ya mwanamke ni kitu ambaye ameumbwa katika maumbile yake lazima apate. Na mimi nashangaa wanasema kuwa za nje ziwe tax, wakati wao Kenya sisi kina mama 47 tulipata ile pesa ya 940 million ambayo ilikuwa kwa education ikaletwa kwa gender office ya kununua sanitary towels. Hawakununua hapa Kenya, wameenda wametoa China. Sasa wao wenyewe hawajiamini. Kwa sababu gani? Hawana hizo factories hapa, ama zile products ambazo ziko hapa pengine wameziogopa ziko bei ya juu.
juu ama pengine haziko sawa, kwa sababu serikali yenyewe imeenda katoa pads kutoka nje. 940 million, hiyo si pesa kidogo, na mpaka hata sasa hiyo 940 million pia pads za Mombasa, Lamu, yani pwani kule kote hatujapata. Last mwenzangu aliotoka pia zile parts zake pia hakupata, zilienda hivyo. Kwa hiyo mimi nasema kila mahali unaona wameka pesa, kuna mfuko wa kando wa kutoa pesa. Na leo sasa tunaona Ndindi Nyoro anajaribu kututhreaten ndani ya bunge kuwa kama hampitishi ino bili vile ilivyo, mtapokonywa pesa za CDF, mtapokonywa pesa za NGAF. Mimi nataka nimwambie Ndindi Nyoro, au tupokonye sisi, unapokonywa wananchi. Unapokonywa wananchi. Na ukiangalia hata hiyo CDF na NGAF imekiwa only 500 million compared to 13 billion ambayo imeenda State House, compared to 7 billion ambayo imeenda office ya Deputy President. What is 500 million? Angalia CDF Kenya nzima wameongezewa sijui 25 billion. Compare with what they are using. Hizo pesa zote ambazo wanatumia ni nyingi. Pesa ya mwananchi ndio unaona wanataka kuanza kufuatilia. Sisi tumewaambia chukueni hizo zote, kama mnaona hiyo ndio itafanya Mkenya apate wepesi, chukueni, manake wa Kenya wamechoka. Asante sana Mama County. Niko na Mheshimiwa Mishi Mboko. Mishi, unaweza tuambia tu wewe, from where you sit, isn't there anything good in this financial this finance bill? Mbona mnaikataa in its entirety? Hakuna kitu kizuri kwa hii mswada? Kusema la ukweli, kwa sasa ile bill ambayo tunaidebate sasa, ule mswada, kwanza niseme amoso untie humor niweze kusema ile bill saizi si tunaidebate. Wacha hii maneno wanasema sijui wamefanya proposal na kumeletwa report. That report is not what we were debating. Sisi tuna debate the finance bill 2024. Na finance bill 2024 iko na mambo mengi ambayo si mazuri kwa Mkenya. Umesikia kuna taxi katika audible oil. Umesikia kuna taxi katika mambo ya sanitary na diapers. Umesikia kuna taxation hata imewekwa kwa mambo ya money transactions, yani huduma za kutumia pesa kama ni M-Pesa, mambo ya benki, kwa hivyo mambo ya mikopo, mambo ya kutoa loan, mambo ya exchange, kuchukua mambo ya kubadilisha pesa, pia itakuwa imeekwa taxation. Umesikia pia katika hii tax imezungumzia kwa KRA watakuwa na right ya data, yani kufikia data yako. Wakienda hata kama una akaunti ngapi, una nini, wanaingia na wanafanya vile wanataka kupitia mambo ya kiushuru. Umesikia pia wamezungumzia kuwa machine paka zile za kuangalia mambo ya saratani, kupima, kufanya zile radiography na vipimo vingine vile vya mambo ya saratani pia imeongezewa ushuru. Umesikia hata kitu kama tunaita zile cooking stoves na cooking appliances pia zimeongezewa ushuru. Japokuwa unameniuliza kwani hakuna mambo mazuri, kitu ambacho naona tu wamezungumzia tuseme importation of eggs, ambayo nakubali kwa sababu hapa Kenya tuko na wakulima wengi ambao wanaleta mayai. Kwa hivyo kama mtu anachukua mayai kutoka nchi nyingine na mayai yetu yako hapo, hiyo ni makosa. Hiyo tumekubali. Tukiongeza juu ya pombe na sigara kwa sababu hizo zinaleta madhara kwa Wakenya yetu, hiyo pia ni sawa, wanaweza kuongeza. Lakini vitu adimu, vitu ambavyo vinamwathiri Mkenya kwa karibu sana, kama sasa putting up article 66 in the bill ya kuongeza mafuta kutoka shilingi 18 mpaka shilingi 25 kwa kila lita ya mafuta. Hiyo ni kumaanisha vitu vingi vitabadilika, because production is about mafuta. Unaona sasa mambo ya machinery ni mambo ya mafuta. Unaona sasa mambo ya uchukuzi ni mambo ya mafuta. Kwa hivyo hata vitu vingine vikikuwa dropped, lakini hii kitu ikiwekwa pale, ujue itafanya vile vitu vimekuwa drop pia ni kama havikuwa drop. Ni kama unaingiza maji kwa upande uno na pande uno pia unamwaga mkono uno, unaingia na mkono uno tena unatoa. Kwa hivyo sisi tunasema ukiona the Jay-Z hii young generation wamejitokeza, ni kwamba nataka nisikitike sana, ni kwamba wameona hawana imani hata na hapa bunge, kwa sababu wameona the tyranny of numbers hapa bunge inafanya kazi against the wishes of the Kenyans, against the interests of the Kenyans. Wameona sasa fadhali our voice as Kenyans iweze kusikika, and because the constitution gave them that right in picketing, they gave that right. Freedom of expression, they gave that right. Freedom of assemble, freedom of association, they have that right to do so. And the sovereignty of the country, it is upon the Kenyans. They are the ones who have the sovereignty. Na kama wako na hiyo sovereignty, hiyo power, wameona afadhali watumie power yao na wazungumze, na hichi kilio wanakipeleka kwa baba wa taifa hili, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Hata kama wale ambao wanakupatia ushauri au ma-economist wako, hebu waangalie tena, wachambue tena mara ya pili, kwa sababu they are
taking you in a wrong direction. Kwa sababu Rome was not built in a day. It took time for Rome to be built. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuwa all of a sudden tuweke taxation mengi, tuweke nini ati tunataka kufikia pali fulani. Even if we have a target, we need to make it as a journey. It's a journey ambayo tunajua kwa hapa tutaongeza taxation kifungo hiki, ikifika hapa tutaongeza hivi kulingana na Wakenya hali zao za kimaisha vile zilivyo. Kwa sababu finance bill ya 2023 iliwekwa vitu mingi sana ambayo imeumiza Wakenya. Wakenya hawaja digest hiyo. Sasa 2024 tena tunaweka mengine na tunaweka zaidi na zaidi na tunaweka vitu mingi sana ambayo ni hata mkate jamani, hata packaging ya majani chai jamani, pia ilimewekwa taxation jamani. This is what the finance bill talked about. Mtu asiseme ya kwamba hawa wanapinga tu kupinga. The proposal they're saying hiyo hatujaiona bado, because according to how the processes are going, lazima kwanza mnapitisha ile bill kwanza. Sasa committee of the whole house ndio tutaona kama wataleta hizo proposal ama wataleta hizo proposal. But for now the bill is not good for our Kenyans, because the Kenyans are just tired. The Kenyans, they are really trying even to get 1 meal in a day for their families, and they cannot manage. And when we are doing that, are we also thinking of how are we going to ensure that our economy is being promoted through manufacturing, doing industrialization, that is. Are we doing industrialization? Tunazungumza mambo ya ajira kwa vijana, hawa wengi wamejitokeza barabarani, hawana kazi. Je, viwanda tunavijenga? Hiyo ni swali. Je, viwanda tunavifufua vile ambavyo vimekufa? Je, how are we utilizing our natural resources, rasilimali zetu? Tuko na blue samawati, tuko na mambo ya mining minerals, tunazi-utilize vipi, tunazitumia vipi? And the corruption aspect of it. Pesa ambazo zinatumika kiolela olela, entertainment money kwa maofisi, ati watu wanakula, wanafanyaje, mambo ya masafari makubwa ambayo each and every time a big entourage ambayo ingekuwa ni entourage ya watu 5, watu 10, inaenda entourage ya watu 40. There are areas, if you sit down as legislators, as leaders and as Kenyans, when we talk we can say this area is not important, it's not a priority right now. So those which are not a priority, tunaweza kuzipatia budget kidogo. Those which are priority, zile ambazo zinamshika Mkenya directly, those are the ones ambazo tunataka kuhakikisha kwamba bajeti imewekwa. Lakini vitu sasa renovation ambayo si muhimu sana, because we can do with the buildings we have right now, because they're also in good state. It's not that they're not in good state, but why do we pour a lot of money that we are doing the renovation? Hiyo ni pesa tu ya kukorogwa na ikorogeke tu. Kwa hivyo sisi tunasema we are standing with the Kenyans, and we are telling the Kenyans this is the right time. You have the platform, you have the voice, you have the constitution which guarantees you to voice your agenda and to voice your interests and to voice your wishes as Kenyans. I thank you Kenyans. Kongole sana wa Kenya. Wembe ni ule, wembe ni Mkenya mwenyewe, ajitokeze, ajitetee. Asante sana Mheshimiwa Mishi Mboko. An kod jaod burama Karachony mabende en jakanye komiti mar omenda Adipo Okome. Mheshimiwa, ne in jakanyo e komiti mar omenda motelne kod Kuria Kimani. Inyalo wachango ewi budget ni kuma chwok to chung maru, ang'o miyo ok udwa kelo lokrok, udwa luaro budget ni te? Well, understand mara ung'ere. Eiga mokadho tini 2023 financial budget na dagi nikech ne ogo suri mathoth makai to jopiny ne aneno ka biro hinyore ma to koro kendo kete mrach moloyo. Abiro wacho nunia jopiny oyudo ka dak koro bedo matek zaidi nikech gimoro amora ma gin godo osuri, gimoro amora ma giyudo osuri. Mane momiyo adagi gini kata tin ni to go osuri, kata gimiyudo thin manade igo osuri. To kai to kembini be yudo ka the cost of business obedo matek magiringo gi a Kenya. Manufacturing companies be ringo a Kenya. Ka giringo gi tije employment gidhigo wadong' nono. Ka wasedong' nono to nyithindwa koro thagore. Ma itimore e manufacturing companies kende kuonde mamoko. Ma e giko miyo ok anyal yie gini nikech kiwacho ne gi the cost of living to onge ng'a ine ka dewo. Kiwacho ne gi the cost of business onge ng'a dewo. Kiwacho ne the cost
of manufacturing onge ng'adewo to gigi affect wa direct ka gigo setimore kamano to revenue magigo wa osuru ni bende oginyal choko nikech jokure machulogi ka jotich oriembi ka kembini boringo ka ji oringo kembini matimo manufacturing oringo gik mago ere kaka Haya Nyakwaramogi Ajwang' mano ne jafwambo marwa Chris Owino entiere e od bura kendo twak kanyo kod jaod bura ma Karachuonyo dipo kuome pod wabo bedo kwa dhi kono mar mondo mi wameda ne winjo kaka gitwak ahinya to gisani ma jaod bura bende biro bedo ka ng'ado bura kotudore kod paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 to Cleophas wang'e ni ng'anyo makama oken mane county ma Nairobi ka kenda. Adwano adhi achiel kachiel nyake county ma Kisumu watudre kod Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo iriyo nade ka intiere county ma Kisumu. Inyalo ng'iswa ni nyaka sani intiere kanye county ma Kisumu to chal mar ng'anyo mamuol chalo nade Kisumu kono Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e alap ma Jomo Kenyatta Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex kuma bende an kod kweth ka kweth mane ng'anyo e kaunti ma Kisumu kaendi ne opogore kidienje ariyo. Nitiere mago mane dhi nyime kod ng'anyo mamuol kod mago ma bende ne odhi kwinyo obila mondo mi odirnegi iro malungo wan. Gisani ka kineno kaendi kapok anyisi kaka ng'wech mar ng'anyo kinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono kotinyo kod kwedo paro mar chik omenda ma higa 2024 nodhi e kaunti ma Kisumu. Aboteri achiel kachiel ir jogo ma bende ne tayo ng'anyo mamuol e kaunti ma Kisumu kani mondo ginyiswa ni to ang'o ma giwacho kotenore kod wach ng'anyo ma kawuono e kaunti ni. Machiegni abro chako kodi. Chak nyingi mondo inyiswa mana ni to ng'anyo ni ang'o miyo wuok oko kawuono. Neno ka kawuono kweth ma ingo gin kweth mag joma tindo masani ma bende neno ni gijony gi kaka piny dhi giwuok oko mondo mi gikaw gini endi gikwed gin giwegi mondo ginene gikwedo wach mar paro mar chik mar omenda machiegni. Erokamano an iluonga ni Boniface Ogutwa Kach ng'ama kedo ne ratich dhano Kisumu ka katiyo gi migawo miluongo ni Kisumu Peace and Justice Center. Kata kamano kawuono abiro kaka private citizen mar Kenya nikech nwan gi kwedo gi ng'ur mane wan gi sirikal ni. Ng'anyo ma kawuono message wan en achiel. Wanyiso president kendo wanyiso parliament ni ok wadwar finance bill. High taxation temo ketgo makoro umedo pile pile gi ema ok wadwar. Kendo wakwayo ni on Tuesday kikukal finance bill no. Wan kaka jopiny wabro wuok oko to wadhi make sure ni onge ng'ata wano ok waluoro tear gas. Onge ng'ata mabro ketho mwandu ng'ato. Wadhi make sure ni parliament oko pass bill no. To kagitemo passe to wabro occupy parliament mondo wakwa election manyien chakre Tuesday mabiro. Dwaher kwayo ni chakre sani winju duondwa kaka jowere ma Kisumu to kendo on Tuesday wabro wuok oko. Amiyo ng'ato mabenwan go organizing ni. Karibu Migot. Kache minyalo golo gudu. Kagi nyingi ni kaka generation masani nyawacho ng'anyo Erokamano kachako gi nyinga ni luonga ni Esbon Migot ajaseme. An kaka rawera matin awacho ni finance bill 2024 nyaka watamre. Mae biro katimore ni kata wayudo ka nyaka taulo mag nyiri mag dhieria omedo ushuru. Mae Ruto temo ng'isowa kata jatend piny temo ng'isowa ni ok onego bed ni nyiminewa kata minewa kata mon ma wadak e udigi ok onego bed ni dhi e ria. Mano watamre kendo wambe kaka odejende matindo wan kaka an influencer atamora nikech ng'ama mulo creative art kata ng'ama mulo kama wachiemogo ng'ama mulo data mwatiyogo e simo mano ng'ama ok wadwar kendo ok wadware to watamore to wawacho ni reject finance bill 2024. Reject finance bill 2024. Viva Comrades, viva! Viva Comrades, viva! I'm Caroline Atieno. I'm Caroline Atieno. I'm a Kenyan citizen. Tumetoka nje not because we've been told by any politician to come out. Tumetoka nje because we are feeling the pain, we are feeling the pinch. Why do you want to tax sanitary towels? You want to add sanitary towels 21 shillings. So there is a reason as to why I'm buying ile ni 50 bob. It's because I can't afford that which is 70 bob. So ukiongeza, how am I going to afford it? We are tired. Zaka Yoshuka. Parliamentarians, we are watching you.
We are the people who elected you and you are failing us. Hatutangoja Yesu akuje ambie Zakayo ashuke. Zakayo hashuke. Ni sisi ndio tutawaambia ashuke. We have the power. Zakayo ashuke kabisa. Kwa nyinga ena Pam Nyargosito. Abiro kae kaka jakedo mar ratiro mar oganda kae Winam Social Justice Center. Abiro kae onge ngamogola tabiro monda tetea jopiny mantiere kar kae. Gima chando wa en achiel. Sani nwa kitero jotelo wa malo mondo tetewa ne gibiro magigo kura kar kae mondo gidhi malo kucho mondo waduok piny high cost of living. To sani ka wacha kwa wayudo ni kar mondo mi oduok cost of living piny to koro wayudo ka koro medre. Sama wuoyo kar kae ni alchung kaka ngama miyo ma pod nyuol. Asani chon nwachio ga gi napkins. Sani koro kelnwa gimiluongo nangoa pam diapers. Okanyal tiyo gi diapers nikech sani omed nengo. To mane manyicha miyo watich mayot mondo mi watim angoa kikwanyio gi napkins e chiro. Napkins onge. Anadagi kenda chung motegno. Maka ponono gi kalo gino. Okabiye, okabiling. Aburo wuok oko nyaka odiochieng' mogik. To sani awacho kenda wacho. Kaponu dhi teremu wokalo. Wato wadhi duoke piny. Ne atabed mana ni Yesu biro to wadhi duoke. Viva comrades, viva! Machiegni nyocha ka isomo ni weche mag osuru ewi mkate ewi gari motorcycle nogoloko. Mago nyalo wacho ngo mano bende nyalo miyo wach paro maro chiko menda ni kal koso mano wach muneno ka bende pod okune ka imiyo wadiel. Okay, mokwongo adwa ni monda wach ni aniluonga ni Jimmy Magero to an achiel kuom jogo marawera motelo ne rawera e kaunti ma Kisumu ka. Ne daer monda wach kama ni ka wang'iyo tax ma president wuoye ni ogol 16% ewi mkate. Okwongo gima nyaka wapenjre mokwongo niya ogol 16% no ewi ang'o. Wadwa ni mondo wang'isgi ni wakwan joma fuwo. Jo Kenya gin joma riek. To ginyalo wuondo jomoko seche moko to kinya wuondo ji te seche te. Wang'eyo maber ni nitiere tax manigole mkate kata ka ne pok gibiro gi 16% ni. Ka debed ni gigolo tax no ewi price mane nitiere mokwongo kane pok gimedo 16% ni dewa wacho ni giduoko nwa msigo chien. To tangi wacho ni kawuono gimedo aito kiny gigolo mano mangiso ni onge yot mora mora magiduoko nwa wach mkate. Mar ariyo mar wach mar mtoka chabi mano bene en tax mane onge ka giwacho ni koro sani giwacho ni gigole ewi ang'o. Wano kwa boyie jomarawera wawacho ni wadhi wuok oko kar ng'enywa ma wakwed gini kabisa mondo wang'i ni serikal okalo mana gigo madhi konyo japiny. Ilonga ni Pamela Owino anyaka Julu Kadero. An kae kawuono awuok mar kwedo the finance bill 2024 nikech bill ni stando wa kabisa. Wan matek wawinjo matek kaka Gen Zs. Arenene, the government came in, they've been promising us everything. Each and every time they're like, we are going to give you this, we are going to give you this. But this right now, we are saying we are tired. We are sick. To one walk, wadwaro kwedo wachni e akang mamalo, nikech wachni kethonwa. Oh my fucking God. Amen. Kwa majina naitwa Movin and I'm here to speak on the behalf of the Gen Zs. Actually, sisi kwa hii serikali hatusikizwi sana. Ndio maana leo tumetoka sisi wote. Gen Z power. Gen Z power. Because why the hell is the government taxing essential goods? They are like waneka VAT kwa essential goods like pads, bread, diapers. It's not right. It's not right. We are not happy. Adi education, wanasema ni free education. Yet, like fee ni higher. Imeongezwa kabisa na si kila mtu anaweza afford. Help wananyima watu. It's not right. Punda imechoka. Zakayo shuka. Zakayo shuka. Ejo modong wadhi timo wadhi weyo bang'e sani adhi mana tieko. Wang'iyo ng'anyo ma Kisumu kaka nochakore yo mamuol kata kamano e seche mokalo chien ka ni unyal winjo ka bende nitiere kaka iro malungo wang' onyamuoch kaendi ewi wadgi manyiso ni nitie jogo mane oringo kodhi koma Central Police Station nitiere kata sendo bila mar chuny
boma ma Kisumu ka bende ne gikwinyo obila ka giwacho ni onge ng'anyo manyalo bedo mamit ka onge iro ma olungo wang'. Kan mano nomiyo obila wuok oko mondo mi ochak keyogi aka duto ne giringo ka gikia kuma gichomo. Nitie jogo manodonjo e yie kuma wantie gi jogo ma bende ne tayo ng'anyo mamol kod jogo ma bende oringo ka gikia kuma gidhie. E kaunti ma Kisumu kaendi weche wuoth no nyalo chung kendo nong'ikore kuom seche matinde seche mane ng'anyo no dhi nyime ka bende weg dukni mane omondo yaw dukni gi bende noloro dukni gi apoya nikech weche mag ng'anyo mane dhi nyime mag kwedo paro mar chik omenda mar 2024. Gie thuolo ni endi adhi duoko ni e studio mondo gie thuolo ni adhi nyime kod go mbaka kod rowere kaachiel kod jogo mawuok oko ing'any kendo Joyce kionge penjo moro amora taduoko ni mondo idhi nyime mondo amba adhi nyime mar kawo paro mopogore opogore e wi kaka oganda gi kwedo weche mag paro mar chik omenda. Joyce nyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Winjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Kisumu ma kawuono wuok oko mar mondo mi gikweda paro mar chik mar omenda. Cleophas winjo kanyo kaka rowere oloso giwacho ni gin onge jatelo mora mora kata jasiasa mora mora monyiso gi mar mondo mi giwuog oko to mana kaka inene wang' jowi kanyo podi gidhi mbele kod sundo sirikal mondo kik kal kata od bura mondo kik kal paro mar chik mar omenda. Paro mabiro kuom oganda mawuok e tieng' masani ka bende girango ni gidhi bedo kata ka giluwo chenro gi achiel kachiel kendo gimomore Joyce giloso kendo giwuok gi jod bura magi jod bura ma Kisumu kaunti kod boma ma Kisumu. Boma ma Kisumu ntiere kanyo jaod bura margi ma gigeno neno kaka dhi go mbulu kanyo ka gintiere kanyo kod daktari mano Oron Joshua Oron. County ma Kisumu kanyo podi Kisumu West girito neno kaka Rosa Buyu dhi go mbulu girito neno kaka Shakil Shabir dhi go mbulu girito neno kaka Seme dhi go mbulu mano daktari Nyikal girangane kama chielo bende kama gidhi chope Nyando Jared Okelo dhi goyo mbulu e yo machal nade ne paro mar chik mar omenda ma bende sani ntiere kanya kora moge jwang'. To counties gi duto kama gintiere gitemo rango ni bende idhi winj duon gi. Bende jod bura dhi goyo mbulu kotenore kod nikech ogen mana jogo mawuok Nyanza. Wasewinjo mawuok Nanyuki, Eldoret, Kericho, waseneno matimore Nakuru. Sani mineno kanya kora moge jwang' magi matimore Mombasa kendo odiochieng' manyoro kata koth ne chwe ne ok omono giwuok. Sani ka giwuok gintiere oko, sani ko gichake sa oseromo kanyo odong' mana dakika matin, apaka dek to romo sa 7 ne giwacho ni mae sama Gen Z chiewe. Agichiewo gokinyi to koro giwuok sa 5 sa 6 ka chieng' koro osemoke kanyo kama gintiere kendo en ng'anyo ma bende gi kwedo go sirkal kaachiel koda ka paro mar chik mar omenda. Ywak margi maduong' en ni mondo mi owinjgi kendo otame chuth. Mano chunge chuth ok ni iloko mana kuonde moko. Mano ka gintiere kar kanyo. Ka wawuok e kaunti ma Mombasa, nitie matimore kaunti ma Kericho, mago duol ma obiro motelo ne chenro masani, kama kaka ne giloso e kinde ng'anyo mane gitimo ukinyi ma kawuono. Na reject finance bill in totality, wametoa motor vehicle tax, lakini road maintenance levy imepanda na 39%. Hiyo ni nini? Wametoa ati tax ya imported pads, lakini ngapi zina manufacture Kenya? 3%. In a country that people are already poor, una tax pads kwa nini? Tumeamua sasa, it's our time. The future is now. Yes. The problem in this country is not about revenue collection. It's about the expenditure. Yes. The expenditure in this country is a mess. Yes. Hatuwezi kuwa tunatoa tax, watu wakuja waturingia hapa na mashamba. Reject. Na niko na huzuni sana kwa sababu ya hii bill, kwa sababu mimi na represent kama bodaboda hapa Kericho. Wakisema wapandishe mafuta na hiyo levy, sisi tutaumia. Kuhusu hiyo pads pia mimi nasimama na dada zangu. Hiyo pads hiyo 97% na tuna import 97%, bado hiyo haitakuwa ni haki. So we reject finance bill. Hiyo bill si tuna reject sisi wote kabisa na tumekataa. Tunasema this time hatujagui mtu mwenye wanaturingia na mavieti huku kwa barabara. Round hii tumekuja kubomoa, kuharibu, tuna reject, au sio? Tunakataa, si ndio? Ndio. Joyce, mano gimatimore kar kanyo, county ma Kericho, mathoth pod nitie.
Aya, kaunti ma mineno kanyogo Nyakwaramogi Ojwang' mano podi kaunti ma Mombasa mwatang'oni achiel kachiel odiochieng' ma kawuono wanyalo wacho ni jopiny owuok oko. Mombasa pok waneno rakruok moro amora kod obila kaka mane chal kod nyoro, kata kamano podi giwuok oko, podi giramo ni gin bende ok gisera paro mar chik mar omenda. Kata kamano kaunti ma Bomet bende jopiny no loso ka gikwedo paro mar chik mar omenda. We wawinjane mondi. Kwa majina naitwa Belda Cheriot, mkazi wa Bomet. Bomet ni mmoja wa counties ambao walichangia pakubwa katika hii serikali ya Kenya Kwanza, ambao walipiga kura mingi kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Sisi kama watu wa Bomet hatujafaidika kwa hii serikali. Moja ni mambo ya mabarabara. Tangu serikali ya Kenya Kwanza ichukue usukani, hatujapata hata barabara moja. Kitu kingine ni mambo ya stima. Tangu serikali ya Kenya Kwanza ichukue usukani, hatujapata mambo na last mile, mambo na maji. Tumesikia kila siku tunasikia mambo ya posto sitakuja, mpaka leo hatujaona hizo maneno. Kitu tunataka kusema ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza wanaendelea kuongeza tax kwa mambo ya gari, mambo ya chakula. Kama mimi ni mtu mwenye anatengeneza matofali. Sasa anasema uwezi weka lori kama hauna receipt. So kumaanisha hatutauza vitu kutoka ground, siwezi panda mboga niuze kama sijakata tax. Hii tunasema ni kunyanyasa raia. Ninaona hii serikali ya Ruto imetuchangia kwa mabaya mengi sana. Shida mingi sana. Ya kwanza, unaweza pata mtu anakatiwa ushuru ya juu. Kwa bei ya mafuta kila siku inaongeza. Na kupunguza anapunguza shilingi 3 ama shilingi moja. Na wakati wa kupandisha anapandisha 20 na kupita. Kwa vile Ruto ametuambia atatusaidia vijana, hatujaona mipango yake ikienda sawa na vijana. Na tukiwa wakaaji wa Bomet tumepitia shida mingi sana. Hakuna siku Ruto amekuja hapa kutueleza ama atupangie basuri eneo hili. Unasikia tu anaenda Nyanza, mara Mount Kenya, mara Kericho. Huku tutapata lini haki yetu? Je, wakaaji wa Bomet tutasaidiwa vipi na hii serikali ya Ruto? Umetukalia sana. Juzi ulikuwa unasema eti utatax gari levy. Unapata wanacheka nyuma na 400 million na wanakuja kuripea na 600 million. Hiyo ina make sense kweli? Hiyo ni ufala sana. Sasa Ruto tunataka tukwambie 2027 sio mbali. Tulikuwa tunaona Chusi Gachagua analalamika. Tulikuwa tunadhani yako mjinga, kumbe alikuwa analalamika kweli. Wakenya wameteseka sana. Sasa wananchi wa bodaboda, wa mama, wa mboga, mlikuwa mnatuambia Chusi tunapata kwa hii serikali ya Ruto tutapata watu wako serikali wa bodaboda. Kuna mtu wa bodaboda mwenye ako ofisi sasa hivi? Hakuna. Wapi? Hakuna. Hiyo check out that. Aya, Nyakwaramogi Ojwang' miwinjo kanyo mago gin paro jo Bomet. Gin bende nyaka sani koro giramo ni giol kendo gikwedo paro mar chik mar omenda. Joma Mombasa bende osechiew kendo koro gin bende gintiere apaya kanyo ka koro gikwedo paro mar chik mar omenda. Cleophas ineno ka gintiere kanyo ka romre magi giting'o placats. Jo Mombasa koko chiew to kena kata Mombasa kene Nyakwaramogi Ojwang' kama gintiere ka be girwako lewni mayot. Nyakwaramogi Ojwang' kik idhi ng'anyo kirwako lewni mapek ahinya. Rwak lewni minyaringo go. Gintie kar kanyo giikore kendo girakore. Obila ka wuok to ng'wech yot, itwe leso enungo ni sweta, enungo ni ting' pi. Ka in gi leso to bende kamikete kitamba bende ting' iro kowuok tino kamichome. Mano kaunti ma Mombasa Nyakwaramogi Ojwang'. Nitie gima timore kaunti ma Kiambu to bende ne giloso motelo ne ng'anyo ma odiochieng' ma kawuono madhi nyime. Mano ka wawinja ne mano motimore Kiambu ni mar gin bende ginyiso ichwang' margi kaka wechegi mag kwedo paro mar chik dhi nyime. Wawinja ne gin to Gen Z magi kata jok manie ng'anyo to wacho nade? Tunataka hii finance bill iondolewe kabisa, kwa sababu hata ile ambayo walipitisha last year bado inatukandamiza, bado inatukalia. Kwa hivyo sisi hatuoni haja
Na hapo ndipo tumesemea kwamba hata hii mambo ya mkate walikuwa wameleta na magari, hii ilikuwa tu kizigizio kwa sababu walikuwa wanajua wananchi wataleta shida, na wakileta shida wataondoa mambo ya mkate, wataondoa mambo ya magari, wataondoa mambo ya diapers, ili wananchi waweze kutosheka na kusema ya kwamba wameitengeneza. Lakini tunajua kwamba kuna mambo makubwa sana ya kufinya, ya kukandamiza mwananchi wa Kenya ambayo imefichwa katika hii finance bill. So sisi tunasema hivi, hatutaki hii finance bill 2024. Na mbunge wetu wa Kiambaa, na tunataka hii iweze kufikia. Mbunge wa Kiambaa, ulichaguliwa na watu wa Kiambaa ili uende kule bunge uweze kuwatetea na kupeleka maslahi yao kule bunge. Lakini wewe haukuchaguliwa kule State House uwe unatoa orders kwa State House. Hapana. Vipengele karibu zote katika hii finance bill ziko na shida. Yote iko na shida. Huwezi kata tax ya mkate uweke kwa mafuta ya petroli. Hiyo mkate itapelekwa mahali inapelekwa na petroli. Ile stima tunatumia ukiangalia kwa bill inakuanga na fuel charge. Kwa hivyo tunasema hii bill imeficha mambo mingi ndani. Tunataka iletwe, tuichambue, tujue ni hii tunataka na hii hatutaki. Na watu sasa lazima waanze kusikiliza hata watu ambao wanatoka kwa vijiji. Sio ati wao wakikaa kwa bunge wanapewa sitting allowance, wanaenda wanaongezea kodi. Lazima tuangalie kila kitu ambayo wanajadilia bunge, na sasa sauti ya mwananchi lazima isikike. Sema we are not for that finance bill. We are not for it kabisa. Ile ingine ya 2022-23 imetufinya ya kutosha. So we are not for it. So, Jogona Kawanjiko, this is the message that we want to pass to you. We as the Kiambaa constituents, we as the Kiambu constituents, we want to tell you, please stand for what is right. Stand for what is right. Stop being a puppet of the executive. Stop being a puppet of those other leaders whom we see that you are associating with, the likes of Kimani Ichung'wah, the likes and all those other leaders. Please, we beg you, please stand for what is right, because that is the sole reason why we gave you that mandate. We as the citizens of Kenya, we as Kiambaa constituents, we gave you that mandate to go and represent and to go, to go and represent our interests in parliament. Nyakora mwagejuang mano kama wantiere karaka chel kachel mago matimore kanye county ma Kiambu. Joyce #stota inyaka iwacho ni obila matiyo kod teko mang'eny en wich kuot ahinya bedo obila machalo kamago ma tiro weche mag ng'anyo e pacho ka #mantie kacha en reject finance bill 2024 ene mane mang kelwegi. Nyaka sani wasebedo kwaneno ka jopiny owuok oko e gwenge mopogore opogore kapod gimedo ng'anyo. Chenro ma kamano bende pod waluonu achiel kachiel. Gie thuolo ni yiena mar mondo mi watiek gi kanyo. Kata kamano wakawo mana yueyo madundo. Bang' yueyo to George Bati oseikore mar kelo ni weche manyien. Riti masani nyinga Joyce Odur. Nyakora mwagejuang ingete mana karka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Meneno chenro mamoko mabiro e Ramogi TV.